Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le Karting Genk pour vivre ensemble en ce samedi la deuxième journée des catégories X30 Junior et X30 Senior, deux catégories qui vont donc nous occuper durant toute une journée avec notamment des manches qualificatives qui vont se disputer d'ici quelques instants. Vous découvrez d'ailleurs le programme, vous le voyez, un programme à nouveau chargé en cette journée. Et dans la foulée de ces manches qualificatives, vous aurez droit aussi aux grandes finales. Finale A pour les 36 meilleurs pilotes de chaque catégorie. Finale B pour les déçus, les perdants de ce rendez-vous. Troisième rendez-vous de la saison. On arrive au cap de la mi-course ici dans le Limbourg. Et donc il y aura des enseignements très certainement à tirer en fin de journée. Cette journée de samedi, on va la vivre avec Alex Goldschmidt, comme ce fut le cas hier. Bonjour Alex. Good morning, Alex. Good morning, Mirguet. Good morning to everyone here from the home of champions Karting Genk in Belgium, not too far away from the German border. This 1,360-metre circuit is not only the stage for round 3, which means we are at the halfway point of the championship season. We'll be back here in just a month's time for round 4, the penultimate round, as the road to the Iame Warrior Finals at Valencia in Spain in early November continue at an increasing pace. X30 Junior and Senior are the stars of our show for not just yesterday afternoon, which we have to admit was a little bit chaotic. There has been some discussions happening behind the scenes about just saying driving standards need to be improved. But of course we have 16 qualifying heats. We then have a respective A and a respective B final for this afternoon. The top 36 in both classes will head into the A final. The next best place drivers, unfortunately, if you're one of the 31 of 103 X30 seniors not making it through the qualifying heat stages, unfortunately, their weekends will be at a very early end, and then it'll be time to pack up and get back home. But yes, 5 heats yesterday, and, well, we're at the halfway point of the season, Seymour. Consistency wins championship, but that went a bit out of the window yesterday. I think the word I said summed it up perfectly. Chaotic, especially the opening junior heats yesterday. But we've got a very, very long day in the office for all those joining us on Iame-motorsport.com and the official Iame Series Benelux YouTube channel. Welcome along. Good to see the chat already getting a bit active on the YouTube side of things. So we will see what will happen over the next 20 races today. It is always the longest day on the Iame Series Benelux race weekend. Temperatures are going to be higher than yesterday. And currently at the moment, we're only just after 9:30 in the morning, Seymour, and we are at 24 degrees Celsius, 69% humidity, 4 km/h northwesterly wind. Yesterday was quite hot in the commentary box, but we can guarantee everyone, including the folks at home, that the action out on track is going to be even more fiery. Oui, des courses très très intenses qui sont attendues ici sur le Karting Genk. On vous parlait il y a quelques instants en anglais avec Alex de la température. Il fera chaud ce samedi, encore une fois, 24 degrés déjà ce matin, alors qu'on va lancer d'ici quelques instants les premières manches qualificatives. Première manche pour la catégorie X30 Senior, le groupe A face au groupe C, et la pré-grille est en train d'être évacuée. On vous parlait aussi de ce qui s'est passé quelque peu hier. On a déjà vécu quelques manches qualificatives dans les catégories X30 Junior et X30 Senior, avec parfois des batailles qui ont mal tourné, avec plusieurs accrochages, notamment dans la première manche, la manche inaugurale de la catégorie X30 Junior. Et on espère évidemment que ce samedi, tout se déroule un peu mieux, avec moins forcément d'embarras sur la piste, moins d'accrochage, moins d'incidents évidemment. On espère que toutes les bagarres en piste seront fair-play et qu'elles se dérouleront de manière correcte mais intense, parce que le spectacle sera bel et bien de la partie. On l'a vu notamment en qualification.
avec des chronos qui étaient vraiment très très proches les uns des autres. Et donc forcément, la bagarre sera intense. Les places aux avant-postes seront chères et on aura l'occasion de le confirmer d'ici quelques instants avec la première des manches qualificatives. Départ annoncé d'ici moins d'une minute avec, on peut déjà le voir, des pilotes ultra concentrés, déterminés à aller chercher un résultat de choix ici à Genk. Troisième manche de la saison, pas le temps pour les candidats au titre de faire une erreur ici, parce que les erreurs dans ce championnat coûteront cher. C'est la régularité qui fera la différence. On le voit notamment en X30 Senior avec Sambalota qui est pour l'instant leader du championnat. Il est pour l'instant invaincu en finale, 2 finales remportées. Mais derrière, on a des pilotes qui montent chaque fois sur le podium. Et donc, ça ne veut pas dire que la différence est très grande entre ces pilotes-là. So let's get the action underway here on a very sunny Saturday morning. It's X30 Senior, Heat 4, Groups A and C. Let's take you through the starting grid. Clovis Nogueira, who took the overall pole position yesterday in time qualifying, starts with Otto Paikkonen alongside on the front row. Clément Outron, the opening race winner of this weekend, has got the man in second position alongside him on row 2, Henki Kaltren. Alessandro Tudisca and Kevin Lantinga round out row 3. Charlie Gloom and Bertram Saxa round out row 4. Saxa having an off-track in the final heat yesterday, straight off into the barriers off of the Europalan. But we'll look to improve on this particular occasion. Milan Marzak and Bo Heymans round out the top 10. Hugo Jalad and Siva Paganar round out row 7. Row 6 ahead of Dinan De Vos and Iliano Couture. Angelo Milli and Delano Wellens, they round out row the next row, Nicholas Simic and Tayo Fliegen, the only Thai representative in this championship, round out row number 9. Thibaut Gelard and Simon Lacroix round out the top 20. 35 drivers all in all will compete in this opening heat of the day. Jules Van Hoel, Maxim Van Schoenwinkel, Reese Newburn, Luca Montebello, Thibaut Wires, Esteban Walgrave, Florent Dirda, Marcel Matijeritz rounding out the 28th position, with Martin Guillou and Aaron Sarignac rounding out the top 30. Giro van Durvenvoorde, Arjen Kamphuis and Charlotte Anturo, Ruby Valenden and Livia Sampson round out the 35-strong grid. 10 minutes plus an additional lap for every single one of the 16 qualifying heats for X30 Senior and X30 Junior. The sunshine is very, very significant, and also you can feel the distinct, not just warmth, but it's very like a distinct and very impactful heat. So the drivers are going to have a very, very difficult time in the office. I still remember speaking to Henki Kaltren after the qualifying heats at Austriacor last month, and he went, it was not easy. It is not going to be an easy road to Valencia. It is not going to be an easy road to the end of today's proceedings, with temperatures set to head north of 30 degrees. The red lights are on the starting gantry at the start-finish straight on the just at this iconic 1,360-metre circuit. It has been in operation for just over 4 decades and continues to be a track that drivers want to race at. And the amount of smiles that I see on faces when drivers come back here to the home of champions is always, always a pleasure. However, people will be watching in the grandstands off of turn number 10 as we are ready and set to get underway. The 35 drivers make their way out of the 12th and final corner, with race director Thomas Einer overlooking proceedings. Into the tram lines we go. Revs rise, lights are out, and we're underway for the first time. Nogueira takes the defensive line into turns 1 and 2. Outron was trying to look through turn 2 for the race lead, as the drivers can use the runoff area at turn 2 for the opening time. It looks like a send round the outside, possibly Henki Kaltren. That was a good move there by Kaltren, or was that possibly Alessandro Tudisca, as the field makes its way through into turn number 6. 3 wide at the back end of the field. Everyone line astern pretty much between the top 20. As at the moment, Clément Outron hits the front of the field.
in the 269. The French driver with TB kart out of turn 9. Now on the run down towards into turn 10. Around towards the outside. Tries to go. I think that was Tudiska trying to make the old switcheroo. But Outron leads the way into turn number 12. And there is going to be a possible change for the race lead. The leaders are going to be side by side. Outron's going to lose out not just first but second. Tudiska leads. Nogoid retakes second position. Outron Paikkonen now has Henki Kalteren up the inside. Great opening exchanges on the first lap here, Simon. Whereas Tudiska wants to hit the front of the field and pull away. Oui, un départ très incisif de la part d'Alessandro Tudiska, ce qu'il avait déjà fait hier lors de sa première manche qualificative. Alessandro Tudiska très incisif à l'attaque dès le premier tour. Il vient de prendre les commandes du classement de cette manche qualificative devant le poleman Clovis Nogueiraed. Clovis qui a perdu le bénéfice de sa pole position. Il est maintenant sous la pression d'un de ses compatriotes, le français Clément Outran. Et derrière, Henki Kalteren est en quatrième position. Départ assez compliqué pour celui qui s'est lancé deuxième, Otto Pikkonen. So, about to complete lap number 2. A good way to start proceedings here on Saturday. As a battle a little bit further back, as that was possibly Outron being challenged by Otto Pikkonen, the flying Finn. But Tudiska and Nogueiraed starting to pull away from Henki Kalteren. And Nogueiraed up the inside through at turn 6. Tudiska does not really fight it. There's still plenty of this race to go. Just about 7.5 minutes plus an additional lap as they come down the famed Giro de Polan. And when we see the parallel road-going traffic, which is hidden by a lot of trees at the minute, they're normally doing at least 20 kilometres an hour quicker than the road-going traffic, where there is a speed limit of 90 kph. But coming through turn 10 over the new resurfaced stretch of tarmac into the left-hander at turn 11. But Tudiska starting to get a little bit more racy behind Nogueiraed, who leads the field out of turn 12. That's lap 3 in the books. Still plenty to go with 7 minutes plus an additional lap remaining. Oui, le poleman qui a récupéré sa première position, Clovis Nogueiraed, qui est repassé devant Alessandro Tudiska. On a vu Alessandro Tudiska ne pas se bagarrer pour dire. Il avait laissé la porte ouverte, il ne l'a pas refermée. C'est plutôt intelligent dans ces manches qualificatives où le but est d'être le plus régulier et surtout d'éviter les accrochages. Et pour l'instant, Alessandro Tudiska réalise une course plutôt intelligente. Il a regardé derrière lui à un moment donné pour situer et pour juger de l'écart qui le sépare d'Henki Kalteren pour l'instant. Et le but pour ces trois pilotes de tête, c'est évidemment de prendre l'avantage de l'avance sur les poursuivants avec Otto Pikkonen en 4e position, Kevin Lattinga en 5e position. Clément Outran, lui, a perdu 3 positions depuis le départ. Il est 6e au moment du dernier pointage et il est effectivement 6e. L'attaque d'Henki Kalteren sur Alessandro Tudiska, changement pour la 2e position. Yeah, there's also been some scraps behind them. Kevin Lattinga and Otto Pikkonen have been doing the karting musical chairs for 4th and 5th place, with Lattinga managing to get back through on Pikkonen around the Europalan. Good work here by the likes of Bohemans and Bertram Saxe, the two from Falcon Racing. As a bit of a stumble from Kevin Lattinga. I noticed the left rear tyre clobbering the curb on the inside of the second half of the Piff Paff chicane at turn 7. But now it's a case of the two drivers from RSD Karting. They've got to start moving on and try and close in on Nogueiraed, but Nogueiraed is starting to pull away. The gap after 4 laps was nearly 3.7 tenths of a second. It's over 6.5 tenths. And Nogueiraed with a new fastest lap. Tudiska looking up the inside of Kalteren through into turn number 2. Lattinga, there or thereabouts. And you can see by the differences in driving styles, Kevin Lattinga very heavily leaning into the respective corners and dive bombs up the inside. That catches Tudiska unawares through turn 6. And that is Kevin Lattinga through for 3rd. Oui, vous avez vu la réaction d'Alessandro Tudiska au niveau de l'épingle avant l'Europalan, la ligne droite de l'Europalan. Alessandro Tudiska qui a donné un coup de volant pour ne pas s'accrocher avec Otto Pikkonen qui arrivait de très loin au freinage et Alessandro Tudiska a préféré prendre un peu de sécurité
pour ne pas aller s'accrocher et perdre le bénéfice de son bon début de week-end. En attendant, eh bien, le leader prend de l'avance. On est à 8 dixièmes d'écart entre Clovis Nogueired et Enki Kalteren, qui voit désormais revenir derrière lui. C'est qui? C'est Kevin Latinga en fait. C'est pas Otto Pikkonen qui est parti, qui est passé devant Alessandro Tudiska. J'ai confondu les deux pilotes, mais ouais, Kevin Latinga qui est venu de très loin là sur Alessandro Tudiska et qui est maintenant troisième et qui met la pression sur Enki Kalteren. Alessandro Tudiska, lui, doit se méfier désormais de la pression d'Otto Pikkonen, le pilote finlandais. Alors que l'on voit à l'image Enki Kalteren, Kevin Latinga, Alessandro Tudiska. Un trio qui va se disputer la deuxième place dans cette manche qualificative. Première manche qui se déroule plutôt bien jusqu'à présent avec peu d'incidents à noter depuis le départ. Et attention à ce bout de ligne droite, hein, toujours un endroit où les pilotes dépassent et je pense que Kevin Latinga est passé à l'attaque. Oui, il est passé devant Enki Kalteren et Alessandro Tudiska qui est aussi passé devant son équipier. Enki Kalteren qui vient de perdre 2 positions en l'espace d'un ou 2 virages. Yeah, they've also got the likes of Otto Pikkonen, and there you see the 269 from TB Kart, France's Clément Outran. This is a quintet scrapping over second position, but Kevin Latinga has been picking his spots really, really well in this opening qualifying heat of the day. There is still plenty more for the senior ranks because they have got, out of the 16 that we've got, we have only 4 junior qualifying heats in this. So a big amount. That is 15 qualifying heats that the drivers have to go through, and they're taking part in 5 each. But Nogueired leads the way by 1.3 seconds, and whilst Latinga, Tudiska and Kalteren are battling away, this is only going to allow the 391 from France to pull further away into the distance. We're now on to lap number 9 and into turn 6. Very much a case of stay where you are at the moment with 2 minutes to go. There's every opportunity that if Tudiska, Kalteren, Pikkonen, Outran might decide to throw a Hail Mary, as in a late overtake, go late on the brakes in comparison with the person in front of them. And we have seen it before yesterday where drivers were not timing it right and getting it completely wrong and unfortunately making contact with other drivers. However, Nogueired just looks very, very calm and composed. In the first heat that Nogueired competed in yesterday, by the end of lap 1 was outside of the top 5, but now showcasing the pace that everyone's got to get a bit worried about. 1.3 seconds remains the gap as Tudiska fires it up the inside nice and neatly on Latinga, whilst also putting in the fastest lap of the race. Enki Kalteren will do well to get past Latinga very, very shortly. Latinga took a quick look over the right shoulder going through into turn 4, and then is very much on the back bumper of Tudiska, who takes a very long look over the right shoulder to see what's happening. And down the Europa line, you've got an opportunity to do that. But if I was Alessandro Tudiska, I probably would have done it for half that time, because if you're looking back, you might miss your braking point into the next corner. As now Kalteren's now pointing at Latinga, saying, right, stop holding me up. If you're going to push, push now. And you can see that coming out of turn 11, up the inside, there we go. That's third now. So Kalteren back up to P3, 2 laps to go. Nogueired now has the lead of 1.5 seconds as Kalteren possibly was looking for a move. And that's a dive bomb up the inside if ever I saw one through turn 2. Otto Pikkonen on Kevin Latinga, who tries to return the favour through turn 3. They're still nearly at each other's sidewalls. And Clément Outran is just being patient. Oui, les temps sont durs pour Kevin Latinga qui se fait attaquer de tous les côtés avec Clément Outran maintenant qui essaye de passer. Il passe aussi devant Otto Pikkonen. Ah, la belle opération pour Clément Outran dans ce tour-ci. Sur l'espace d'une ligne droite, eh bien, il a gagné 2 positions. Tout profit aussi pour les pilotes RSD avec Alessandro Tudiska et Enki Kalteren qui sont passés en 2e et 3e position devant Kevin Latinga qui a donc perdu pas mal de positions dans l'aventure ce tour-ci.
Et on entre d'ailleurs dans le dernier tour pour Clovis Nogueired, pour Alessandro Tudiska, Enki Kalteren également, Clément Outran en 4e position, Otto Pikkonen qui se fait attaquer là par Kevin Latinga. Et derrière, c'est qui? C'est Hugo Jaladé, il me semble, qui se mêle aussi à cette bagarre. Mais que c'est compliqué pour Kevin Latinga en ce moment. And you've also got the two Falcon carts of Bo Heymans and Bertrand Saxa and Iliano Couture, who's looking up the inside of the 301. They are literally trying to get one up on each other. Couture goes high, wide and handsome around the outside through turn 7 on Bertrand Saxa. Can't get the move done. Leader now making his way down into turn 10 at Cafe Corner for the final time. Well, it's the best way to start Saturday because Clovis Nogueired from France in the 391 is going to take Heat 4, A versus C, from lights out to checkered flag. A convincing win. Alessandro Tudiska and Henki Kalteren rounds out the top 3. Clément Outran and Kevin Lantinga round out the top 5. Otto Pikkonen manages to lead the scramble for 6th across the line. Ahead of Hugo Jalad, Bo Heymans, Bertrand Saxa and Iliano Couture rounding out the top 10. Milan Makzak, Thibaut Jalad, Simon Lacroix made some good progress. Started 20th. Difficult qualifying for Lacroix, the Belgian in the 259. Started 20th. Sip Paganar and Charlie Gloom. Gloom dropped 8 places from 7th on the grid to finish 15th. Dinan de Vos, Angelo Milly, Reese Newburn, Nicolas Simic and Luca Montebello round out the top 20. Maxim van Schoenwinkel, Jules Van Hul, Florent Deerda, Delano Wellens, Tayo Fliegen, Thibaut Wyers, Esteban Walgrave, Martin Guillou and Charlotte Anturo, Marcel Matejewicz. Then we've also got Aaron Sarignac, Arjen Kamphaus, Livia Sanson with Jiro van Duivenvoorde being the last of the drivers to pretty much make the full race distance. And unfortunately, lap 2, we lost the 286 of Eichmann Grand Prix racing teams. Ruby Verlinden from Belgium, but Clovis Nogueired winning it from lights out to checkered flag for X30 Senior, Heat 4. Well, Simon, that was a pretty nice way to start Saturday. Some really, really good battles. Clément Outran move of the weekend so far. 3 wide, nearly the outside of the right side wheels for Clément Outran on the grass coming down the Europolon into turn 7 and just picked off Pikkonen and Lantinga like it was absolutely nothing. And Pikkonen nearly stumbled coming through turn 7, but Nogueired becoming the 4th different race winner so far. When you look back at it, Clément Outran took the opening heat. Patrice Kavalski, the highest placed rookie in the championship, took the second heat. And then Matthias van der Kerkhoff. Now you add Nogueired to that list. I could say we might see a pattern here. But all in all, yes, we can feel it in the commentary box. We've got the window pretty much open. But it's looking to be a pretty good, if we got the 15 heats, imagine if we had 15 different winners. That would be something quite special. And I don't think that's even happened in the Iame Series Benelux history when it comes to Senior X30. Une très belle bagarre pour commencer cette journée. Une course sans incident majeur à mentionner. Et ça, on s'en réjouit évidemment. Et on a vu de très belles bagarres avec notamment Clément Outran qui est allé effectivement mettre à un moment donné un de ses pneus dans la trajectoire vraiment très très sale, presque dans l'herbe. Mais c'était assez fair play. Alors que l'on va dans quelques instants passer à la prochaine manche qualificative de cette catégorie X30 Senior avec les groupes D et E qui vont s'affronter d'ici quelques instants. La pré-grille est en train d'être évacuée. Le départ de cette manche qualificative est prévu d'ici 2 petites minutes à 10 h. En attendant, petite respiration et on revient avec vous pour vivre cette deuxième course de la journée. Et il y en aura pas mal. Alex vous l'a mentionné. On est pratiquement à 20 courses, c'est ça, sur la journée. Et donc, c'est vraiment un programme très chargé qui nous attend.
So for those wondering, there is a new kid on the block, the Karting Champions League Winter Series, heading to 2 fantastic Southern European circuits, to the Cartódromo Internacional do Algarve and also Karting Campilos. Campilos will host the opening round in the penultimate weekend, well, in the last weekend of November, and then the first weekend of December. Portimao is the second round, and of course, that is in association with a fantastic feeder series team on the road to Formula One, MP Motorsport, who are giving away opportunities to get days of testing in Formula 4. So if you feel that you have what it takes to become a karting champion, try and give KCL a go. Entries are, I think, already open, and you can head to their official website for more information and register your place. It is basically open season. You can bring your own equipment and race at 2 world-class circuits that are both hosted international, European and World Karting Championship events. La deuxième manche qualificative de cette journée de samedi, toujours avec les concurrents de la catégorie X30 Senior. Vous découvrez cette grille de départ pour cette manche qui oppose les groupes D et E. On la parcourt ensemble. Loritz Sachs s'élancera depuis la pole position. Il partagera la première ligne avec le pilote coréen Kyo Lee. Marcus Glum s'élancera depuis la 3e position avec à ses côtés Yanis Bouillet. 5e place pour Sam Balota, le leader du championnat de cette catégorie X30 Senior. Double vainqueur en finale, vainqueur à Mariembourg et puis vainqueur à Austricourt. Il partira donc 5e avec Alexis Constant à ses côtés sur la 3e ligne. 7e position pour Mathis Merscout, 8e place pour François Delati. Et le top 10 est complété par Tobias Norman et Mika Voss. 11e position pour Connor Grant avec à ses côtés Ilyes Pruvot en 12e position. 13e rang occupé par Lucas Orsica, l'un des rookies de ce peloton. 14e position pour Tess Verskoor. 15e place pour Jack Buckley qui partagera la 8e ligne avec Jens Bessart. 17e place pour un autre Néerlandais, Thomas Van Vliet, avec Annabelle Briand juste à ses côtés en 18e position. Et puis le top 20 est complété par Rimmer Blanc et Louis Comines. Voilà pour le top 20 de cette grille de départ que vous avez découvert il y a quelques instants. Nouvelle manche qualificative dans cette catégorie, 10 minutes plus un tour. C'est le programme qui attend tous ses concurrents. Une grille de départ vraiment très chargée avec 34 pilotes au départ. Une grille quasiment complète donc pour ces manches qualificatives dans cette catégorie X30 Senior, catégorie reine de cette Iame Series Benelux avec plus de 100 pilotes qui sont présents ici dans le Limbourg pour ce 3e rendez-vous de la saison. On l'a dit, un rendez-vous assez important. On passera le cap de la mi-saison ici à Genk. Et donc pour les candidats au titre, eh bien, il est important de marquer des points importants à chaque meeting. Alors c'est vrai qu'il y aura une déduction des points. On retirera les plus mauvais résultats, les 2 plus mauvais résultats de la saison à l'issue du championnat pour déterminer le classement final, mais justement pour maximiser ses chances de titre, il faut absolument être régulier, être omniprésent aux avant-postes, car cette catégorie ne laisse pas place à l'erreur. Allez, on est parti donc pour cette manche qualificative entre les groupes D et E. Le départ qui est bien lancé et le poleman qui parvient à maintenir sa première position. Loris Sachs est passé en tête. Derrière, par contre, c'était plus compliqué. Le numéro 275. Jack Nettleship was involved. C'est ça, avec Thomas Van Vliet. Avec Thomas Van Vliet, le pilote néerlandais qui avait pourtant montré de belles choses en finale à Austricourt.
parcours. Derrière, ça s'accroche quelque peu également avec le numéro 293, c'est Denis Bouman notamment qui s'est fait légèrement accrocher là-bas. Et on a un pilote qui se retrouve en tête là, mais qui, je pense, a court-circuité le tracé. Oh. C'est peut-être bien possible. That's Philip Svensson from Norway, privateer running on the Charles Leclerc chassis. Yeah, Jack Nettleship running as a privateer, running on the same equipment, and you can see now that Philip Svensson gets out of the way. Good call there by the Danish driver, but Q-Ho Lee leading. Lawrence Saxer looking to dive up the inside of turn 2, but the Korean driver for Eichmann's Grand Prix just trying to keep ahead of those behind, including Lawrence Saxer. Yanis Bouillet in third. Sam Balota rounds out the top 4, which obviously with Philip Svensson's unfortunate shortcuts, as you just mentioned, that dumps him from 5th and quite a way back. And even if you decide you're going to let the field go, that could be investigated post-race. But Q-Ho Lee started from the outside of the front row, keeping Lawrence Saxer very, very honest. Mikkel Wouters up to 16th. Jack Buckley up to 14th. Tess Fisher, who had a difficult opening race, obviously coming together with her teammate Dan Steeman due to another driver. She's up to 10th place. So good moves there by Tess Fisher. We'll make that 9th now for the number 217. But Q-Ho Lee just trying to do a bit of what Clovis Snuggerhide did in the opening heat. But it's far from easy. You've got quite a few drivers, including Mathis Mascout, the 250, who's just gone quicker than anybody, was quickest in sectors 2 and 3, and put in a 55.734. But the trio at the front end of the field has pretty much become 6 of a kind right about now, because Mathis Mascout has been passed by Marcus Gloom. Well, Marcus Gloom dropped down from 3rd position. But Q-Ho Lee here at the moment, Simon, keeping things nice and calm despite the increasingly hotter temperatures here in the local atmosphere. Oui, Q-Ho Lee qui est en tête et qui emmène derrière lui un petit groupe de 5-6 pilotes. L'attaque au premier virage sur Sam Balota. C'est Marcus Glum qui est passé là devant Sam Balota. Attaque assez nette et précise de la part du pilote belge sur l'anversois, et Sam Balota qui se fait aussi dépasser par Mathis Merskout. Sam Balota qui est leader du championnat, qui sait comment gérer ses manches qualificatives. Il a l'expérience pour, il sait qu'il ne doit pas prendre tous les risques, et donc il n'a pas résisté plus que ça à l'attaque de Mathis Merskout. Son objectif ici, c'est de se mettre dans les roues des leaders et de suivre, et pourquoi pas de regagner quelques positions en fin de course. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est 2 positions perdues pour Sam Balota, qui glisse en 6e position à l'issue de ce tour. Et alors que devant, on a un changement de leader, Alex, avec Loris Sachs qui est passé devant Q-Ho Lee. Yeah, Dane gets through on the Korean, and then Yanis Bouillet just with them. Mathis Merskout looks very, very comfortable in the 250, the driver with KCR Racing, and looks to dive up the inside of Bouillet. Oh, and Marcus Gloom even tried to have a little nibble at that and lost out a little bit, because Sam Balota, very much close to him, was not that far away. So that could have opened an opportunity for the 290. I would say that, judging by the comments that Sam Balota told me yesterday when I had a chat with him, he said it's not my favourite track. This is where a championship can really be built, because if you can not only be fast at the front of the field, as we've seen in both finals at Marienborg and Ostricourt, if you can be consistent and have that opportunity. But there's going to be a good old battle here. Yanis Bouillet now has got Sam Balota looking behind him, or looking at him. Marcus Gloom is there. Il Prouveau could be very close to this as well. He's about 6/10 behind 6th place as they come harrowing through turn 5. And Balota up the inside on Bouillet. That is now 4th for the points leader. Quick glance over the right shoulder for the Dream Racing driver, and off he goes, and now he's going to start chasing those in front.
Ouais, Sambalota qui est passé devant Yanis Bouillet à l'intérieur. Elle l'attaque aussi derrière, je pense, de Marcus Glum qui est passé devant Yanis Bouillet. C'est difficile pour l'instant pour Yanis qui a perdu 2 positions et qui se retrouve même sous la pression d'Iliès Pruvot, il me semble, qui revient là aussi très très fort dans le groupe de tête. Devant, on n'a toujours pas de changement. On a toujours Loritz Sachs qui est en tête, le Danois qui devance Mathis Merskout. Très bon début de manche de la part de Mathis Merskout qui est monté en puissance et dans le classement par la même occasion. Il devance Kioli, Sambalota, Marcus Glum et Yanis Bouillet. Yanis Bouillet qui se fait attaquer là par Iliès Pruvot. C'est un endroit où il faudra se méfier durant les manches qualificatives et surtout lors de la finale. Cette épingle, cette longue épingle au niveau juste avant la ligne droite de l'Europalan, c'est un endroit qui est apprécié par les pilotes pour dépasser Yanis Bouillet qui se retrouve maintenant sous la pression de François Delati. Attention, Yanis Bouillet en difficulté dans cette manche qualificative. Et nouveau tour de bouclé avec un trio de tête inchangé. Mathis Merskout has got to within 2.5 tenths of Loritz Sachs. Dive up the inside on Lille Pouvot. That was the 2-1-4 of Bouillet. And they go side by side into turn 3. And Pouvot was very, very counter-aggressive in trying to get through. Bouillet returns the favour through at turn number 6. And that's François Delati. Tess for sure is there. And look who's joined the party. Mika Voss, who had that retirement off of turn number 11, made a very, very difficult rejoin yesterday in one of the qualifying heats. And Mika Voss at one point set the fastest lap of the race. Rima Blanc, get this, down in 22nd, has just put in a 54.849, new fastest lap of the race. Mirko Wolters, who's made up 12 positions from 23rd, now runs behind Mika Voss, but Mathis Merskout is in the window of opportunity. He's just over 1/10.5 behind, decides not to on lap number 9, dive up the inside of Loritz Sachs at turn 2 on lap 9 to get through for the race lead. I think Merskout's teeing up a move here, up the inside he goes, and the 250 for KCR Racing representing Belgium, Mathis Merskout takes the lead halfway through lap number 9. Mathis Merskout qui vient de prendre le leadership de cette manche qualificative. Toujours au même endroit, cette épingle avant la ligne droite Europalan. Loritz Sachs qui est obligé de céder les commandes de cette course. Et on a vu les deux pilotes communiquer entre eux avec des petits gestes en disant maintenant on va tenter d'avancer tous les deux, ne pas aller se battre de manière assez stupide pour rien finalement et prendre de l'avance sur le reste. On a Sambalota qui est passé devant Kioli, effectivement. Belle opération pour Sambalota. On l'a vu en début de course, il était 6e, il ne s'est pas bagarré trop et maintenant voilà, il monte en puissance et il va encore une fois réaliser un bon résultat dans ces manches qualificatives. Sambalota désormais 3e devant Kioli et Marcus Glum. Derrière, c'est toujours la bagarre avec Iliès Pruvot et Yanis Bouillet. Yeah, of course, with a minute and 15 seconds to go, Mathis Merskout is trying to pull away from Loritz Sachs. Sachs will not let that slide in terms of how clean the move was by Mathis Merskout in the 250 for KCR Racing. Sambalota, ahead of Kyuho Lee, who started on the front row of the grid, started on the outside of it thereof. Plus also other drivers trying to make their way through and get up the order, but it's not going to be an easy one. Mathis Merskout has 2 more laps to go, and Loritz Sachs is within that 2.5 tenth of a second magic window that you need to be, as Mika Voss, 2 wheels in the air, whilst battling away with Tess for sure for 8th out of turn 2. Mika Voss, like Knight Rider in ski mode, manages to land the right side tyres, gets the traction, and nearly puts the Frighteners on the 217 in from the Netherlands. Is a little bit further back. We've got the 249, Rima Blanc battling away with the 383 of Annabelle Bryan. Annabelle's dropped from 18th on the grid as, again, more positional changes. Turn 9 being a very, very good sweet spot. And I think that was the move that Mika Voss eventually got done on the 217 of Tess for sure.
Final lap underway. Mirguet on course for a heat win ahead of Lorit Saxa, Sam Balota and Q Ho Lee. Oui, dernier tour donc dans cette manche qualificative avec Mathis Mirguet que l'on voit à l'image à présent qui est bien parti pour aller remporter une victoire dans ces manches qualificatives. Lorit Saxa à bonne distance maintenant pour aborder les derniers tours. Le pilote danois qui se classe pour l'instant deuxième devant Sam Balota et Q Ho Lee. C'est le quatuor de tête. Et donc Mathis Mirguet qui va revenir vers la tribune principale de ce karting Genk. Dernier freinage, dernier virage pour les hommes de tête. Et Mathis Mirguet qui avait déjà été assez impressionnant lors des manches qualificatives à Austricourt avec la 4e place à l'issue du classement intermédiaire. Mathis Mirguet s'impose ce samedi matin dans sa première manche qualificative. Belle opération de la part de Mathis Mirguet qui s'impose avec le meilleur tour en course en 54,761. Deuxième position pour Lorit Saxa, 3e place pour le leader du championnat Sam Balota. Q Ho Lee est 4e, Marcus Glum complète le top 5 devant Ilyes Pruvot, Yanis Bouillet, Mika Voss, Tess Verskoor et François Delati. Le pilote français donc qui termine 10e devant Mirko Wouters, Tobias Norman, Kaspar Norman, Alexis Constant et Lucas Orsica. On vient de vous présenter le top 15 donc de cette manche qualificative. Vous découvrez le classement à présent, 5e manche donc dans cette catégorie X30 Senior. Le top 20 lui est complété par Connor Grant, Philippe Svensson, Jack Buckley, Rimmer Blanc et Louis Comyn pour ce top 20 donc de cette manche qualificative avec pas mal de dépassements. Une nouvelle manche assez nette, assez limpide et des dépassements un peu partout, des bagarres à tous les étages et c'est ça qui fait évidemment la beauté de cette catégorie X30 Senior et on retiendra surtout la victoire de Mathis Mirguet dans cette manche qualificative. Dans quelques instants, la suite du programme avec une autre manche qualificative dans cette catégorie X30 Senior, le groupe B face au groupe F. Merci d'être avec nous et si vous êtes sur le Karting Genk, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur YouTube quand vous en avez l'occasion. Non, non, arrête le chef là. T'as pas le droit. Non, c'est le chef là. Et après, tu vas avoir 2 cartes à la place. Drop the tire pressure. Hey. Ce soir, hein, parce que comme on capte rien. Prenez-vous pour la caméra. Tu veux faire attaquer la caméra? Ouais, à un moment, il faudrait les jouer. Vas-y, c'est pas grave.
quart de course, il a rien de chez lui. On l'appelle le fou. Vous allez voir qui de droit, si vous voulez vous mettre. Il y en a déjà eu hier, mais des plus. On se plaint pas ou on constate? Oui, oui. Kerry, il est là ce week-end? Ouais. Il est peut-être pas, je sais pas. Moi, je l'ai pas vu. Now time to get things underway with Heat 6, X30 Senior, Groups B versus F. Here's the starting grid, totaling 34 drivers. Patrice Kavalski will be joined by Matthias van der Kerkhoff. Both have picked up a heat win so far this weekend. They're on the front row. Aaron Ferrazano and Victor Louis round out row 2 ahead of Roxanne Lantinga and Sem van der Heyden on row 3. Sean Hogan joined by Zoe Knebler on row 4 with Tristan Kuhn and Johan Berard rounding out the top 10. Noah Meton, Enzo Menendez, Clément Massot, Dan Steeman, Tihon Kinau, Julian Carmen, Wesley de Goy, Floret Panes and Keanu Verlens with Gaetan de Brabandera rounding out the top 20. Completing the 34-strong grid are as follows. Luca Moulau, CJ Bennett, Quinton Dapoigny, CB Weimar, Raphael Leenders, Roberto Baz, Christopher Bingham, Ellie Dax, Rosanne Den Driver, Job Müller, Sam van Verskeulen, Oli van Vee, Lars Vennick and Sky de Forney. Well, the temperature definitely still very, very warm at this point of the day. We're just gone 20 past 10 in the morning. It is still getting closer and closer to 25 degrees air ambient temperature here at the home of champions, Karting Genk. And once more, Simon Mirguet, we have another senior heat, another exciting, we've had two great races so far this morning, filled with fantastic overtaking and racing respect and room being given between our drivers, and they're taking less chances. And rather than having the sense of desperation, the sense of urgency is a bit more prevalent, which promotes cleaner racing. On est parti pour ce tour de formation dans la catégorie X30 Senior, le groupe B face au groupe F. Alex, c'est vrai qu'on se réjouit encore de ce nouveau départ parce que les bagarres jusqu'ici sont plutôt belles et plutôt fair-play. Et on espère que ça va durer comme ça toute la journée. Alors vous avez mentionné cette grille de départ dans cette manche qualificative avec Patrice Kowalewski, le rookie de ce peloton. Rookie qui est le mieux placé au championnat pour l'instant avec une 6e place provisoire. Il s'élancera donc premier avec à ses côtés en première ligne Matthias van der Kerkhoff. Matthias van der Kerkhoff qui s'est imposé d'ailleurs hier dans sa manche qualificative. Attention à lui donc, candidat très certain à la victoire dans cette manche. 5 different winners so far as Heat 6 gets underway right now. Did you see that? Kavalski just pointed forwards as he hit the accelerator, as now the field makes its way into turn 2 for the first time. Is everyone going to make it safely through? Pretty much. 3 wide and all. Someone's gone very slowly coming out of turn 3, and it's caused a chain reaction at the back end of the field, I think. Someone was slow, did not get the accelerator pressed down, and we got one spinning round. That's the 255.
Oh, dearie me, 255. That is Julian Kamen from Victory Lane. Oh, dear. And started 16th. And I think stumbled as everyone else was jockeying over the inside line through at turn 6 at the Europalan. But meantime, at the front end of the field, well, there's going to be one driver that's pulling away. Looks like it's Patrice Kavalski, who is leading in the 244. Matthias van der Kerkhofer in second. Battle for third between three competitors. Victor Louis, Aaron Ferrazzano, and Zem van der Heyden. And at the moment, Victor Louis is leading that. So very, very close quarter battles. Lines are being drawn in the tarmac here at Karting Genk. And boy, has this race day really started to come alive. Up the inside, through at turn number 6, at Zem van der Heyden, through on Aaron Ferrazzano. Ferrazzano's going to have the inside line. Van der Heyden does not fight it. Good signalling between the two drivers, like Ferrazzano saying, look, don't dive up the outside of me round here, because neither of us will get through this corner. Oui, on voit des pilotes qui communiquent beaucoup. Aaron Ferrazzano ici qui faisait des gestes à Zem van der Heyden en lui disant pas besoin de se bagarrer, prenons le roue dans roue et tentons de conserver le contact avec le groupe de tête, ce qui n'est pas le cas ici. On a une différence entre les trois premiers et les poursuivants à présent, avec Patrice Kowalewski qui est toujours bien en tête devant Matthias van der Kerkhove et Victor Louis. Derrière, ça se bagarre avec dans le peloton plusieurs pilotes, avec trois pilotes de front. Alors qu'on récupère ici la bagarre avec Zem van der Heyden et Aaron Ferrazzano. Alors ça c'est marrant parce que Aaron Ferrazzano lui faisait justement des signes le tour avant en lui disant écoute, on ne va pas se bagarrer, on va tenter de garder le contact, ce que n'a pas du tout entendu Zem van der Heyden qui est repassé à l'attaque à l'épingle juste avant la ligne droite de l'Europalan. Et derrière on a qui? On a Johan Verhaar, le pilote français qui est au contact et qui pourrait bien profiter de cette bagarre pour gagner l'une ou l'autre position. Yeah, very interesting. Obviously, the Aaron Ferrazzano with Eurokarting, Zem van der Heyden with KCR. But there's going to be a change for the race lead. It's happened on lap number 4 at turn 2. Matthias van der Kerkhofer gets through on Patrice Kowalski, but Victor Louis is waiting in the wings and has yet to pick up a heat win. So far, we have had 5 different winners from 5 different heats. And the thing is, we're on the bubble of potentially having the first 2-time qualifying heat winner of the weekend. As, someone's just gone very, very wide. That was the 370 at turn number 7. Rosan Den Driver for the Falcon Racing team. But now Victor Louis gets past Patrice Kowalski. There is an opportunity here for 6 different winners in 6 different X30 Senior heats. And Victor Louis is the driver that could make that happen. But you have to factor in the quintet not too far behind. The likes of Zem van der Heyden, Aaron Ferrazzano, Johan Verhaar and Noah Maton. Maton's made up 4 places in the opening 4 laps and has just posted the fastest lap of the race, 55.522. But still, Victor Louis has an opportunity here. The 216 with RSD Karting could make it 6 different winners from 6 different races. However, Simon, we still have over 5.5 minutes to go, plus 1 lap of this 6th heat. 5 minutes 40 et un tour encore au programme dans cette manche qualificative avec cette question qui nous occupe. Victor Louis sera-t-il capable d'aller chercher la victoire dans cette manche qualificative face à Matthias van der Kerkhove? On le saura d'ici quelques minutes et un tour supplémentaire évidemment. Alors pour la petite anecdote, Victor Louis que j'ai croisé hier dans le paddock après sa manche qualificative, il était dans la même que Matthias van der Kerkhove. Il m'a dit ouais, j'ai limité les dégâts, je suis content de mon résultat, mais cette manche qualificative, j'aurais dû la gagner. Donc le pilote a certainement analysé ce qui n'a pas été dans cette manche et là à mon avis il est déterminé à aller chercher cette première position, même si on le rappelle, on est en manche qualificative. Il ne faut pas tenter le diable parce qu'on a beaucoup plus à perdre qu'à gagner dans ces manches, alors que derrière c'est toujours la bagarre. Regardez Victor Louis qui s'est bien rapproché de Matthias van der Kerkhove, Patrice Kowalewski qui est toujours au contact de ces 2 leaders.
Alors regardez, Victor Louis, il est vraiment très proche. Il va peut-être pouvoir profiter un maximum de l'aspiration dans la prochaine ligne droite. Pourquoi pas tenter un dépassement au bout de celle-ci dans le premier virage. Alors est-ce qu'il va y parvenir? Est-ce que Patrice Kavalski est en mesure aussi d'aller chercher quelque chose? Alors là, c'est assez marrant. Victor Louis a même fait signe à Patrice Kavalski de passer. I think it's strategy here. Victor Louis, obviously, with those words he discussed with you about, I was happy with the previous result, but he basically was saying fighting words. He went, I want to win a race. I want to win a race in the qualifying heats. And I think he just basically pointed to the right-hand side of the car as if to say to Patrice Kavalski, you know what, you lead, I'll follow. And that can actually be a better strategy, because then if Kavalski is now in that sort of unstoppable force, immovable object kind of situation where he's got to make the choice of whether do I attack Matthias van der Kerkhoff or do I defend against Victor Louis? And when you're in that position, which Victor Louis was in for a lap and a half, he decided, I don't want to be in that same place. I want to be somewhere where I know that I can attack at all times. As we have the battle with Sven van der Heyden and Aaron Ferrazzano, they are getting closer. Gap between Victor Louis in third and Sven van der Heyden in fourth. Last time round, after 7 laps of racing, is just under 0.8 of a second, so it could be a bit more far at the front end of the field. Meantime, the 3:46 of Dan Steeman has had Gaetan de Brabandera get through for 10th, and de Brabandera started down in 20th and has made up 10 positions thus far. Leaders now making their way into the fast right-hander here at turn 10. And as always, we know for a fact that when drivers are out on track, the grandstands are full to bursting point. But still, at the moment, Matthias van der Kerkhoff leads the way, Kavalski second, Louis third, and now it's very much the case that gap has not much change between third and fourth position. But if Sven van der Heyden and Aaron Ferrazzano start pulling each other along, we could have a quintet battling for the race lead, but time is fast running out. Oui, derrière le trio de tête, Van der Kerkhoff, Kavalski, Louis, on retrouve Sven van der Heyden et Aaron Ferrazzano. Alors tout à l'heure, Aaron Ferrazzano était un moment passé devant en disant on ne va pas se bagarrer. Je pense qu'Aaron Ferrazzano là, a décidé de rester bien tranquillement, bien gentiment derrière Sven van der Heyden pour tenter de revenir sur le groupe de tête. Et pour l'instant, c'est pas mal tenté, c'est plutôt bien réussi. En tout cas, ils sont maintenant hors de portée de leur plus proche poursuivant en la personne de Noah Maton. Noah Maton qui est bien remonté depuis tout à l'heure, depuis le départ. Il est actuellement en 6e position. Attention, une attaque peut-être et un changement de leader en perspective avec Patrice Kavalski qui passe à l'intérieur du premier virage et Victor Louis en profite également. Il est 2e. Matthias van der Kerkhoff est 3e. Well, with the top 3 covered by a 10th and a half, it was only a case of when, not if, that would happen. So now all change at the front, and this has allowed Sven van der Heyden and Aaron Ferrazzano to close on in. Noah Maton now in 6th place, having started down 11th. So we are coming down to the final minutes plus an additional lap of this 6th heat. They are really being put through the ringer here in seniors this weekend. We've got another 3 after the 2 Junior X30 heats this morning that will take us to the lunch break, but it's going to be 2 laps to go. And with the top 5 covered by 8.25 tenths last time around, 2 laps to go. 9 tenths cover the top 5. Matthias van der Kerkhoff dives up the inside of Victor Louis through at turn 2, retakes 2nd position, nice and easy. Now Sven van der Heyden fancies an opportunity. Patrice Kavalski is about a lap and a half away from becoming the driver that has picked up 2 heat wins so far this weekend. The 3:32 just gets past Johan Verhaard, and so that is a change for 7th as, Patrice Kavalski is pulling away, and it's about 4 kart lengths being the race lead coming through out of turn number 11 for the penultimate time, maybe even more than that, maybe make that 6 kart lengths. So last lap, dernier tour for this 6th heat for X30 Senior, groups B and F. And it's going to be a battle for 3rd place. Aaron Ferrazzano
And also Zen van der Heijden managing to get through. And there's Noah Matar sticking his oars in. And straight away is coming to the side of Victor Louis, coming through into turn number 2. So dramas as someone decides to go for a late move. There's Roxanne Lantinga stuck behind Noah Matar, going into turn 7. And she literally gets one driver up the inside. I think that was Tristan Kroon in the 288 on the TD kart. But we are going to have our first 2-time qualifying heat winner this weekend. And out of the final corner, winner at heat 2, now add heat 6, victory for Patrice Kavalski, the rookie, ahead of Matthias van der Kerkhoff. Good showing by Adam Fedezano to round out the top 3. Ahead of Victor Louis, Zen van der Heijden, Noah Maton, Tristan Kroon, Roxanne Lantinga, with Johan Verhaert and Dan Steeman rounding out the top 10. Gaetan de Brabandera rounding out 11th, ahead of Zoe Knebler, Wesley de Goy in 13th, Tyrone Kinau, Luca Moulard rounding out the top 15, Roberto Bars, Lars Venink, Raphael Leenders, Julian Cummins, Sky de Forney rounding out the top 20, Keanu Wellens, Flore Panes, Quentin Tapoigny, CJ Bennett, and Sam van Verskuilen round out the top 25. Ellie Dax, Ali Van Veer, Job Muller, and Christopher Bingham, the last of the 29 classified runners and riders. Clement Masson and Sean Hogan, we lost on lap 6. Stevie Weimer on lap 4, along with Enzo Menendez. And Razan Dendriver out on lap 3. But Patrice Kowalski takes his second qualifying heat win of the weekend. So some really, really close battles in that one for our 6th qualifying heat. Well, we've got a little bit of a change of program, of course, with the Junior X30 drivers ready, as we will have their 3rd heat coming up very shortly. That will be Juniors A versus B, and then C versus D, before we head to the 3 Senior X30 heats before the lunch break. And the lunch break will take place between 20 past 12 and 10 past 1 this afternoon, and then it's going to be full throttle all the way through to around about 6 p.m. barring any delays or stoppages, according to the official timetable that we have set in stone here for Iame Series Benelux round 3 at Karting Genk, the home of champions. So just a few moments to go before we let them loose at 10:40 this morning. But very shortly, we'll be heading down to the interview zone for the first time this morning with Simon Mirguet, who will be speaking to our race winner for Senior X30 Heat 6 Groups B and F, and that will be with the 2:44 of the highest placed rookie in the championship standing, 6th overall coming into this round, Patrice Kowalski. Alors après cette manche qualificative, nous sommes avec Patrice Kowalski qui vient de s'imposer dans cette manche. Proficiat, félicitations. Merci Patrice pour cette victoire. Comment est-ce que vous avez vécu cette manche qualificative? Il a fallu batailler un petit peu avec Victor Louis et Matthias van der Kerkhoff notamment. C'était une manche assez compliquée au début parce qu'on glissait beaucoup. Après j'ai vu que la pression est venue assez tard, mais elle est quand même venue. Et j'ai su quand était le bon moment d'attaquer. Je remercie surtout mon chef de team Thierry Delry qui m'a fait les bons signes et qui m'a aidé à gagner la course. Oui, c'est ça, très belle course. Bon début de week-end pour vous avec une pointe de vitesse qui était déjà là hier lors des qualifications. Oui, on a fait le 2e temps général et la pole du groupe. Je pense qu'on aurait pu aller chercher la pole générale. J'ai fait une petite erreur en doublant un autre pilote.
Maintenant, je pense que c'est pas très grave et qu'on va donner tout ce qu'on peut pour gagner. Alors vous êtes un rookie du peloton en X30 Senior, forcément on a envie de faire sa place directement et c'est un objectif, vous ne pensez pas trop à ce statut de rookie, on a l'impression que vous êtes déjà bien dans le coup. Non, le statut de rookie ne m'intéresse vraiment pas. Je pense que même si on est rookie, on a les capacités de jouer devant. Il faut juste avoir le bon matériel, un peu de chance et beaucoup de volant. Voilà pour la réaction de Patrice Kavalski qu'on retrouvera au fil de la journée dans les autres manches qualificatives. Et évidemment, c'est une finale qui l'attend aussi s'il parvient à confirmer ses bons résultats durant la journée. Now we return to Junior X30. Heat 3, Groups A versus B. Here's your starting grid with a total of 31 drivers, one of which will be Sverre Verlinden starting from the dummy grid. But Arthur Dodonka will be joined by Juice Mulder on the front row, with row 2 being occupied by Boris Yonchev and Devin Hagelin, Louis Bazire and Arthur Huang on row 3. Tyg Buckley joined by Flavio Guerra on row 4 with Anthony Bongartz and Johan Helder rounding out the top 10 positions. Senna Pessel and Lennon Henriquez, row 6. Yanis van den Bosch and Sebastian Cherysov round out the top 7 rows. Alexandre Mercier and Julien Sorvillot round out row 8 ahead of Eva Dorrestein, Mohamed El Bouzaki, Jamie English and Timothy Lahoussin round out the top 20. Wouter Bergano, Maurice Moore, Finn Albers, Yves Rie, then Lucas Smets, Viggo Moons, Lucas Podgens, Maxime Leenders with Sasha Duquet and Nathan Best rounding out the drivers out on track, going on to their second formation lap with Sverre Verlinden starting from the repair area. And great to hear from Patrice Kowalski, our first two-time qualifying heat winner in X30 Senior. They'll be back in action for the next heat at 11:20 local time. But once again, we get back underway with Junior X30 competition here at the home of champions, and two race winners so far, Louis Bazire and Just Mulder. Both are in this race. So 30 will take the start with Sverre Verlinden starting from the mechanics area. Of course, the juniors set us off into full-blown red mist race driver mode yesterday afternoon, just after 4 o'clock local time, as now the drivers will have to quickly get into formation. The red lights ignited on the gantry here at the circuit, and with the temperature in the air and also on the track getting very, very heated, 26 degrees Celsius. We're not even at the top part of what the weather's going to dictate today. However, the racing will dictate otherwise, that the lights are out. We're underway as Dodonka leads the field into turns 1 and 2. And 3 wide, trying to get through in a big incident. Oh, I think that might have been Louis Bazire trying to go up the inside. And it was. Oh, he dived up the inside. And then there was the 108 of Devin Hagelin from Fusion Motorsport, ending up having shortcutted the circuit. But a big incident as Bazire caught into the side of Hagelin and caused a chain reaction.
Ouais, fait de course important dans ce premier tour et dans ce premier virage. À l'issue du départ, deux pilotes que l'on attendait aux avant-postes qui ont été pris dans un accrochage. Devon Achelen et Louis Baziré, le pilote néerlandais et le pilote français qui ont perdu beaucoup dans l'aventure. Alors au niveau de ces pilotes, c'est très certainement des pilotes qu'on attend aux avant-postes parce que Devon Achelen est deuxième du championnat. C'est l'un des candidats au titre dans cette catégorie X30 Junior, et Louis Baziré, c'est tout simplement le vainqueur de la finale à Austricourt. Ces deux-là ont perdu énormément de temps. Ils sont à l'arrière du peloton. Ils repartent vraiment très loin. Ça va être difficile d'aller chercher un bon résultat. On revient sur la bagarre en piste et aux avant-postes, même si ici on voit que l'ensemble du peloton est encore très compact. Devant, le meilleur des départs pour Arthur de Donker qui a signé un excellent envol devant Tad Buckley, le leader du championnat, toujours pas vainqueur cette saison dans cette Iame Series Benelux, mais toujours très régulier, toujours présent aux avant-postes. Jorn Elder est troisième. Oh, Boris Yonchev caught the brunt of that opening incident at turn 2 on lap 1 and is out. Didn't even make it up to turn number 3 and is cart stricken off of Marshall post number 2. But Arthur de Donker and Tyg Buckley. Remember what happened last time these two were battling? We had a turn 3-4 incident, and look at the lean. Buckley's completely kilted over to the right-hand side of the seat and is looking for every which way to get past Arthur de Donker. Jorn Helder is in third, Stena Pessel in fourth. Anthony Bongards, Alexandre Mercier. A little bit further back, we've got the likes of Sebastian Shadasov, Flavio Caira, Juice Mulder, and then Yanis van den Bosch. Juice Mulder has the fastest lap of the race so far with just under 7.5 minutes to go. Jorn Helder is starting to catch the two in front. They are literally line astern. It's about Buckley just being a bit patient, waiting for the opportunity of getting past Arthur de Donker at the front end of the field. But this is very ultra competitive. And Juice Mulder, new fastest lap, he's back up to 6th place, having got past Sedesov. 56.717 for the victory lane driver. There is still time for Juice Mulder to catch up to and pass the likes. Well, that's going to be one of the drivers out of his way. Up through turn number 7 as Sedesov. And I think that was Alexandre Mercier getting a bit close, front to rear bumper, the rear bumper slightly going up, and that could if that happens too often, if there's too much impact, it could loosen the nut and the bolt and make someone's rear bumper come astray from the chassis, and then that driver will have to pit it because of a mechanical black flag. However, Buckley putting de Donker under pressure. Oui, Tad Buckley qui maintient la pression sur Arthur de Donker. Ces deux-là se sont déjà bagarrés hier dans leur première manche qualificative. Ça ne s'était pas très bien terminé entre ces deux-là qui étaient impliqués dans un accrochage dans ce troisième virage que vous venez de voir à l'image. Malheureusement, pour ces deux pilotes, c'était l'abandon. C'était beaucoup de points pris dans ces manches qualificatives. Pas l'idéal, évidemment, pour se placer au mieux en vue de la finale. Malheureusement pris dans un accrochage où il n'était pas finalement les deux fautifs. On avait vu Arthur de Donker un peu déstabilisé par un de ses concurrents et il avait lui-même percuté Tad Buckley. Mais pour l'instant, ces deux-là sont devant et ne prennent pas trop de risques. Attention au retour de Jorn Elder qui est bien revenu dans le coup, le pilote néerlandais en 3e position. Anthony Bongaert était 4e lors du précédent pointage et il va pouvoir conserver cette position. Pourquoi pas revenir sur le groupe de tête, Anthony Bongaert? Non, c'est... on a Just Mulder qui est aussi revenu. Ouais, il est déchaîné, Just Mulder. On l'a vu dépasser à de nombreuses reprises. Et effectivement, Anthony Bongaert a glissé à la 5e position. Il n'est pas très loin du groupe de tête. Mais voilà, attention à l'attaque des deux pilotes néerlandais avec Jorn Elder et Just Mulder qui tentent de passer. Jorn Elder est passé, Just Mulder est toujours en 4e position. Mais Arthur de Donker a perdu son leadership, ça c'est sûr, par rapport à Tad Buckley. Et il vient de perdre la 2e position. Jorn Elder est passé 2e, Just Mulder 3e à l'instant. Yes, décidément. Yes, just getting past Arthur de Donker as you were finishing your sentence there.
Simon, but Anthony Bongarts now gets a real good run coming out of turn 10 and through into 11. But in the meantime, Tig Buckley is leading the way, the youngster from Ireland, for Brennan Tech in the 151 OTK. You can see there's a little bit of war scrapes there on the front bumper of that kart as Juice Mulder now trying to close in on Jorn Helder. So Victory Lane versus Fusion Motorsport. This has been a battle for the ages, and Mulder up the inside. That's P2 at turn 6. Heading on to the Europolana now. Mulder has only got Buckley to get past to potentially pick up a second heat win of the weekend. The 127 from the Netherlands is quite literally flying. Ouais, juste Mulder qui est en train de voler littéralement sur ce karting Genk. Il est en forme ce matin, juste Mulder, lui qui eh bien, est en train de monter en puissance durant cette saison. Il n'avait pas forcément toujours eu la réussite de son côté, juste Mulder, mais là il est en train de montrer de très belles choses après son podium du côté de Austricourt. Là il est vraiment impressionnant durant cette manche qualificative. Il est passé en deuxième position et pourrait revenir sur le leader du championnat, Tad Buckley, qui lui a tout intérêt à s'imposer ici dans cette manche qualificative après son accrochage hier lors de sa première manche. C'était vendredi suite à cet accrochage avec Arthur de Donker. Arthur de Donker qui a glissé en 5e position. Vous l'avez vu, Anthony Bongard s'est passé à l'attaque au niveau du premier virage. Et en attendant, derrière, ça se bagarre toujours avec en 6e position Senna Pessel. Mais ce classement qui évolue de tour en tour, de seconde en seconde, ça se bagarre vraiment très très fort. Alors on va suivre la bagarre entre les leaders avec Just Mulder qui est très bien ressorti du dernier virage à l'aspiration de Tad Buckley. Et je pense qu'il va pouvoir tenter une attaque au niveau du premier virage. Et c'est passé. Voilà. On le disait, hein, juste Mulder, vraiment très impressionnant. Il n'hésite pas et pour l'instant, il est en train de faire du très très beau spectacle ici sur le karting Genk. That was poetry in motion. Juice Mulder switched to the outside, put half of his cart towards the outside of Buckley and then just teed it up. It was like literally he was within that window, 10th and a half behind. You have got the perfect opportunity because no matter what the driver in front of you does, they are going to leave open a window, and Mulder completely exploited that. Beautiful stuff. He's coached by Debbie Hansen, a former racer herself, now these days based in the Emirates. So she will have had conversations. She's elsewhere in the world at the moment, but it is constantly communicating and sees Juice Mulder as a real good talent. And he was so impressive at Austricourt. And now, yes, he's a rookie, and he's with the team run by a certain pair of brothers, one of which runs in Formula 2, Victor Martins. And now we're seeing some further battles down the order. I think that might be possibly with Arthur Huang being involved. I'm not 100% sure. Jorn Helder gets through at turn 6 on Tig Buckley. And Buckley's gone, right, come on, let's just get him. Let's just go for him. Buckley mounts the curbs completely with the right-hand side of the 151 OTK. Now this is bringing in Anthony Bongarts and once again the 199 from RSD Karting, Arthur de Donker, Senna Pessel, Flavio Caja round out the top 7, Alexandre Mercier 8th, Wouter Bergano up 12 places from 21st on the grid, and Julian Salvio rounding out the top 10. But 2 laps to go, and Mulder has bolted. The battle now is between a quartet. That's Buckley, who's now got through for second. Bongart's looking up the inside of Helder for P3. Helder, will he still keep a hold of it? Yes, he will for the moment, but does Bongart's get the run out of turn 3? Yes, but Helder puts it on the racing line, defends going into turn 6. De Donker is there, and now there is VDK Racing's Flavio Caira, the young Belgian, and his father Silvano runs a transport logistics company that makes bespoke trailers for GT Formula 1 teams from around the globe, and also loves his classic F1 cars. So really good to see that after so many years of commentating on Flavio and Livio Caira, it's great to see this young man
really be at the front end of the field, but it's final lap underway. Joost Mulder has checked out. 1.6 seconds is the race lead. On to the final lap we go. Le dernier tour avec Just Mulder largement en tête, 1 seconde 5 d'avance sur Tad Buckley qui est le premier des poursuivants. Il emmène avec lui Jorn Elder, vous le voyez, ils sont là à l'image. Derrière Anthony Bongard et Arthur de Donker se disputent la 4e position. Derrière, belle remontée de la part de Flavio Caera et aussi d'Alexandre Mercier qui était remonté à la 7e place. Bongart's through on Donker. Bongart's through on Donker. Kyra is waiting in the wings. This is just really... I think Donker might be getting a bit frustrated here, Seymour, right, because we are coming down to the final couple of corners. Well, it's going to be 2 out of 2 so far because Victory Lane's going to pick up another heat win. Joost Mulder wins heat 3. Ty Buckley takes 2nd. Jorn Helder takes 3rd. 4th, Anthony Bongarts. Arthur de Donker and Flavio Caira round out the top 6. Some great racing. Some fantastic racing despite the early incident at turn 2 on lap 1. Wouter Bergano up 14 places from 21st to 7th. That's Alexandre Mercier, Senna Pessel, Julien Sauvillo. They round out the top 10. Ava Dorrestein started 17th, finished P3 on the road in our previous heat. Got a post-race bumper penalty, demoting her to 6th in that one. Finished as 11th this time. Janis van den Bosch, Sebastian Sedesov, Arthur Huang, Devon Hagland recovers to finish 15th. Head of Lennon Henriquez, Jamie English, Mohamed El Bouzaki, Yves Rie, Louis Bazire rounds out the top 20. Maurice Moore, Vigo Moons, Timothy Lahoussin, Luca Podgens, Maxime Linders, Nathan Best, Sasha Duquet, Sverre Verlinden, Finn Albers rounding out the 29 finishers. On lap 3, we lost Lucas Metz, and on that big turn 2 lap 1 incident, Boris Yonchev from RSD Karting was eliminated on the spot. Maar ik moet zeggen dat we de rechter achterveld.
No. Ah, ouais, bah, il y a le châssis, il y a juste les deux fixations de la barre qui étaient variées. Le châssis, on arrive même à le mettre. Allez, bah, We now go on to Heat 4, X30 Junior, Groups C and D. Let's take you through the starting order. Didier Krief will start from pole position, and Antoine Duval will line up alongside on the front row. Stig de Rademaker will be joined by Felipe Reyes on row 2, with Matteo Mellis and Quintin van Leeuwen rounding out row 3. Senna Meunier and Edouard Godefroy round out row 4, with Gilles Huntink and Timio Rifla rounding out the top 10. Rafael Boula and Aurelio Giustinelli are on row 6, ahead of Adam Vida and Sam Guluk. We have got one that is going to be starting from the dummy grid, and that is going to be the number 107 of Lorenzo Notorigo, who is due to go alongside Fares Jalil on row 8, so there is going to be a gap where 16th would normally start. Max Sulin from Finland will be joined by Achille Gerardin on row 9, with Danny Burrs and Bing van Schindel rounding out the top 20. Jori Bröckman, Lucas Pellizzari, Pepin Steiger, Maurice Vercreuz, Mathis Londen, Merle Taylor, Mathis Ballet, Fabio Angota, Sjoerd de Vries and Niels Lelore round out the 30-strong grid. So once the 29 that are underway with pretty much their second formation lap as the red lights ignite on the gantry, after they've gone, Notorigo will be released from the repair area. And we'll have to try and catch up everybody after what could have been a different race had the kart started on the dummy grid. But with the sunshine still shining down on us from up above, there is cloud cover scheduled, apparently, by the local weather for cloud cover this afternoon, which will also abate the intense heats of the sunshine from up above. But with blue skies, it's perfect conditions for racing. And what's more, we have had so far over the previous 4 heats, out of the 16 that are taking place today, we're on heat 5 of the 16 scheduled to take place. You're going to have to keep with us on the Iame Series Benelux YouTube channel and on Iame-motorsport.com to see how this chapter of the 2024 season continues to pan out. The field now make their way at a slow pace through the final corner. Red lights on the gantry, into the tram lines, revs rise, and it's a full start. And, oh, well, a little bit of contact in the mid-pack. So the green flag with the yellow chevron indicating the full start shown at Marshall Post 1. As the drivers once again go round for another formation lap. Simon, it seems like the nerves are kicking in somewhat.
Ouais, tour de formation supplémentaire dans cette manche qualificative. Tout n'était pas réuni pour lancer les pilotes dans cette manche qualificative entre les groupes C et D. Quatrième manche dans cette catégorie X30 Junior. Alors on l'a vu, les pilotes ont rapidement levé le pied dans la ligne droite de départ. Il y a eu peut-être quelques contacts qui se sont produits. Attention au spoiler avant qui pourrait se détacher dans ces conditions. On sait que désormais on regarde vraiment très très fort à cela, et une fois que votre spoiler avant est déclipsé à l'arrivée, c'est tout de suite la pénalité, c'est 5 secondes, la sanction peut coûter cher, et donc forcément c'est pas l'idéal pour certains pilotes qui auraient vécu ce genre de contact. En attendant, eh bien, on va repartir d'ici quelques instants en principe pour cette manche qualificative. On va attendre que tout le monde soit bien positionné pour lancer les hostilités ici. Le programme, vous le connaissez, c'est 10 minutes et un tour supplémentaire au programme. Alex, c'est bientôt parti, on l'espère. Cette fois-ci, le départ devrait être donné. Oui, d'accord, Simon. Right, so let's get underway. The second time of asking under starters orders. Out of the final corner, into the tram lines, revs rise. Lights are out this time. And a good start by Didier Klieft, and a good start from the inside of the front row, including Stig de Rademacher. Duval hung around the outside to dry a little bit, as one of the drivers a little bit further back went wide coming out of turn number 2. But everyone, it's 2 abreast coming out of turn 4, just outside of the top 15, towards the bottom of the top 20. But at the moment, it is a fusion-coloured 1-2 at the moment, with Didier Klieft leading the way, Stig de Rademacher second, Antoine Duval rounding out the top 3. Looks like Felipe Reyes has dropped down to 6th place as Duval comes under attack from Matteo Melis, who goes up the inside. That's for P3 at turn 9. But the 2 fusion karts line astern. Klieft holding off to Rademacher, but for how much longer? Well, they've got the run down into turn number 12. Will Rademacher pull the trigger? Not quite yet, but we'll get the slipstream coming out of the final corner. Lap 1 completed, and will Rademacher pull the trigger? He thought about it, decided not to, and Duval trying to squeeze his way past Matteo Melis through into turn 2, and the Italian driver from TB Kart not letting the Belgian get through. Quintin van Leeuwen rounds out the top 5 ahead of Felipe Reyes. A little bit further back, the 110 of Alan Vida has just been passed by the 177 Fares Jalil. That is for 8th on the road, as Melis, the Italian, really has gotten fired up. That TB kart looks very, very quick indeed. Et le bon départ de Didier Klieft qui s'est lancé depuis la pole position. Il a conservé son avantage malgré la pression de Stig de Rademacher dans le premier tour. Stig de Rademacher qui voit revenir l'Italien Matteo Melis dans son échappement, et peut-être une attaque à venir au bout de la ligne droite. Non, ça ne passe pas. Si, Matteo Melis qui se place à l'intérieur, et Quinten van Leeuwen qui essaye également d'en profiter. C'est en tout cas passé pour Matteo Melis. Deuxième position pour le pilote italien. Stig de Rademacher redescend à la 3e position, à la 4e désormais, suite à l'attaque de Quinten van Leeuwen. Derrière, on retrouve notamment Felipe Reyes et Antoine Duval, qui avait plutôt bien négocié son départ depuis la 2e position. On rappelle, c'est la première fois qu'il s'élance ce week-end depuis la première ligne. Oh, et attention, c'est Antoine Duval là, qui s'est fait monter, grimper dessus par un pilote RSD, et c'est son pôle d'échappement qui est complètement détaché. Flying debris into the air. The exhaust comes flying off, and that is going to be very much the case that, well, I just noticed race director Thomas Leinert straight on the radio, and that is a real shame. And that was an RSD kart that went over the back of him. Could that have... I'm not too sure who that was. I think it might have been Senna Meunier. It looked like it was the 148 of Senna Meunier that mounted the back of Antoine Duval. But that is harrowing, that an exhaust, you know, we saw Duval come through turn 10, and the exhaust was already dragging on the ground, and then he's hit the curbing through turn 11, and it's just gone skyward, and literally could have collected the driver behind. So lucky
But again, it's that sign of desperation where at this point, drivers were halfway through the championship. It's only when you get to round 5 and you know you've got to put up or shut up that you've got to put it all on the line. This is not the time to do it. You've got to be careful. You've got to exercise some damage limitation. And that's a perfect example of what we've just seen. It can happen, but yeah, such a shame for Antoine Duval. Oui, quel dommage pour Antoine Duval, alors que Quinton Van Leeuwen prend la deuxième position. Il passe devant Matteo Melis au niveau du premier virage. Et on le disait, hein, quel dommage pour Antoine Duval qui ne profitera pas finalement de sa première ligne ici en manche qualificative pour réaliser un bon résultat. Il s'est fait grimper dessus à la sortie de la partie technique du tracé, juste avant de revenir vers la tribune principale de ce karting Genk. C'est éventuellement Senna Meunier qui était monté sur le pilote belge et malheureusement il a perdu son pot d'échappement. On est passé proche d'un accident peut-être un peu plus impressionnant avec ce pot d'échappement qui s'est détaché en plein milieu du virage. Heureusement pas de mal à ce niveau-là, mais quel dommage effectivement pour Antoine Duval. Allez, on revient sur ce qui se passe en tête de la course avec Quinton Van Leeuwen qui semble très très bien dans le rythme. Il vient de passer en première position. Didier Kreeft obligé de céder les commandes de cette manche qualificative à 5 minutes et un tour de l'arrivée. La troisième position pour l'Italien Matteo Melis, la quatrième place pour Felipe Reis, Stig de Rademacher est cinquième et puis derrière on retrouve Senna Meunier remonté à la sixième position. Et on a à l'image le leader de cette manche, Quinton Van Leeuwen. Quinton Van Leeuwen qui fait partie aussi des pilotes qui aimeraient bien s'imposer ici à Genk. C'est vrai qu'il avait réalisé un très très bon début de week-end du côté de Mariembourg en étant premier du classement intermédiaire à l'issue des manches qualificatives. Depuis, il n'était plus parvenu à marquer le maximum de points ou même à se classer dans le top 3. C'est l'occasion idéale ici à Genk pour lui de le faire. Nouveau tour bouclé pour lui en tête devant Didier Kreeft et Matteo Melis. Yeah, very much still plenty of this race to go. They've got another 2 qualifying heats later on today. First one starts at about 10 past 2 this afternoon. But yeah, still very much the case of nothing's quite undecided as of yet. As some of the field makes its way through into turn number 6 and onto the famed Europalan. Nice crossover there. As the 146 takes a slight trip. Sam Galuk, who had Edouard Goffroy round up the inside, as moment there. I think that was the one. I did catch a 1 and a 3. Didn't catch the back. Didn't catch the full number of said driver. But the 146 definitely having some trials and tribulations. And yeah, very shortly I'll just try and find out which driver that was that had that moment just a second ago. Allez, on retrouve ici la bagarre dans le peloton avec notamment Senna Meunier, Fares Jalil. On est là dans la bagarre pour la 6e position. Aaron Ueda qui est juste derrière. Et puis on retrouve Danny Bourse aussi en 9e position. C'est lui qui détient le meilleur tour en course en 56,463. Alors qu'on retrouve ici la bagarre pour le top 10 avec notamment Edouard Godefroy qui tente de revenir. Edouard Godefroy pour l'instant en 12-13e position. En bagarre en tout cas pour une place aux portes du top 10. Lui qui avait terminé dans le top 5 hier de sa première manche qualificative. C'était plutôt encourageant comme début de week-end. Nouveau tour de bouclé pour Quinton Van Leeuwen qui hier, si il me semble, Quinton Van Leeuwen n'avait pas connu une journée très évidente. Aujourd'hui, eh bien, il est là en train de rectifier parfaitement le tir. En étant leader devant Didier Kreeft, il continue de creuser l'écart avec désormais pratiquement 6 dixièmes d'avance. Attention à l'attaque ici sur Fares Jalil, c'est Aaron Ueda qui est passé devant. Superbe attaque nette et sans bavure. Et attention au retour derrière de Danny Bourse qui, on le rappelle, a le meilleur tour en course en 56,341. Il vient d'ailleurs de passer Danny Bourse.
Yeah, the driver that went off just a second ago was Max Sulin in the 192. We've got a minute and a half to go plus an additional lap, and Quintin van Leeuwen looks to become the third different winner out of 4 races so far. Guus Mulder, the only driver to pick up 2 so far, could go for the clean sweep a little bit later on, as we have 3 laps remaining. So Quintin van Leeuwen leads the way a little bit further back. Felipe Perez has just got past Matteo Milis for 3rd position. So the 25 gets past the 150. And, well, as they say, small in stature, big in heart, and that's very much the case, the character that is Felipe Perez. And still has a lot of track knowledge here at Karting Genk, and if you do have a lot of track knowledge here, sometimes that can be an advantage, but not necessarily the case depending on what machinery you have underneath you. Quintin van Leeuwen comes out of turn number 11 for the penultimate time. Next time around, we are going to go on to our penultimate lap, so it'll be lap 10 that we'll be completing now. Van Leeuwen leads the way. Kreeft, a rookie in this championship and in this class, 0.6 of a second back. Felipe Perez rounds out the top 3. Matteo Milis and Stig de Rademaker round out the top 5, covered by 2.5 seconds after 10 laps. So the leaders make their way onto the famed Europelan straight between turn 6 and 7. Senna Meunier rounds out the top 6 ahead of Adam Vida. Danny Burrs has put in the fastest lap of the race of anybody, a 56.341. Fares Jalil and Aurelio Giustinelli rounds out the top 10. Danny Burrs has made up 11 places from 19th on the grid as the timer now finally expires. Last lap board will be out this time. So Quintin van Leeuwen, dernier tour, last lap underway. 1,360 metres, 12 turns to negotiate. Didier Kreeft, Felipe Perez battling away. A little bit further back, Aaron Vida being pressurised by Senna Meunier, with Danny Burrs, Fares Jalil and Aurelio Giustinelli rounding out the top 10. This quintet, you cannot separate them. You could still make sure that you're going to take the opportunity, and there it is. Senna Meunier up the inside of Adam Vida. Danny Burrs. Could this be 3 positions lost by Adam Vida in 2 corners? The answer is yes, because Senna Meunier gets through, Danny Burrs gets through, so does Fares Jalil, with Aurelio Giustinelli just behind. However, it's going to be 3 different winners in 4 different heats. Guus Mulder, Louis Bazire, and now add to that list Quintin van Leeuwen from Falcon Racing Team, winning by over 8.5 of a second after 12 laps of racing, ahead of Didier Kreeft, with Felipe Perez rounding out the top 3. Matteo Milis and Stig de Rademaker complete the top 5, ahead of Senna Meunier, Danny Burrs, who made up 12 positions to finish 7th, ahead of Fares Jalil, Adam Vida and Aurelio Giustinelli rounding out the top 10. Timo Riefler finished 11th, ahead of Edouard Godefroy, with Sam Geluk, Achille Jardin and Pepin Steiger rounding out the top 15. Niels Lelore, Bink van Schindel, Merle Taylor making it from 26th to 18th at the flag. Max Sulin, Maurice Verkroes, Shirt de Vries, Lucas Pellizzari, Mathis Ballet, Jori Breukman, Fabio Angotta, Mathis Londen, and Lorenzo Notarigo being the last of the classified finishers after 12 laps. With 4 laps completed, we lost Gil Hunting, Antoine Duval after a loose and then flying exhaust on lap 2, and Raphael Boulard eliminated after an early incident in the race on the opening lap. But Quintin van Leeuwen wins Heat 4 for X30 Junior.
So at the moment, that concludes the Junior X30 competitiveness here today for round 3 out of 5 for Iame Series Benelux 2024. And we will see them after the lunch break. The two final heats will take place at 2:10 for Junior Heat A versus D, and then 20 minutes later at 2:30 local time, Juniors B versus C, and then of course after that the top 36 out of 61 drivers will go through to the A final, taking place at 4:10 this afternoon, and the remaining drivers, 31 of them, well, the remaining drivers, which will be effectively 25, will head into the B final, taking place at 4:35 this afternoon. As there you see our senior drivers, but, well, very shortly we're going to go back down to the interview zone, as Simon Mirguet will be standing by with our Heat 4 winner for X30 Junior, Quintin van Leeuwen from Falcon Racing. We zijn met de winnaar van deze vierde manche voor de X30 Junior class, Quintin van Leeuwen. Proficiat voor deze overwinning. Hoe was de manche voor jij? Nou, het was natuurlijk P6 starten, dus niet de beste plaats. Maar goed teruggekomen. Dus ja, ging wel goed. Dat was belangrijk voor jou om te winnen hier. Nou, in ieder geval goed punten scoren om een goede startplek te halen in de finale. En voor het kampioenschap. Ja, dank u wel en see you later for the rest of the day in the class. Voilà, c'était la réaction de Quintin van Leeuwen donc pour cette manche de la catégorie X30 Junior. Le vainqueur donc de cette manche, Quintin van Leeuwen. Now we return to X30 Senior action. It's Heat 7, Groups A versus E. And here is your starting grid. Clovis Nogahoid and Q Ho Lee will be starting on the front row of the grid. Clément Outron and Yanis Boulier will be on row 2. Alessandro Turisca and Alexis Constant will be on row 3, ahead of Charlie Gloom, François Delati, Milan Magzak and Mika Vos, who ran at the top 10. Hugo Jalad, Il Prouveau, Dinan De Vos, Tess Verschoor, Angelo Meli, Jens Boesart, Nicolas Simic, Annabelle Bryan, Thibaut Jalad and Louis Comin rounding out the top 20. Completing the 35-strong grid will be as follows. Jules Van Hoel, Philip Svensson, Reece Newburn, Jack Nettleship, Dewar Wires, Max Storm, Florent Dierda, Eden Spanswick, Martin Guillou, Rafael Dow, Jiro van Duivenvoorde, Ollie Meurs, and Charlotte Antujo, Kevin Bakker and Livia Sampson. Another 10 minutes plus an additional lap. We've got this and 2 more senior X30 heats to go until we hit the official lunch break at around about 12:20 local time here in the Limburg region. Temperature has now gone up again. We are now at 27 degrees Celsius. The humidity has dropped over the course of the race day. We were at just over 70%. We're now just over 50% humidity. But still does not detract from the fact it is very, very warm outside. So the drivers weaving from side to side. Great to hear just a moment ago from Quintin van Leeuwen, the winner of Heat 4 for Junior X30. So 3 different winners from 4 different heats. So already we've had 1 driver pick up 2 heat wins in X30 Senior over the course of yesterday afternoon and this morning so far. Partis Kavalski, Clovis Nogahoid has also picked up a win, the opening one of the day earlier on. We've also had Mathis Mascout, we've had Matthias van der Kerkhofer and Clément Outron. So, what will the trend be dictated by the field? Anything if you class the word, you throw the word unpredictability into the mix, that is very much part and parcel of karting itself. Race director Thomas Liner waiting to say to the drivers, slow down, stay in the tram lines, watch the lights. This is crucial. We're nearly at the halfway stage of qualifying heats for Senior X30. Lights are on the gantry, revs rise, lights are out. We're underway and it's the run down to turns 1 and 2. Nogahoid keeps
himself on the racing line as up the inside looks to go one of the drivers through into turn 2, and it's side by side for second position, and off at turn 4, one of which was a KCR racing kart, and again Tess for sure in 2 out of 3 heats has ended up off track. Well, that was a big one, and both drivers walked away from it. On a vu un départ assez agité là du côté du 3e et 4e virage. Ça s'est pas mal bousculé avec 2 pilotes qui se sont pratiquement retrouvés sur l'autre partie de la piste. Pas l'idéal évidemment pour lancer son week-end, alors que devant on a toujours le poleman qui a conservé la première place, il me semble, avec Lovis Nogueired qui en termine avec un premier tour effectivement devant Yanis Bouillet, Alexis Constant, Clément Outron, Kioli, et derrière c'est Alessandro Tudiska qui essaye de dépasser au premier virage. Il est pour l'instant derrière le pilote coréen. Alors est-ce que ça va peut-être passer? Non, pas ici en tout cas. Kioli qui ferme la porte dans le virage suivant, et derrière vous le voyez dans le peloton, c'est vraiment très animé. Yes, it is very, very animated. Charlie Gloom battling with the likes of Louis Comin, Annabelle Bryant, Thibaut Gelad, but that was a big incident. I think Tess for sure is going to be saying, you know what, I don't want to be I don't want to be wrong place, wrong time anymore. That is a real shame, because in the previous heat she did tested really well. But that just goes to show that's the peaks and troughs of motorsport. You have luck go your way, and sometimes you don't. But Nogueired doing exactly what we saw in the first heat of the day, and by the end of lap 2 has a 1 second advantage. Meantime, Alessandro Tudiska and Mika Voss have just got past François Delati going through turn 2. Neatly done by the 2 drivers. And now Delati's going to possibly lose another place. Looks to be the case. That is Milan Magzak that has just got through. Dive up the inside into turn 7. And that was Mika Voss on Alessandro Tudiska for 7th place. Now we're getting at that stage in the qualifying heats. We're at the halfway point, so these drivers now will at least done 2, maybe 3 of their 5 qualifying heats, and this is where the tension gets a little bit higher. The adrenaline's through the roof, the blood pressure's skyrocketing like a space rocket going to Mars, and everyone's like they've got their eyeballs on stalks at the moment. So you've got to really pick your moments and not be too overzealous when you're hitting the brakes hard. If you've got the confidence, like we're seeing just then, and that was a change, Q Ho Lee through on Alexis Constant for 4th place. That's the kind of moves you want to see from these drivers, and that's what these drivers want to have: clean, hard and fair racing, and they don't want people just deciding to fire it up the inside and hope to hell they get past without any contact. Oui, c'est sûr que dans ces manches qualificatives, il faut pouvoir être régulier, éviter les contacts et réaliser des courses assez intelligentes, ne pas prendre tous les risques dans des manœuvres de dépassement parfois un peu trop osées. C'est ce que vient de faire d'ailleurs une manœuvre de déplacement assez nette, sans trop de prise de risque, Kioli sur Alexis Constant. Kioli qui est passé en 4e position devant le pilote belge, l'un des rookies aussi de ce peloton en X30 Senior, Alexis Constant, qui nous vient de la catégorie junior et qui espère peut-être tout à l'heure, s'il parvient à se qualifier pour la finale, un peu de pluie. On verra ce que ça va donner du côté de la météo. En tout cas, pour l'instant, le ciel est bleu, il n'y a pas de souci, pas trop de questions à se poser. 27 degrés, on n'a pas l'impression que la pluie va faire son apparition, mais ça peut très vite changer. On est en Belgique et on garde évidemment de bonnes habitudes. En attendant, on revient sur ce qui se passe en tête avec Yanis Bouillet qui est désormais sous la pression de Clément Outran, le pilote français. Là aussi, très impressionnant en termes de pointe de vitesse depuis le début de cette saison. Pas toujours chanceux dans cette Iame Series Benelux, mais il fait clairement partie des candidats aux avant-postes ce week-end. Et pour l'instant, dans ces manches qualificatives, ça semble plutôt
plutôt bien se passer. Il pourrait profiter de l'aspiration de Yanis Bouillet d'ici quelques instants pour peut-être passer en deuxième position devant Clovis Nogueired et toujours bel et bien en tête avec pratiquement 2 secondes d'avance sur ses plus proches poursuivants. I did hear you say the word rain, didn't you, just then? When I heard the word pluie, I went, oh, don't. Microclimate around here is so variable, it's ridiculous. I mean, when you think we have Zolder, Spa-Francorchamps, and also here at Karting Genk, within probably an hour and a half window of each other. That's how close the microclimate can be. And I have seen it before where the weather has changed significantly, but at the moment Nogueired is doing a fantastic job. Now, in second, ahead of Yanis Bouillet is Clément Outron. So change for second position. Q-Ho Lee running on his own on the number 242 from Eichmann's Grand Prix. Alexis Constant, Alessandro Tudiska round out the top 6. Tudiska now passed on Mika Vos, who's got Milan Makzak. And then we've got Hugo Jalad in 9th. Angelo Mili is about 1.2 seconds off of 9th position. But, well, Nogueired is doing exactly what he needs to do. Started the day with the win and wants to continue that trend. Of course, that every group, every qualifying heat that we have that has A on the inside line, it is also going to be where a certain Clovis Nogueired is going to be on pole position. And that gives you a distinct advantage. Of course, that didn't happen yesterday because Nogueired did not pick up a race victory, but now has a 2.1 second advantage. So you've got to think that possibly the battles between the likes of Henki Kalstren and Sam Balota and Alessandro Tudiska that we have seen over the opening 2 rounds seem to have, in the words of Street Fighter 2, a new challenger, especially when you're playing a 2-player game. But the thing is now is that Nogueired really has got a sense of the track conditions, is really able to push the kart forward with these wonderful summer conditions. But then everyone else is like saying, how can we get one up on the 391? It's far from easy. Pendant ce temps-là, Alex, on a Alexis Constant qui vit une fin de manche assez délicate. Hein. Le pilote belge qui a perdu pas mal de positions, on l'a vu se faire doubler à plusieurs reprises. Attention aussi à l'attaque de Yanis Bouillet sur Kioli qui pourrait arriver. Kioli pour l'instant 3e, Alessandro Tudiska 5e, Mika Vos 6e désormais. Et effectivement, Alexis Constant a glissé au 9e rang. Lui qui avait connu un début de course assez encourageant. Il était au contact des leaders, mais il vient de perdre plusieurs positions. Il est pour l'instant 9e devant Angelo Meli qui complète le top 10. Alors, on parlait de cette bagarre entre Kioli et Yanis Bouillet. Yanis Bouillet qui avait perdu une position. Et donc, c'est plutôt Kioli qui était en position de force. Et il a d'ailleurs creusé l'écart depuis. Nouveau tour de bouclé pour le leader qui fait exactement ce qu'il doit dans cette manche qualificative. Il a désormais l'occasion de gérer son avantage. 2 secondes 1 par rapport à son compatriote Clément Outran. Kioli 3e, Yanis Bouillet 4e. Devant Alessandro Tudiska, Mika Vos est en 6e position. Devant Milan Marczak, 7e place pour le pilote néerlandais. Hugo Jalad est 8e devant Alexis Constant et Angelo Meli. Ça n'a pas évolué. Si Alexis Constant vient de se faire dépasser par Angelo Meli et il a maintenant derrière lui Thibaut Géladé. Well, that just goes to show that at this circuit, the slipstream is mighty, especially coming down the start-finish straight and the Europalan between turn 6 and 7. We're coming down to the final 50-plus seconds and an additional lap, and Clovis Nogueired is just doing the business at hand. Last time around, 2.1 seconds to the better of the 391. Now it's 2.2. Clément Outron is just trying to do as much as he can to stay in the hunt for being quite high up at the intermediate classification after the heats, the ranking after heats. So a good showing for the 269 from France. But yeah, Alexis Constant must be thinking, oh, we definitely had more pace than this. And there will be a few scratching of heads by driver and mechanic and the team to get the kart on song for a little bit later on today. But yeah, Nogueired has just been a standout performer
so far this weekend and is on course next time around to take the last lap board for the second time as the race leader and has 1.36 kilometers to negotiate. Et attention au retour d'Alessandro Tudisca sur Yanis Bouillet. Dernier tour, final lap dans cette manche qualificative, la 7e de la catégorie. Et peut-être une attaque d'Alessandro Tudisca qui va peut-être passer à l'intérieur. Non, il ne prend pas de risque. Il faut dire qu'une 5e position, ce ne serait pas un mauvais résultat pour celui qui avait notamment brillé à Mariembourg avant de vivre un week-end un peu plus compliqué du côté d'Austricourt et des Hauts-de-France, alors que du côté de Chioli, on ferme très très fort les portes. Et attention peut-être à l'attaque d'Alessandro Tudisca. Voilà, c'est passé pour Alessandro Tudisca qui passe en 4e position et peut-être pourquoi pas passer en 3e. Mais attention, on l'a dit, pendant les manches qualificatives, il faut faire preuve de jugeote, un peu de réflexion, ne pas prendre tous les risques, ne pas aller décrocher, d'éclipser son spoiler avant. Et je pense qu'Alessandro Tudisca va pouvoir en terminer à la 4e position. Il aura de toute façon gagné une place. En attendant, victoire de Clovis Nogueirade. Well, lights out to checkered flag twice in a row here today. And that just goes to show how well it's done. Clément Outran second, Hugh Holy third, Alessandro Tudisca, Yanis Bouillet, Mika Voss, Milan Marczak, Hugo Gelad, Angelo Milly and Thibaut Gelad rounding out the top 10. François Delati, Alexis Constant, Il Prouveau, Annabelle Bryan, Jens Bozart, Jules Van Hul, Louis Coma, Charlie Gloom, Nicolas Simic and Philip Svensson rounding out the top 20 after 12 laps of racing. Better time this time for Jack Nettleship, not caught up in the crossfire, was the driver from the UK. Ahead of fellow Brit Reece Newburn, Max Storm, Kevin Barker and Thibaut Weyers round out the top 25, with Kevin Barker making it from the penultimate spot on the grid up 10 places. Dinan DeVos, Tess for sure, real shame for her. Another incident, 2 out of 3 heats. And I hate to say this, but sometimes things do come in threes in terms of bad things happening out on track. Eden Spanswick, Martin Guillou, Jiro van Dirvenvoorde, Florent Dierda, Olly Meurs, Raphael Dow, and Charlotte Anturo, and Olivia Sampson. And now that is the first race this weekend that every driver has made it to the checkered flag.
wedstrijd voor mij was niet meer snel. Nous revoilà en direct sur la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux. Vous nous entendez également dans le paddock et au niveau des tribunes de ce karting Genk. On va vivre ensemble la 8e manche déjà de la catégorie X30 Senior, groupe C et F en piste à l'instant. Et une indication, une information déjà très importante. Matthias van de Kerkhove est resté bloqué dans la pré-grille. Ça veut dire qu'il va devoir s'élancer derrière tout le monde. Dommage pour Matthias van de Kerkhove qui jusqu'ici réalisait un superbe début de week-end, mais c'est une information importante parce que forcément c'est beaucoup de temps de perdu, lui qui ne pourra pas profiter donc de sa première ligne. En attendant, vous découvrez le reste de la grille de départ avec en pole position Otto Pikkonen, le pilote finlandais, qui ne s'élancera donc pas avec Matthias van de Kerkhove à ses côtés, mais en troisième position on retrouvera Inki Kalteren, deuxième du championnat, le pilote néerlandais qui aura à ses côtés un équipier, Victor Louis. Cinquième place pour Kevin Lattinga qui partagera la troisième ligne avec Sam van der Heyden. Bertram Sachs démarre à septième, huitième position pour Zoé Knebler, 9e place pour Bo Heymans, 10e position pour Johan Verhaar, et puis derrière on retrouve Sib Pagenaar, Enzo Menendez, on retrouve Eliano Couture, Dan Steenman, Delano Wellens, Julian Kamen en 16e position. 17e rang pour Tailio Vlichen, Florent Panès est 18e, Simon Lacroix 19e et Gaëtan de Brabander qui s'élancera 20e. Voilà pour le top 20 de cette grille de départ avec, on vous le disait, une information importante, Matthias van de Kerkhove derrière tout le monde. Plus que quelques virages avant le départ, on est au ralenti, c'est le leader qui donne le rythme dans ce tour de formation. On attend que tout le monde soit placé correctement pour lancer les hostilités avec ce gros changement en tête de la grille de départ. C'est cette absence de Matthias van de Kerkhove qui s'élancera derrière tout le monde. Vous l'avez désormais compris. Et puis un autre pilote qui a dû en finir là avant même le départ de cette course. Enzo Menendez. C'est Enzo Menendez qui devait normalement s'élancer depuis la 12e position. Merci Alex pour votre coup d'œil et votre œil de lynx pour retrouver ces pilotes. On est parti. Donc le feu rouge qui ne s'est pas éteint. Attention, que va-t-on faire? On a vu le leader. Oh, un accident, un accrochage. Avec notamment le leader. Oh, gros accident là au niveau du premier virage. Et alors Alex, red flag, drapeau rouge. Reason being, lights did not go out. That is a technical fault. So they have to, and it is due diligence. I saw that happen, and that is the case that we are going to have a full restart. And yes,
we had a big accident, and I was just like thinking, okay, right, the lights have... Because the thing is, it's happened... You know, it's not the first time it's happened. It certainly won't be the last at any events. It happened actually quite recently, the Zandvoort Summer Trophy last weekend at Circuit Zandvoort with Rocket British F4, that the lights didn't go out. A lot of the field did move, apart from a couple of drivers, and there was a big incident. But, of course, this is due diligence, so Thomas Leiner, our race director, will have been straight on the radio to the wonderful team here at Karting Genk, our marshalling crew, who do a fantastic job. Come rain, come shine, come whatever the elements that get thrown at them. And that is why the red flag stoppage has been put into place, because with the technical fault on the lights, we do have a slight delay as a direct result. Oui, vous l'avez vu, hein, on a vécu un départ assez mouvementé, mais le feu rouge est resté allumé. On n'a pas lancé donc officiellement les hostilités. Problème technique visiblement au moment de lancer cette manche qualificative numéro 8 dans cette catégorie X30 Senior. Et donc la direction de course a très vite décidé de présenter le drapeau rouge aux différents concurrents, histoire de remettre tout le monde en bonne position, histoire de relancer les hostilités de manière totalement sécurisée. Et donc on va prendre le temps de respirer un petit peu avant de remettre tout le monde en bonne position. T'as pas une batterie en parc fermé là? T'as changé les boutons hein? T'as changé les boutons comme ça. J'ai une batterie, Damien. Il faut une passe coupante, c'est un descend. Mais non, il peut démarrer sans. Hein. Il doit démarrer ça, ouais.
t'ont dit quoi, Mathias? Mathias, ils t'ont dit quoi? Samy, ils t'ont dit quoi? Quelqu'un m'a aidé, les copains. Yeah, you could be back when the area. And when there is a start, you could go when the light off. I think. Ne regarde pas. C'est le nouveau départ, donc normalement, on va pouvoir voir. But go fast. Et voilà, on a donc relancé les pilotes pour un nouveau tour de formation dans cette manche qualificative. On vous le rappelle, qui a été légèrement perturbée au moment de lancer les hostilités parce que le feu rouge est resté au rouge, justement, il ne s'est pas éteint. Et puis on a vu dans le premier virage que c'était assez chahuté, assez mouvementé, avec plusieurs pilotes qui ont été pris dans un accrochage. Alors on va relancer désormais les choses de manière officielle avec deux informations importantes. On vous l'avait dit, Matthias van der Kerkhoff ne partira pas depuis la première ligne, il se lancera depuis la voie des stands. Et puis Bertram Sachs, qui devait partir 7e, eh bien, ne partira pas. Son kart est sur le chariot actuellement et ça ne repartira pas pour ce pilote, le pilote danois qui visait pourtant, qui avait l'occasion avec sa 7e position de viser un bon résultat dans cette manche qualificative. Yeah, Bertrand Sachs at the 301 has got his kart on the trolley, was pushing it away from the grid, so there are two gaps, one on 2nd position, one on 7th. Which means, folks, we have an opportunity for possibly seeing a new race winner this weekend. So we haven't got Clovis Nogueroid, we haven't got Clément Outron, Kavalski. Have we got Mirguet in this one? I don't see him, might be in the next one. So we could be on course for a different winner here in Heat 8, Group C versus F. This is going to be an interesting one here, Simon, because we're waiting with bated breath. Let's get racing. Allez, on va partir a priori cette fois-ci. On lance les hostilités, groupe C face au groupe F, et cette fois on est bel et bien parti, le feu rouge a été éteint et on se dirige vers le premier virage avec Otto Pikkonen qui conserve sa première position. Bon départ de la part de Victor Louis aussi, qui avait la voie libre depuis la 4e position. Il est passé devant Enki Kalteren qui est 3e, 4e position avec we've got a kart slowing coming out of turn 3. Who's just been passed by Matthias van der Kerkhoff and Bertram Sachs coming out of the dummy grid. Meantime, Otto Pikkonen now has got Henki Kalteren up the inside through turn 8, and Kalteren got through before the outside of turn 9. Brilliant stuff there from the Flying Dutchman in the 201 for RSD Karting. Victor Louis dives up the inside through turn 10. So Otto Pikkonen within 2 corners, down from the race lead, down to 3rd, and has got Sam van der Heijden, I think, very close to him. Actually has got him past, and look at the scramble for 3rd, behind the 2 leaders who are starting to pull away. Et voilà le premier tour de bouclé avec Enki Kalteren qui s'est montré très incisif dans ce début de manche. Il a repris finalement le leadership devant Victor Louis et Kevin Latinga. Moment important, information importante, finalement Bertram Sachs est bel et bien reparti. On avait des doutes tout à l'heure en voyant son kart encore sur le chariot dans l'après-grille. Il est finalement bien reparti au dernier moment, au même titre que Matthias van der Kerkhoff
Markov, le pilote belge qui devait s'élancer depuis la deuxième position en première ligne. En attendant, eh bien, la bagarre est bel et bien lancée dans le peloton. On a qui là-bas, notamment Bo Heymans qui se bagarre là pour une position dans le top 5. Bagarre avec Sam van der Heyden notamment. Pendant ce temps-là, les leaders franchissent à nouveau la ligne d'arrivée avec Henki Kalteren devant Victor Louis, Kevin Latinga, Otto Pikkonen, Dan Steenman en 5e position devant Bo Heymans et Sam van der Heyden. Derrière, vous le voyez, c'est très intense dans le peloton. Julian Cameron is actually behind Dan Steenman at the moment, so they've both made steady progress. As now Cameron sends it up the inside. That was close coming through into turn number 6. And Dan Steenman holds on. Meantime, 279. Sibir Pagner versus Tayo Fliegen in the 202. There's a couple of drivers getting a bit caught out. Johan Verhaarde and Gaetan de Brabandera rounding out the top 10. But look at this scramble here. Look at the peloton. It is quite lengthy from around Julian Cameron. That's 8th place back. And they're still trying to get through. I think Tayo Fliegen managed to get through round the outside of Roberto Bars. And whilst they're battling from 8th backwards, the top 7 are starting to pull away. Mechanical black flag being shown. I think that is for the 286 possibly. I'm just going to have a look down the... Yeah, Ruby Valinda's going to be asked to park that cart now. So, yeah, that's a real shame for Ruby Valinden. Hasn't had a good run of luck as Ruby this weekend so far. So that's going to bring us down to 2 drivers out of the race. Florida Panes from Switzerland already out on the opening exchange through that big incident at turn 2. En attendant, on a eu un changement de position pour la 5e place, Alex, avec Bo Heymans qui est passé à l'attaque sur Dan Steenman. Heymans devant Steenman. 2 pilotes qui se connaissent bien d'ailleurs parce qu'ils sont déjà du même pays, ce sont 2 compatriotes, mais parce qu'ils roulaient dans le même team il y a quelques années. L'attaque de Victor Louis à présent sur Henki Kalteren. Victor Louis qui est passé à l'attaque et ça a bel et bien fonctionné pour le Rochefortois qui est passé devant son équipier néerlandais. Kevin Latinga en profite pour revenir quelque peu sur les 2 leaders. Et ce trio de tête qui a une belle avance désormais sur Otto Pikkonen, le pilote finlandais, très à l'aise dans l'exercice des qualifications hier, avec un meilleur temps dans son groupe de qualification. Il est pour l'instant esselé en 4e position. Devant Bo Heymans, on vous l'a dit, passé devant Dan Steenman. Sam van der Heyden était 7e au dernier pointage devant Julian Cameron et Gaetan de Brabander. C'est le top 9 et C.J. Bennett complétait le top 10. Un classement qui va peut-être encore évoluer dans les prochains tours, prochaines minutes avec des bagarres, notamment pour la 2e place avec Kevin Latinga qui passe en 2e position. Yeah, through on Henki Kalteren for 2nd place. Gaetan de Brabandera and CJ Bennett, who round out the top 10, both have made between them a total of 23 positions. 11 to Brabandera. CJ Bennett, who is very, very quick at Ossecourt, now has made up 12 places from 22nd on the grid, rounds out the top 10. Battle a little bit further back, involving Johan Verhaarde, Simon Lacroix, who's had a difficult weekend. Qualifying for Lacroix was incredibly, I think might have built a little bit of character for the driver from Belgium. The senior X30 class for drivers aged between 14 and 29 years old. But Victor Louis wanting to become the latest race winner. Of course, we've got one more race before we go to the official lunch break here at Karting Genk for round 3 of the 2024 season. But Victor Louis starting to try and pull away with just over 4 minutes to go ahead of Kevin Latinga. Otto Pikkonen, the flying Finn in 4th place, is starting to catch the trio in front.
Ouais, toujours un leadership inchangé pour Victor Louis. Kevin Latinga qui tente de revenir, mais ce n'est pas gagné parce que Victor Louis affiche tout de même un très très bon rythme. Enki Kalteren est toujours derrière son compatriote Kevin Latinga, vous les voyez d'ailleurs à l'image. Et derrière, Otto Pikkonen est en train de revenir légèrement. Dernier tour qui était le meilleur de la course en 55-156. Peut-être une attaque à venir du côté d'Enki Kalteren, peut-être au bout de cette ligne droite. Non, le Néerlandais choisit de rester sagement derrière son compatriote pour l'instant. À vous mentionner, ah ben voilà, c'est passé pour Enki Kalteren. On pensait qu'il allait tranquillement rester derrière lui encore quelques instants. Finalement, le Néerlandais est bel et bien passé à l'attaque en sortant mieux que son adversaire dans le premier virage. Et c'est très bien réalisé de la part d'Enki Kalteren. Juste avant cela, je voulais vous mentionner la remontée de Matthias van de Kerkhove qui s'est lancé donc loin derrière tout le monde. Il est remonté à la 17e position. 15 places off his original starting position, which would have been alongside Otto Pikkonen on the front row. But this is a great little battle that we're seeing behind Victor Louis, who has pulled away. Second, it is going to be Henki Kalteren. Third, Kevin Lantinga, then Otto Pikkonen rounding out the top 4. Bo Heyman's rounding out the top 5. Dan Steenman, Sem van der Heyden, Julian Kamen, Getan de Brabandera, and CJ Bennett. That's a pretty eclectic top 10. But with Victor Louis now over 0.8 of a second ahead of Henki Kalteren, Kalteren is trying to do one thing more than anything at the minute. Try and defend from those behind, but also try and see if you can gain an extra 100th here, maybe a 10th here on a sector. But with the way this circuit has evolved over the years, of course, and this was in the mid-2000s when the circuit was revamped to its current layout, it really has evolved with the times. It is still a track that very much has its place within world karting. And no matter what time of year you come here, you're going to be guaranteed a fantastic racing year in, year out. Kevin Lantinga was wrestling with the steering wheel under braking as he thought to possibly put a move on Henki Kalteren. They go through turns 3, 4, now into 5, and then into turn 6. Well, Lantinga hasn't got long left. This and 2 more laps to go for him to get past Henki Kalteren for P2 on the road. Oui, encore quelques minutes, un peu plus d'une minute encore et un tour dans cette course. Il y aura encore 2-3 tours à parcourir dans cette manche. L'attaque d'Otto Pikkonen qui est passé en 3e position. Ce pilote monte en puissance dans cette manche qualificative. Après un début de course un peu plus compliqué, il est bel et bien de retour dans le rythme. Otto Pikkonen, le pilote finlandais. Alors qu'on a là-bas un problème avec un des pilotes. C'est du côté de l'Europalan, avec un pilote qui est contraint à l'abandon, alors que devant on a toujours Victor Louis en tête qui creuse l'écart sur Henki Kalteren. Otto Pikkonen est 3e désormais, Kevin Latinga 4e. Right, 280, Jörg Müller. Et c'est Joep Müller apparemment qui a été contraint à l'abandon là du côté de la ligne droite de l'Europalan. Le pilote est en sécurité. Et on a un commissaire là qui est en train de tenter de dégager ce kart de l'extérieur du virage. Le kart est pour l'instant dans l'air, donc a priori ça devrait le faire. On va pouvoir continuer cette course de manière tout à fait normale alors qu'on entre dans le dernier tour. Final lap dans cette manche qualificative avec toujours une bagarre pour la 2e position. Henki Kalteren face à Otto Pikkonen. Pour l'instant, le Néerlandais est toujours devant le Finlandais. Et attention à ne pas aller prendre trop de risques dans le chef d'Otto Pikkonen qui pourrait aussi voir revenir Kevin Latinga qui est en embuscade. Là, juste derrière en 4e position. La 5e place pour Sem van der Heyden qui est passé devant Dan Steenman. Information aussi importante à prendre en considération. La 5e place pour Bo Heymans. Et la 4e pour Kevin Latinga qui va, je pense, rester sagement derrière Otto Pikkonen qui va très certainement terminer 3e. Mais en attendant, la victoire
de Victor Louis. Il l'attendait celle-là, ça va lui faire plaisir, ça fait du bien au moral pour Victor Louis qui s'impose devant son équipier Enki Kalteren. Otto Pikkonen complète le top 3. Kevin Latinga et Bohemans terminent respectivement 4e et 5e. 6e position pour Sam van der Heyden devant Dan Steenman qui est donc redescendu à la 7e position. Julian Kamen termine 8e, CJ Bennett 9e et Gaëtan de Brabander 10e. Voilà pour le top 10 de cette manche qualificative entre les groupes C et F. Iliano Couture termine 11e, Enzo Menendez 12e, Zoé Knebler est 13e, 14e position pour Sib Waima, 15e place pour Matthias Van de Kerkhove qui aura limité les dégâts comme il a pu dans cette course. C'est lui qui a d'ailleurs réalisé le meilleur tour de cette séance en 54,783. Preuve que le rythme est bien là pour le pilote belge. 16e position pour Luca Montebello, 17e place pour Roberto Bas, 18e rang pour Simon Lacroix devant Tayo Vlichen et Bertram Sachs qui démarrait aussi depuis la voie des stands et c'est la 20e position pour le pilote danois. Le reste du classement, vous le découvrez si vous nous suivez sur la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. Et ce reste du classement, vous le voyez avec quelques abandons à noter également pour notamment Sky de Fourny, pour Esteban Walgrave, pour Joop Müller, on vous l'a dit, pour Ruby Verlinden et pour Florent Panès. Voilà pour ce qu'on pouvait vous dire sur le classement. Et d'ici quelques instants, on se retrouve pour la dernière manche qualificative avant le break de midi. Ce sera dans la catégorie X30 Senior entre les groupes B et D. Par contre, toi, ton pilote, il a de la chance. Tout le départ, il y a un 3 côté 10, c'est tout qui peut passer. 3 et il y a franchement. Par là, il t'a dit quoi? Ouais, il fait combien? Ouais, tout le temps, il a 3 côté 10. Dis-toi, ouais, non, c'est tout ça autour de moi. Pas chaud, toi. Je peux pas pour la caméra. Ja, continu. Ja. Consequent en continu. Oui, comment ça se fait que c'est pas gratuit, c'est aussi que je lis la course. Ja? Ja, ik ben al benieuwd of het al een truckers zijn die ook... Ja, maar als het niet blijft erachter. Ja. Of training. Ja, misschien hebben ze niet goede identiteit. Now we turn our attention to the 9th qualifying heat out of quite a few this weekend here for X30 Senior. Let's have a look at the starting grid for heat number 9, groups B and D.
Patrice Kavalski, 2 wins so far. Can he make it a third in this heat? Well, he's got Lorit Saxe alongside for close company on the front row. Aaron Ferrazzano and Marcus Gloom round out row 2, ahead of Roxanne Lantinga and Sam Balota. Row 4, it's Sean Hogan and Mattis Merscout with Tristan Kroon and Tobias Norman rounding out the top 10. Row 6, it's Normaton and Connor Grant. Clément Massot and Lucas Horsika round out row 7, ahead of Thierry Quinard and Jack Buckley. Wesley de Goey and Thomas Van Vliet round out row 9. Keanu Vellens and Rima Blanc complete the top 20. Rounding out the 34-strong grid are the following drivers: Luca Moulin, Casper Norman, Quentin Dapoigny, Mikko Wouters, Raphael Leenders. Then we got Luke Taylor, Christopher Bingham, Emilio van Offerberger, Rosan den Driver, Kane Ince, Sam van Verskuilen, Dennis Bowman, Lars Venink and Matteo van der Kerkhoff rounding out the 34-strong grid. 10 minutes plus an additional lap, and this one, Simon Mirguet, brings us to a well-needed lunch break for everybody involved here today, because it is set to get even hotter this afternoon when it comes to the air temperature. Et on attend forcément pour les pilotes après un lunch break, une petite pause de midi, et elle sera la bienvenue notamment pour boire un coup, parce qu'il fait très très chaud ici et ça fera évidemment du bien pour toutes les équipes qui sont présentes ici sur le Karting Gang pour vous faire vivre et pour organiser aussi cette troisième manche de la Iame Series Benelux. Vous l'avez vécu il y a quelques instants, la grille de départ de cette dernière course de la matinée ici sur le Karting Genk, avec Patrice Kowalewski qui s'élancera en pole position devant Lorit Saxe. Ce sont les deux pilotes qui s'élanceront depuis la première ligne, et vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure, Patrice Kowalewski qui ne veut pas de cette étiquette de pilote rookie. Il s'en fout de ce statut, il vise la première place. Voilà qui est dit, et vous connaissez désormais les ambitions du pilote belge qui s'élance donc en pole position ici. Le départ avec vous, Alex. Thank you very much, Simon. As we get set and under starters orders for Heat 9 for X30 Senior for round 3 of Iame Series Benelux 2024. Into the tram lines, revs rise, lights are out first time. Kavalski gets the right start, so does Ferrazzano, as they are 1-2 going into turn number 1. One of the KCR racing cars deciding to go round the outside at turns 1 and 2. That driver makes it through to around about 4th position, but Kavalski gets the absolute textbook launch off the start and is clear and away by about 8 kart lengths ahead of Aaron Ferrazzano, who's got the likes of a few other drivers, including Denmark's Lorit Saxe. They all filter through. They were nearly 3 wide coming through turn 7, and everyone has still gotten through. Very, very frantic first lap, especially at the second half of the field. But Kavalski, we've not even hit the end of lap 1. He's checked out. Ferrazzano defending from Lorit Saxe for P2. And I've got a feeling that is Mattis Merscout. Mattis Merscout is now battling for his 4th, now battling for 2nd, behind Lorit Saxe, behind Aaron Ferrazzano. This has really kicked off, and then you can also see the fact that Marcus Gloom is there, Sam Balota, Noah Maton. An attempt from Marcus Gloom. That opens the door for Sam Balota with a 290 from Dream Racing, waiting for his opportunity to get through. Did not decide to force the issue through turn 5 or turn 6. But Kavalski on course, and this is early in the race. I haven't seen someone have a proper launch like that. And he did a Sebastian Vettel like his days in Red Bull. He was 1.5 seconds ahead of Aaron Ferrazzano after the opening lap. That's ridiculous. Ouais, le grand écart déjà, gros écart creusé par Patrice Kowalewski depuis le début de cette course. 1 seconde 5 d'avance pour le poleman qui a réalisé un superbe chrono déjà dans le premier tour. 56 370, c'est le pilote le plus rapide. Il a la voie libre. Derrière Aaron Ferrazzano, c'est
quelque peu détaché en deuxième position. Mathis Mescout en troisième place. Et derrière, vous l'avez vu, grosse bagarre avec notamment Loritz Sachs, Sam Balota, Marcus Glum, Noah Maton également. Noah Maton qui n'a pas vécu la meilleure des qualifications. Il disait avoir un peu de mal hier avec les pneus neufs, mais il était plutôt optimiste pour la suite du week-end, car il disait avec des pneus un peu plus usés, eh bien le rythme est là. Et bien là, il est en train de remonter. Il était en 7e position au moment du dernier pointage. Noah Maton que l'on a d'ailleurs à l'image et qui est derrière Sam Balota. Il a pris le meilleur sur Marcus Glum, donc il a gagné une position. 6e place a priori pour Noah Maton, l'un des candidats aussi aux avant-postes dans ce championnat et dans cette Iame Series Benelux. Attention, ça revient sur Aaron Ferrazzano, Mathis Merskout qui s'était illustré tout à l'heure en venant s'imposer dans l'une de ses manches. Il est en grande forme ce week-end, Mathis Merskout qui avait déjà réalisé de très très belles choses du côté d'Austricourt, et il passe d'ailleurs à l'attaque. Attention à ne pas aller s'accrocher. Aaron Ferrazzano qui laisse la porte ouverte pour ne pas aller risquer quelque chose là-bas, mais Aaron Ferrazzano maintenant se retrouve sous la pression de plusieurs adversaires, dont Loritz Sachs, dont Sam Balota. Oh, and there we go. Loritz Sachs are up the inside of Aaron Ferrazzano. That's opened the door for Sam Balota. We've had an incident further down, 326. One of the Falcon carts along with 320. I think that is 326, just keeping an eye on what's been happening. And that was at one point on the circuit. Lars Venink was one of the drivers, and I think the other one was Quentin Dapoigny on the 325, as it's getting a bit hasty out there. 226. Marcus Glum makes it through. And again, side, but oh, that's not what you want to turn for. And backwards, kicking a wheel into the right rear wheel, off onto the dirt on the exit of turn 4. That was Tristan Kroon at high velocity, at least 80 to 85 kph backwards, and was lucky to not hit anything. Ouais, vous l'avez vu, un spectaculaire accrochage avec Tristan Kroon qui s'est fait balancer, hein, on peut le dire, yes, dans l'herbe là au niveau de la remontée du circuit. C'est évidemment du temps de perdu pour le pilote néerlandais qui était en 8e position à ce moment-là. Alors revenons un petit peu sur ce qui se passe en tête de la course avec Sam Balota qui va tenter de passer devant Aaron Ferrazzano. Il est juste derrière l'Anversois, leader du championnat, on le rappelle, et qui passe à l'attaque à présent. Voilà le dépassement de Sam Balota qui continue de faire preuve de régularité dans ses manches qualificatives. Il n'a jamais été en mesure de s'imposer depuis le début du week-end, mais il est toujours aux avant-postes dans le top 5. I think Tristan Kroon just had what we would describe in the United Kingdom as a Code Brown moment, so he's going to have to check his underwear after this race, because that was a very, very scary moment. But Sam Balota doing exactly what he needs to do. He does not necessarily need to win races, but he needs to be in the top 3, top 5. And it was a clean move he did there on Aaron Ferrazzano for P4. But well, you know what we saw with Mathis Merskout when he won a heat earlier on, and that was Senior D versus E, so that would have been heat 5. He closed on in and caught and then passed the race leader. Now, between Patrice Kavalski and Mathis Merskout, there is a 1.3 second advantage. However, Merskout is over 2.5 tenths of a second quicker over Patrice Kavalski over the previous lap, and has gone and set a personal best in Sector 1. But the gaggle we've got going through into Turn 7, that's a bit gnarly, that's a bit close for comfort, wheel to wheel, side by side. At least they thought discretion was the better part of valour. Don't go 3 wide into there, because as I said earlier this weekend, one will end up on the grass through the inside of Turn 7, and someone will end up on the barriers going into Turn 7 itself. But Kavalski is still leading the way. 3.5 minutes to go, plus an additional lap. Merskout, again, new fastest lap, and was just over 2 tenths. That's another 2 tenths he's taken out of Kavalski, and Kavalski will be told by the mechanic, right, you've got someone closing on in, and he'll take a look and he'll see the numbers 250 on the Nassau panel in front, behind him, and go, right, I don't want Mathis to win another one, I want to win 3. Merskout is out for his second
race win of the weekend so far. A little bit further back, we've got the likes of Roxane Lantinka, Luca Mulau, Jack Buckley, right about the mid part of the field of 14th to 16th place, being led by Buckley. Norman just in front of them from Denmark in the 341 entry. He's made up 9 places, but still, I think it's the case that Kavalski, it's his race to lose. Mirguet's just got to go for it. Oui, l'écart entre Patrice Kavalski et Mathis Mirguet qui continue de se réduire. Un nouveau meilleur tour, pas pour Mathis Mirguet, même s'il l'a eu pendant quelques instants, c'est pour Aron Ferrazzano. Mais en tout cas, l'écart qui se réduit entre Patrice Kavalski et Mathis Mirguet, on était à 1 seconde 1 au précédent pointage, on est désormais à 9 dixièmes. Ça veut dire que Mathis Mirguet va pouvoir bénéficier de plus en plus de l'aspiration par rapport à Patrice Kavalski qui est seul en tête et donc qui est privé de cette aspiration. Loritz Sachs est 3e, Sambalota 4e et donc passé depuis quelques instants devant Aron Ferrazzano. Voilà les deux pilotes en question. Sambalota, Aron Ferrazzano, 4e et 5e de cette manche qualificative. Alors on va faire un point sur le pointage avec Patrice Kavalski, 9 dixièmes d'avance au précédent tour, 7 dixièmes à présent. La pression donc pour Patrice Kavalski. Mathis Mirguet now within 7.5 tenths of a second, as more drivers battling up and down the order, including Roxane Lantinka, Casper Norman and Luca Mulau, who round out the top 14 drivers. But in the meantime, new fastest lap of the race and was over 2.5 tenths of a second quicker after lap 9. Mathis Mirguet 54.825. Kavalski leading the way. Last time did a personal best 55.088 as we head into the final 60 seconds plus an additional lap. Sambalota having to fend off the advances of Euro Karting's Aron Ferrazzano in the 2:58. We now go on to the penultimate lap of this 9th heat for X30 Senior. Groups B versus D. Mathis Mirguet now just over half a second away. And he needs to be within 2 tenths by the end of this next lap to have an opportunity to get through and get past race leader Patrice Kavalski. Kavalski has been leading comfortably at the sharp end of the field pretty much for the majority of this race. But it's dependent on how hungry and how much Mathis Mirguet wants this race win, because that will put them on 2 race wins apiece. The timer counts down 3, 2, 1. That's it. Time's up. And our race leaders now coming out of turn number 11. And Mirguet has got in his crosshairs Patrice Kavalski as we go on to the final lap. What's the distance? 3.5 tenths. A gallant effort from Mathis Mirguet. It could come down to the wire. It could be a very close finish, and Mirguet really has got great grip, great traction on the 250. And now into turn 6 for the final time. Mirguet swings it wide to carry the momentum through, and that's a great run down the Europolon, and Kavalski starts defending into turn 7 for the final time. It could be a photo finish coming out of turn number 12 here in this 9th qualifying heat for Senior X30. Now out of turn 9. Look over the right shoulder by the 244. Mirguet sizing things up. Now winding up the momentum out of turn 11. What's going to be the case as now we come out of the final corner? Mirguet is going to go for it. He's gone round the outside. Who's going to win? It's Kavalski. Kavalski by 35 thousandths of a second. Mathis Mirguet nearly broke the winning streak of the 244. The rookie, who after 2 out of 5 rounds after Marienburg and Ostricourt, is currently 6th and is the highest placed rookie in this championship. What a photo finish. Mirguet was going to go for it after turn 7. It looked like it was going to happen, but Patrice Kavalski takes a 3rd win in a row in qualifying heats here for Heat 9 B versus D, ahead of Mathis Mirguet, the closest finish so far this weekend,
35,000 separating first and second. It was a run and a photo finish at the line. Loris Saxa takes third ahead of current points leader from Dream Racing, Sam Balota. Aaron Ferrazana, Noah Maton, Marcus Gloom, Sean Hogan, Tobias Norman and Connor Grant round out the top 10 ahead of Clément Massot, Roxanne Lantinga, Casper Norman, Mirko Wouters and Kiana Wellens rounding out the top 15. Luca Moulin, Jack Buckley, Thomas Van Vliet, Rima Blanc, Wesley de Goy, Theo van der Kerkhoven, Tyrone Kinard, Rafael Leenders, Emilio van Offerberger, Rosanden Driver, then Luke Taylor, Dennis Bowman, Tristan Kroon, Sam van Verskuilen, Lucas Horasika, Kane Ince, Christopher Bingham and Quentin Dapoigny rounding out the 33 finishers. And unfortunately, with 9 laps to go, we lost the 326 of the Netherlands, Lars Venink. Well, that is the morning's action done and dusted here at the home of champions Karting Genk for round 3 of Iame Series Benelux 2024. And a great way to cap off what has been a brilliant morning of racing action here at the home of champions. A photo finish, 35,000. So that's probably just a small part of a front bumper being the difference between winning and finishing second in a qualifying heat. There is still so much more action to come here, ladies and gentlemen. Of course, we have all the remaining qualifying heats for Senior X30 and Junior X30 culminating in the A and B finals later on this afternoon. The temperatures in the air, the temperatures and on track, they are set to rise. They are set to increase and provide us with standout racing here on a wonderful sunny weekend. And, well, I think very shortly for the final time this morning, before we go to the lunch break live here on the Iame Series Benelux YouTube channel and iame-motorsport.com, we're going to head down to Simon Mirguet one final time, who's going to be speaking to our race winner from X30 Senior, Heat 9, Groups B versus D, or it could be Patrice Kavalski, but we'll head down to Simon very, very shortly to find out who he'll be speaking to in the interview zone just off of the weighbridge and Parc Fermé. Eh bien voilà, nous sommes à nouveau avec Patrice Kavalski qui vient de signer sa deuxième victoire de la journée durant les manches qualificatives en X30 Senior. Bah, Patrice, encore félicitations pour cette victoire. Merci beaucoup. Bonne opération pour la finale, en tout cas pour ces manches qualificatives, c'est génial. Ouais, ça fait du bien, ça donne de la confiance. Là, pendant la manche, j'ai pris un avantage assez confortable au départ. Donc j'en ai profité pour économiser les pneus. À la fin, Mathis Mercout a réussi à revenir quand même. Donc le dernier tour était un peu plus compliqué, mais assez simple de gagner quand même. Oui, on vous a vu fermer la porte, notamment dans le dernier virage. Pour vous, il était quand même important de conserver cette première position. Pas question de la laisser filer non plus. Pour moi, oui, il était important de l'avoir. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans les 2 prochaines manches. Et je vais avoir toutes les chances de partir en pole pour la finale. Voilà qui est annoncé, Patrice Kavalski qui vise donc éventuellement une pole position en vue de la finale. Il y a encore des manches à disputer cet après-midi et donc on verra ce que ça va donner tout à l'heure. Rendez-vous en après-midi pour suivre la suite de la catégorie X30 Senior mais aussi la catégorie X30 Junior. Restez donc bien avec nous cet après-midi sur la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux. Well, thank you very much to Simon Mirguet and Patrice Kavalski. 3 wins in a row this weekend for X30 Senior. Echoes of Henki Caltran last time out at Ostrico. Well, that's it for the morning's action here for round 3 of Iame Series Benelux 2024 here at the home of champions Karting Genk
in Belgium. Join myself, Alex Goldschmidt, and Simon Mirguet just before 1:10 this afternoon on the Iame Series Benelux YouTube channel and Iame-motorsport.com for the remaining action for X30 Senior, X30 Junior, including the A and the B finals. Please don't forget, if you are watching on the YouTube channel, don't forget to like, share and subscribe. One little click from you means a hell of a lot to us here in the championship. Also, don't forget to follow us on the relevant social media channels at Iame Belgium on Facebook and Iame Series Benelux on Instagram. So we'll see you very soon after the lunch break as the action continues here in Limburg.
Well, after a little bit of rest, relaxation and refreshment, we are back for the second half of day 2 of Iame Series Benelux 2024. Live and direct from the home of champions, Karting Genk in the Limburg region of Belgium. And you join myself, Alex Goldschmidt, and a very good afternoon. Bon après-midi, Simon Mirguet. Bonjour Alex, bonjour à tous et effectivement soyez les bienvenus ou les re-bienvenus ici sur le Karting Genk pour vivre ensemble la deuxième moitié de journée. Ce samedi, on a vécu une première partie de journée avec des manches qualificatives pour les catégories X30 Senior et X30 Junior. On va repartir pour ce genre de manches qualificatives en ce début d'après-midi et puis pour clôturer ce week-end pour ces deux catégories Junior et Senior, on aura les finales, forcément, moment très attendu que vous pourrez suivre en direct sur le Karting Genk ou tout simplement sur la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux. C'est l'une des nouveautés de l'an dernier, cette couverture en direct live, et cette année on a l'occasion de le faire à deux voix et c'est d'autant plus dynamique avec vous Alex, in English. Et en deux langues naturellement, et aussi Iame-motorsport.com. So iamemotorsport.com is the place to also find out live timing, live results. Of course, those watching on the YouTube channel, you will see a pinned comment. That is for the live timing link. We have made sure that is populated for this round, which will include tomorrow, where we will, at the end of today's proceedings, say goodbye to X30 Junior and Senior, head to Mini Rookie, Gentleman, Senior Cup and Master. Voilà pour les quelques indications concernant les applications. On va repartir ici pour les manches qualificatives. C'était annoncé il y a quelques instants, de retour donc sur le Karting Genk pour les manches qualificatives. La suite de ces courses de qualification, elles détermineront la grille de départ de la finale tout à l'heure et elle déterminera aussi le nombre de qualifiés, enfin le nom des pilotes qualifiés pour cette grande finale. On n'en conservera que 36 à l'issue de ces manches qualificatives. Vous découvrez la grille de départ de cette manche numéro 10 avec en pole position le Français Clovis Mirguet qui partira avec, sur la première ligne avec Mathias Van de Kerkhove à ses côtés. Troisième position pour le Français Clément Outran. Quatrième place pour Victor Louis. Le top 5 est complété par Alessandro Tudiska. Sam van der Heyden est sixième. Il aura derrière lui notamment Charlie Glum, Zoé Knebler, Milan Markzak, Johan Verhaar pour compléter ce top 10. 11e position pour Hugo Jalad, 12e place pour Enzo Menendez, 13e position pour Dinan De Vos. Dan Steinman partira 14e, 15e rang occupé par Angelo Meli, 16e position Julian Kamen, 17e place Nicolas Simic. 18e position Florent Panès, 19e place pour Thibaut Géladé et 20e position pour Gaëtan de Brabander. Voilà pour le top 20 de cette grille de départ. Vous voyez le peloton qui est désormais au ralenti. C'est le poleman qui donne le rythme dans ce tour de formation avec avant cela un tour de chauffe. C'est la procédure classique finalement. Un tour de chauffe, un tour de formation et puis on sera parti pour une manche qualificative d'une durée de 10 minutes et un tour. C'est le cas depuis le début de ce week-end parce qu'il faut savoir que ces pilotes des catégories X30 Senior et Junior ont déjà eu des manches hier après leur séance de qualification. Et donc comme on vous le disait en début d'intervention, ces manches qualificatives vont déterminer la grille de départ de la finale avec 36 finalistes qui seront regroupés dans cette finale A. Certains seront reversés en finale B. Et le principe de ces manches qualificatives, c'est plus vous terminez haut dans la hiérarchie, moins vous marquez de points. Vous gagnez, vous marquez 0 points. Vous terminez deuxième, vous en marquez 2. Troisième, 3. Quatrième, 4. Et ainsi de suite. Et à l'issue de toutes les manches qualificatives, on additionne tous ces points. Et puis on retrouve une hiérarchie qui est faite avec le poleman qui aura marqué le moins de points durant ces manches. On espère que c'est concret et compréhensible pour vous. En attendant, on va s'élancer pour cette manche qualificative.
le groupe A face au groupe F. Le peloton qui s'avance devant le starter, les feux qui s'éteignent et on aborde le premier virage avec Clovis Nougared qui conserve son avantage. Je pense qu'il y a eu un bon départ là d'un des pilotes RSD. Il y avait notamment Victor Louis qui était bien parti. Alessandro Tulisca qui a pris un bon départ. C'est lui qui a bondi de la 5e à la 3e position. Derrière, c'est un peu plus musclé dans les bagarres, mais ça passe pour tout le monde et c'est tant mieux. Attention à ce virage numéro 7, hein, toujours très délicat, surtout quand on est aux alentours de la 10e, 15e position, là où les places sont chères, là où on essaye de s'extraire de ce groupe. Attention, c'est sorti très large à la sortie de la partie technique. Et on reste sur ce groupe à l'arrière, avec des dépassements déjà assez musclés et des pilotes qui sont obligés d'élargir la trajectoire. En attendant, le leader, le poleman, conserve le leadership à l'issue de ce premier tour. Mais attention, peut-être à l'attaque de Clément Outran qui se montre très pressant. Voilà, il tente de se placer à l'intérieur. Ça ne passe pas ici. 3e place pour Alessandro Tulisca. Et puis on retrouve Victor Louis en 4e position. Yeah, very much dogfights at the front end of the field. Matthias van der Kerkhoff being challenged by Charlie Gloom as Alessandro Tulisca looks up the inside of Clovis Nougared, who has lost out the lead to the fast Frenchman on the TB kart chassis, Clément Outran, who took first blood yesterday afternoon. And along with, you add the list, Clément Outran, Patrice Kavalski, 3 wins, Matthias van der Kerkhoff, Mathis Marscout, and Victor Louis also on that list that have won heats so far. Kavalski is the only driver that has won 3 heats so far. As I said before the lunch break, shades of Henki Kalteren, who's yet to pick up a heat win. But the top 2 starting to break away with just 2 minutes completed. And Clément Outran trying to power away from Clovis Nougared as it's a French 1-2 on Belgium soil. Victor Louis ahead of Alessandro Tulisca, Matthias van der Kerkhoff. Oh, right, one off at turn 2. Ouais, est-ce que ce serait pas Milan Marksak? Possibly. À confirmer. En tout cas, ce sont les mêmes couleurs. On ne va pas trop s'avancer non plus. Well, that's going to put us down to 33 drivers if that can't get back onto the circuit. Livia Sampson in the number 324 was a non-starter. However, things are really intensifying, and the big peloton is not just the top 3. You've got Tulisca, you've got Van der Kerkhoff, Gloom, Van der Heyden, De Vos, Markzak, as we are waiting for them to come through. Now, it's not Markzak because it is Markzak because he made it through 3 sectors, didn't make it through last time around, and has tumbled big time, as we do have a little bit of a change. Well, Nougared was passed by Victor Louis, and Nougared has just got that place back. So the French driver remains in 2nd position. Matthias van der Kerkhoff getting a bit feisty, looking to get one up on Alessandro Tulisca, who goes defensive. Van der Kerkhoff points forward and says, "Oi, look forward and just keep going. Don't look at me, look forward, run your race." Une position de gagné pour Victor Louis qui est parvenu à dépasser le poleman Clovis Nougared qui est en difficulté, en tout cas sous pression maintenant, sous la pression d'Alessandro Tulisca qui est en bagarre là pour la 3e position. Matthias van der Kerkhoff n'est pas très loin non plus. On a d'ailleurs vu Matthias van der Kerkhoff faire des signes à Alessandro Tulisca en lui disant "Regarde devant toi, on pousse pour gagner l'une ou l'autre position". Matthias van der Kerkhoff qui est d'ailleurs passé devant Alessandro Tulisca. C'est pour le gain de la 4e position de ce classement, de cette manche qualificative. Et derrière, on retrouve le néerlandais Sem van der Heyden, Charlie Glum, Angelo Melli, Hugo Jalad et Jules Vanul en 10e position. Attention à la bagarre là avec Alessandro Tulisca qui fait des gestes. Les pilotes qui communiquent entre eux dans cette ligne droite de l'Europalan, avec Alessandro Tulisca qui résiste finalement par rapport à Sem van der Heyden. Mais évidemment, ces 2 pilotes se sont battus et ont laissé filer quelques mètres devant eux. Et donc Matthias van der Kerkhoff qui est désormais hors de danger. Dylan De Vos and Milan Markzak out after what happened on the beginning of lap 3. Nicolas Simic hasn't gotten past sector 2 on the timing board, so that is going to be 3 drivers out. Clément Outran is just over 0.17 ahead of Victor Louis, who dives up the inside nice and neatly as you do.
through at turn 2, and that is a new race leader. However, Mirguet is right behind the 216 from France. So again, it's just about securing your territory or marking it thereof. As now Clément Outran is going to try, well, dive to the outside. Didn't have the overspeed by the side of Victor Louis and could not get through into the turn 7 chicane. Nevertheless, we are only just past the halfway point in this 10th qualifying heat. And well, you can see that the back end of Victor Louis's car decided to step out to the left-hand side as he applied the braking whilst turning in. You know, it's easier to brake in a straight line, but when you are having to deal with rotation in karting, sometimes the kart does things you don't want it to do. As Mirguet up the inside of Outran, and that now allows Van der Kerkhoff to close on in, so battle for 2nd, 3rd and 4th. And we've got a Birillart off the circuit, trying to see where that kart is. That is going to be down at turn 10. Oui, alors que là on est en train de perdre des positions du côté de Clément Outran, dépassé par Clovis Nogueira, dépassé à l'instant par Mathias Van de Kerkhoff. Clément Outran qui se retrouve donc en 4e position, Mathias Van de Kerkhoff 3e. Et pendant que Alex vous commentait tout cela, on a eu aussi un changement de leader avec Victor Louis qui a repris la 1re position. Victor Louis déjà vainqueur d'une des manches tout à l'heure, on disait que ça lui faisait du bien sans doute au moral tout à l'heure. Et bien visiblement ça le booste, ça le porte un petit peu en ce début d'après-midi. Il est pour l'instant leader. Attention à Clovis Nogueira qui n'est pas très loin et qui pourrait éventuellement reprendre sa 1re place. Mathias Van de Kerkhoff est à quelques mètres, 9 dixièmes d'écart exactement. Clément Outran quelque peu détaché aussi, plus ou moins esselé en 4e position. 5e place pour Alessandro Tudiska qui garde l'avantage sur Sam van der Eyden. Yeah, looks like the two karts that were involved in that incident off of turn 10, Enzo Menendez and Florent Banez out of the race, I'm afraid. So more casualties by the wayside as a few other drivers. Definitely getting a bit feisty through turn 8 and into 9. And still, there's still a lot to be decided. Up through the inside of one of the TD karts go one of the Victory Lane karts. To be Hugo Gelad on Jules Van Hul. That is a change for 9th place. But even with 2.5 minutes still to go, Clovis Nogueira has picked up wins so far. Has picked up Heat 4 victory, and then did, I think it was the 3 before we went to the lunch break. So Nogueira is looking for a 3rd win. Kavalski is probably gunning for a clean sweep. And the way that we've seen the 244, who you've spoken to twice already today, obviously the first interview, if anyone did notice, the white T-shirt with the Polish eagle on it, of course. You know, there's so much different culture when it comes to different nations that there is a lot of integration where other families have come from other countries and integrated into here. So, of course, Kavalski very proud of both nationalities. But meantime, Nogueira trying to get past Victor Louis. 1.5 minutes to go. We're now on lap 10. Van der Kerkhoff has just put in the fastest lap of the race, 55.014. But Victor Louis looking to get his 2nd qualifying heat victory. Nogueira gunning for a 3rd. Oui, la pression de Clovis Nogueira qui est là en 2e position. Il met la pression sur Victor Louis à la recherche d'une 2e victoire dans ses manches qualificatives. Après un début de course assez incisif et où il s'est montré le plus à l'aise, Victor Louis voit revenir le pilote français dans son échappement. Alors dans le chef du français, c'est vrai qu'on aimerait aller s'imposer, mais pour l'instant, l'idée c'est toujours de garder cette position pour ne pas voir revenir les pilotes derrière, en la personne tout d'abord de Mathias Van de Kerkhoff toujours en 3e position, et puis derrière on a Clément Outran qui est clairement détaché par rapport au trio de tête. Il voit même revenir derrière lui Alessandro Tudiska et Sam van der Eyden. Attention à la bagarre pour la 4e position, alors que les 2 leaders pour l'instant se neutralisent. Pas de changement, pas d'attaque de la part de Clovis Nogueira, qui est toujours bien sagement en 2e position.
Et on a toujours ces deux-là à l'image. Et pour l'instant, c'est un bon week-end pour Victor Louis, qui n'a pas toujours été en réussite depuis le début de cette saison, mais c'est clairement un pilote qui a la capacité d'aller viser les premiers rangs, ça c'est clair et net. Alors qu'on entre là dans le dernier tour. Alex, final lap. So Victor Louis leads us on to our final lap in this 10th qualifying heat for Senior X30, keeping Clovis Nogahoid at bay for the victory, with Matthias van der Kerkhoff really starting to wind up the wick to volume number 11. And look how much velocity the 236 from Victory Lane got out of turn number 5. And now Louis and Nogahoid see van der Kerkhoff behind. They think, oh, right. I'm getting a bit worried now, as in that's probably what the driver's thinking. They're thinking, oh, I didn't expect him to close up that quickly. But out of turn number 9 for the final time, it is going to be Victor Louis who's got to really put down his stamp on this race. Nogahoid trying his best. Van der Kerkhoff mounting a late attack as Nogahoid tries to go for the race lead out of the final corner. Van der Kerkhoff might get the run to second, but Victor Louis wins Heat 10. Voilà Victor Louis qui s'impose pour la deuxième fois ce samedi. Il s'impose devant Clovis Nogueiraed, devant Matthias van der Kerkhoff qui a réalisé le meilleur tour en course, 54 966, mais ça n'a pas été suffisant pour décrocher mieux que la troisième place, ce qui reste un résultat plus qu'honorable pour celui qui s'est lancé aux avant-postes. Troisième position pour Matthias van der Kerkhoff, quatrième position pour Alessandro Tudisca. Il est parvenu à passer devant Clément Outran, le pilote français qui termine cinquième, devant le néerlandais Sam van der Heyden, devant le belge Angelo Meli. Huitième position pour Hugo Jalad, neuvième position pour Julian Kamen, et Dan Steinman complète le top 10. Un classement que vous pouvez consulter à présent sur votre écran. Il s'affiche devant vous. Derrière le 10e Dan Steinman, on retrouve Charlie Glum, Jules Vanul, auteur d'une belle remontée. Toutefois, 9 positions de gagné. Thibaut Géladé termine 13e devant Zoé Knebler et Johan Verhaar. 16e position pour Sib Weima qui vient de redescendre sur notre affichage parce qu'il y a certainement eu une position. Donc 16e position finalement pour Sky de Fourny. 17e place pour Joep Muller. 18e position pour Sib Weima. CG Bennett est 19e et 20e position pour Kiro van Duivenvoorde. Voilà pour le top 20 de cette manche numéro 10 dans la catégorie X30 Senior, avec les groupes A et F qui viennent de s'affronter. Nouvelle manche dans quelques instants avec les groupes B et E. Want dat gaat wel hard, heb ik het idee. Okay, so let's look at it from this perspective, Simon. Out of the 10 heats so far, we've had 6 different winners. At the moment, Patrice Kavalski, who's gunning for a 4th straight victory very shortly, has got 3. Nogahoid and Louis tied on 2. Then you add Outron, Van der Kerkhoff and Mescout on that. So 60% out of 10. That's not bad, is it, for different race winners so far this weekend?
Et donc une statistique assez intéressante relevée par Alex. On a eu 10 manches qualificatives lors de cette épreuve en X30 Senior et on a 60% de vainqueurs différents. 6 vainqueurs différents en 10 manches. Ça promet donc pour la finale. En attendant, c'est vrai qu'on a plusieurs noms qui se sont illustrés. On a notamment en X30 Senior Clément Outran qui s'est imposé, Patrice Kavalski, Mathias Van de Kerkhove, Clovis Nouguered, Mathis Mirguet également, Victor Louis, tous des noms que l'on retrouvera très certainement aux avant-postes, ou en tout cas qui visent les avant-postes durant les manches qualificatives et durant la finale très certainement. Voilà pour cette petite statistique toujours sympa à vous mentionner. On est donc reparti pour la suite des manches qualificatives, la 11e depuis le début de ce week-end avec une grille de départ que vous découvrez, le groupe B face au groupe E. Et en pole position, celui qui s'est déjà imposé à 2 reprises aujourd'hui, Patrice Kavalski, qui visera une 3e victoire de rang dans ces manches qualificatives. Il partagera la première ligne avec Kyo Lee, lui aussi bien en jambes depuis le début de ce week-end. Aaron Ferrazzano partira depuis la 3e position et retrouvera sur la 2e ligne à ses côtés Yanis Bouillet. 5e place pour Roxane Latinga, rookie de ce peloton, féminine aussi de ce peloton. 6e place pour Alexis Constant qui s'élancera devant Shenogan et François Delati. 7e et 8e. 9e place pour Tristan Krohn qui partagera la 5e ligne avec Mika Voss. 11e position pour Noah Maton qui nous a offert quelques belles remontées depuis le début de ce week-end. Ilyes Pruvot est 12e. 13e place pour Clément Massot qui partagera la 7e ligne avec Tess Verskoor. 15e place pour Tyrone Kinard. 16e position pour Jens Bossart. 17e position pour Wesley de Rouille. Annabelle Briand partira depuis la 18e place, 19e rang pour Keanu Wellens et 20e position pour Louis Comines. Alors on a un pilote qui est resté dans la pré-grille et qui ne s'élancera donc pas à la position prévue. 2-6-4. Max Storm due to start on the outside of row 13 in 26th spot. Also Sam van Verskeulen in 31st has not broken the timing beam either, so I think we've got 2 karts starting from the repair area on the dummy grid, Seymour, which is not the best position to be in at this late stage of the qualifying heats. Oui, donc 2 pilotes a priori qui devraient s'élancer depuis cette pré-grille derrière l'ensemble du peloton.
avec en plus un petit moment de retard, quelques secondes de différence. Pas l'idéal évidemment pour lancer sa manche qualificative, et parmi eux, on semble avoir reconnu Max Storm, pilote néerlandais qui devait s'élancer depuis la 26e position. A priori sur cette grille de départ, effectivement, il devait s'élancer depuis cette 26e place. Ce ne sera donc pas le cas. Les pilotes qui vont se présenter dans quelques instants sur cette ligne de départ. On va attendre que tout le monde soit bien placé pour lancer les hostilités. Chacun dans son couloir. Le feu rouge qui s'éteint. Et on est parti donc pour 10 minutes et un tour dans cette manche qualificative entre les groupes B et E. Et Patrice Kavalski qui prend le meilleur de départ, même si Kioli est arrivé de très très loin. Alors ça, c'est une manœuvre, Alex, un peu limite, parce que Kioli est allé chercher loin à l'extérieur, il me semble, mais en tout cas il est passé pour l'instant. Ce sera peut-être à vérifier. Il me semblait qu'il est allé vraiment très large et qu'il a pu profiter de cette largesse pour prendre l'avantage. Je ne me prononcerai pas plus, mais on aura l'occasion de le voir. I know exactly where you're going with that. So like, I don't want to say too much because I'll either get myself in trouble or someone might cause me a bit of an affray. However, there was an incident coming out of turn number 2, but Kyuho Lee leading ahead of Patrice Kowalski as the leaders come out of turn number 11 on the run down to turn 12. That looks to be Yanis Bouillet that might be in third, or possibly Aaron Ferrazano come across the line. Ferrazano down in fourth. So at the moment, Kyuho Lee leads ahead of Kavalski, Bouillet, Ferrazano. Then it's Roxane Lantinga rounding out the top 5. Alexis Constant rounds out the next position, P6. So good start by a few drivers, but a few have tumbled down the order in the early stages of this race. So sometimes that can happen. You go 3 wide into turn 2, you've got the runoff area, and it was like bowling pins scattering a little bit, like someone had gotten half of a strike but not got the full lot. But Kavalski back up into the race lead, ahead of Kyuho Lee, Yanis Bouillet, and then we've got Ferrazano, Lantinga, Constant et al. Trying to close on into the 244, who is looking for a 4th successive qualifying heat victory as we complete lap 2. Oui, Patrice Kowalski qui est repassé en tête de cette manche qualificative. Yanis Bouillet qui vient de passer en 2e position devant Kioli. Alors on vous expliquait justement cette manœuvre au niveau du 2e virage. Bah, forcément c'est de bonne guerre et donc on va pas non plus tirer des conclusions trop rapides. Mais en tout cas c'était la première impression. Mais on a une direction de course évidemment qui veille au grain et qui prendra la décision nécessaire ou n'en prendra justement pas. En attendant, on est reparti dans cette bagarre pour les avant-postes avec Aaron Ferrazzano qui est sous pression et qui va être dépassé là par c'est qui Tristan Krohn effectivement qui vient de passer devant Aaron Ferrazzano. C'est pour le gain de la 4e place, effectivement. En attendant, devant, eh bien, on prend un tout petit peu d'avance avec un trio de tête inchangé par rapport au tour précédent. Patrice Kowalski, Yanis Bouillet et Kioli, suivi de Tristan Krohn, Aaron Ferrazzano et Roxane Lantinga. Yeah, top 3 covered by just under half a second. This is fast and frantic. Up the inside of Yanis Bouillet goes Kyuho Lee, the driver from Eichmann's Grand Prix. Who are very well known in this championship, have run the likes of Ellie Goldstein over his tenure as 4-time X30 Senior Iame Series Benelux champion. And that's a nice little move there through at turn 9. So another position gained as Yanis Bouillet passed by Tristan Krohn from the Netherlands, who started down in 9th and now is 3rd. So also, one of the other things that we have to mention, what chassis are 1st and 3rd running on? Well, it's the TD kart from none other
than our very own Mr. Thierry Delray. Ouais, les châssis TD de Thierry Delray développés par ce pilote expérimenté que l'on a vu par le passé dans les catégories casettes, Iame X30 Shifter, Super Shifter. Il est maintenant en Master et il sera d'ailleurs en piste dès demain dans la catégorie X30 Master. Thierry Delray qui effectivement a développé ce châssis assez couleur et ces pilotes pour l'instant réalisent un très beau début de course avec Patrice Kavalski en tête et puis derrière Tristan Krohn qui est l'auteur d'un superbe début de manche passé à la deuxième position déjà. C'est vraiment du très beau spectacle qu'est en train de nous proposer Tristan Krohn. Derrière, eh bien c'est Kioli qui est en troisième position. Il est repassé devant Yanis Bouillet. Yeah, coming up to the halfway point of the race, so it's a TD kart 1-2. Of course, Thierry will be biting his fingernails to the quick and probably getting nervous because it's his chassis out there performing. And look at Tristan Krohn, he's catching and could very soon pass Patrice Kavalski, which could mean that the unbeaten run could come to an end. Of course, you mentioned about Thierry, very much a part of the KZ, the shifter class that we had for many a year here in the Iame Series Benelux. Well, the good thing is, folks, Thierry still gets his shifter kart fixes in other championships. So you can't keep someone as experienced as Thierry Delray away from a category that is much loved by many people. However, 4 minutes and 32 seconds remaining on the timer, plus an additional lap to go. And it is Kavalski, Krohn in second place. Kyuho Lee rounding out the top three places, covered by half a second. Yanni Bouillet, Roxane Lantinga gets past Aaron Ferrazzano for fifth with Noah Merton. And then you've also got the likes of the 2-2-3, Wesley de Goit, who started all the way down in 17th. Mika Voss and Alexis Constant complete the top 10. But it's the case of not if, it's when. Tristan Krohn pulls the trigger and fires one up the inside to get through on Patrice Kavalski for the race lead here in Heat 11. Senior X30, Groups B and E. Ouais, Patrice Kavalski qui est toujours en tête et on joue peut-être le jeu d'équipe là dans le chef de Tristan Krohn en restant juste derrière Patrice Kavalski en essayant de le protéger, lui qui s'est déjà illustré à plusieurs reprises dans les manches qualificatives avec plusieurs victoires à son actif. Ce serait bien d'en ajouter une nouvelle et c'est ce que nous disait Patrice Kavalski tout à l'heure à l'interview. On essaye voilà, de maximiser nos chances de pole position en vue de la finale et donc forcément on va tout faire pour conserver cette première place. Tout à l'heure il avait vu le retour de Mathis Merskout en toute fin de manche sur lui et il nous disait voilà, j'avais l'occasion de fermer les portes, de ne pas perdre trop de temps et donc forcément dans ces cas là quand on est dans le dernier tour et qu'on est premier, on va quand même défendre cette position parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver par la suite. En tout cas, dans ces manches, Patrice Kavalski se montre pour l'instant très performant, très impressionnant en termes de régularité et de performance. Et derrière, Kioli, lui, est troisième et pourrait se contenter aussi de ce résultat. Derrière Tristan Krohn, pour l'instant, le trio de tête a un petit peu d'avance sur Yanis Bouillet, Roxane Natinga. Noah Maton passé en sixième position devant Aaron Ferrazzano. Période un peu plus compliquée pour Aaron Ferrazzano qui se retrouve septième désormais sous la menace de Mika Voss, pilote néerlandais. Et puis on retrouve Wesley de Rooij et Alexis Constant pour compléter le top 10. Yeah, still quite a lot of drivers making up positions. Philip Svensson, the Norwegian driver in the 263, has moved up from 22nd to 12th. Kevin Bakker from last on the grid, 34th position, is just 3 places away from the top 15, rounded out by TB Kart Privateer from the UK, Jack Nettleship on the 275 entry. As once again we complete another lap, we're on to double digits, lap 10 underway.
1 minute 30 encore au programme dans cette manche qualificative et vous le voyez, toujours le statu quo en tête de la course, pas de changement particulier à vous mentionner, c'est le cas aussi pour les 9 premières positions. Par contre, pour la 10e place, on a François Delati qui a fait son apparition dans le top 10, il est passé devant Alexis Constant, Philippe Svensson en a fait de même, le pilote norvégien remonté à la 11e place après avoir gagné, tenez-vous bien, 11 positions, comme quoi c'est bien fait. Et là, on avait à l'image il y a quelques instants Noah Maton et Roxane Latinga. Noah Maton qui est donc passé devant la néerlandaise en 5e position. Nouvelle belle opération pour Noah Maton qui démarre chaque fois d'assez loin sur la grille départ. 11e position ici. Ben voilà, il limite les dégâts comme il peut. Et c'est pour l'instant bien joué. There's the lead changed. And now Tristan Kroon gets through rather easily on Patrice Kavalski. But sometimes there is a strategy, folks, that Kavalski will probably want to go, you know what, I don't want to be the leader for a lap. I'll let Tristan Kroon get through and then I'll throw it up the inside going on to the final lap of the race as they come through out of turn number 8 for the penultimate time with 10 seconds still to go. So Tristan Kroon now leading, having started 9th. Ouais, Tristan Kroon qui démarrait d'assez loin, 9e position sur la grille de départ. Lui qui, effectivement, on est en train de regarder, ouais, 9e position pour Tristan Kroon au moment de s'élancer. Il a effectivement pris la tête et il entame désormais le dernier tour de cette manche qualificative devant Patrice Kowalewski, devant Kioli, le trio de tête qui est regroupé en quelques mètres seulement, écart assez réduit entre ceux-là avec 3 dixièmes d'écart entre le premier et le troisième. Patrice Kowalewski qui ferme les portes par rapport à Kioli pour ne pas le laisser passer. On a Noah Maton qui est passé devant Yanis Bouillet. Ah, ça c'est une belle opération pour Noah Maton, passé en 4e position devant Yanis Bouillet. Assez joliment fait de la part de ce pilote qui pour l'instant au championnat est bien placé, hein. Il est 3e du championnat en arrivant ici à Genk. Il était monté sur le podium à Austricourt et donc forcément c'est un candidat aux avant-postes. En attendant, Alex, on en termine avec cette manche qualificative avec la victoire de Tristan Kroon et pour la 2e position c'est Patrice Kowalewski qui s'empare de cette 2e place sur le gong à la photo finish pratiquement avec seulement 13 millièmes de différence par rapport à Kioli qui termine 3e. Dans le top 5 on retrouve Noah Maton, 4e, belle remontée de la part du Belge, il devant son compatriote Yanis Bouillet, 5e place. La néerlandaise Roxane Latinga termine 6e devant Mika Vos, Wesley de Rooij. Aaron Ferrazzano termine finalement 9e de cette manche qualificative. 10e position pour le Norvégien Philippe Svensson. 12 positions de gagner, c'est pas mal hein, pour le pilote norvégien. Belle remontée en tout cas. 11e place pour Annabelle Briand. François Delati en termine à la 12e position devant Schenogan et Jake Nettleship. 15e place pour Clément Massot. Alexis Constant termine 16e devant Kevin Bakker, Jens Beussart, Keanu Wellens et Luca Moulard qui complète le top 20. La suite du classement, vous l'avez sous les yeux avec un abandon à vous mentionner, Sam van Voskeulen qui n'a pas pris le départ. 2 autres abandons avec des pilotes qui ont dû jeter l'éponge avant même la fin de cette course. Quentin Dapoigny et Oli Meurs pour le Falcon Racing Team. Voilà pour les informations et le classement de cette manche numéro 11 en X30 Senior entre les groupes B et E. Dans quelques instants, nouvelle manche qualificative dans cette catégorie senior, la catégorie reine avec les groupes C et D.
weken trainen heb, waar ik dat niet aan vuur op. Dat is ook dat je groen moet. Nee, niet in Limburg. Dat is mama zo. Dat is dat in Limburg. Hartstikke leuk. Dat is een andere. Hij is al wat zo. Now time for Heat 12, X30 Senior, and it's Group C and D in action for this one. Let's take you through the starting grid. Otto Paikkonen starts on pole position with Laurits Saxer alongside on the front row. Henki Kalteren and Marcus Gloom on row 2. Kevin Lantinga and points leader Sam Balota round out row 3. Bertram Saxer and Mattis Merskaut round out row 4 with Bo Heymans and Tobias Norman rounding out the top 10. Sibe Pagano and Conor Grant on row 6. Row 7, Jano Couture and Lucas Horsika. Row 8, Delano Vellens and Jack Buckley. Row 9, Tayo Vliegen and Thomas van Vliet. Rounding out the top 20, Simon Lacroix and Rima Blanc. Then next up is Maxime van Schoenwinkel and Casper Norman on row 11, ahead of Luca Montebello and Mirko Wouters. Esteban Walgrave and Luke Taylor, row 13. Marcel Matijevich and also Emilio Nofferberger round out the top 14 rows. Row 15 completing the top 30. Aaron Sarignac and Kane Ince with Arjen Kamphaus, Dennis Bowman, Ruby Verlinden and Matteo van der Kerkhofer rounding out the complete grid. After this, there'll be 3 more qualifying heats to go with each of our drivers will have completed 5 of these qualifying heats. After that, we'll then pull the points together, and whoever's at the top of the ranking after heats will score 80 championship points, and then it's the top 36 that go for the big points in the final, the A final later on at 5:10 this afternoon. It is going to be a very, very exciting race afternoon, but also one of the other things that has just occurred, there's a little bit of cloud cover coming in here, Seymour, which means the sunlight is not as abrasive as what it has been so far. Le tour de formation qui touche progressivement à sa fin avec un duo de tête que Alex vous a présenté avec Otto Pikkonen et Laurits Sax qui se partageront la première ligne de cette grille de départ, de cette manche qualificative. X30 Senior, groupe C face au groupe D. Deuxième ligne avec Henki Kalteren et Marcus Glum. Les pilotes qui vont se présenter dans quelques instants dans leur couloir de départ dans cette ligne droite du Karting Genk. Le départ avec vous, Alex. Thank you very much, Simon Mirguet. Into the tram lines, revs rise, lights are on, lights are out, and it's the run down to turns 1 and 2. And Laurits Sax around the outside at turn 1. Bit of a contact between him and Paikkonen. And that is Henki Kalteren that's got the race lead. We've got a couple of karts intertwined. Tayo Vliegen being one of them in the 2:02, and the other one being the 2:93 of the Netherlands, Dennis Bouwman. 3 wide towards the back part of the field coming through the Europlan for the first time, but Henki Kalteren managed to negotiate the madness that was happening in front of him, and the 2:01, second in the championship at the moment, leads the way. Henki Kalteren qui a pris le meilleur des départs. On a vu qu'entre les deux leaders, ça s'est quelque peu frotté. Ça ne s'est pas passé comme prévu, en tout cas, entre Laurits Sax et Otto Pikkonen au niveau du premier virage. Ce qui a permis à Henki Kalteren d'en profiter pour boucler ce premier tour en tête de la course. Il a dans son échappement, eh bien c'est Laurits Sax qui est passé à l'attaque. Le pilote danois qui reprend les commandes de cette course, en tout cas qui les prend pour la première fois de manière assurée. Attention à la réplique d'Henki Kalteren. Attention aussi du retour de Kevin Lantinga qui est en 3e position. Et en bagarre avec Mattis Merskaut. Et derrière, Marcus Glum n'est pas très loin non plus.
6e position pour Sambalota qui est un tout petit peu décroché, mais on sait que l'Anversois a les capacités pour boucher ce trou et pourquoi pas revenir. Attention à la bagarre entre ces deux-là. Enki Kalteren face à Loritz Sachs. Right, the race is very clearly on because Matthias Merskout has picked up a race win. Oh, we've got 2 off of the final corner. So 2 drivers dropped to the bottom of the field. I think there might have been a few more cut. Oh, crikey. So Emiliano, so we've had the incident between Dennis Bowman and Tayo Vliegen, Esteban Valgrave. You've probably got Emilio van Offerberger and Luca Montebello and Thomas van Vliet. We are now down from 34 to 28 drivers, which means 6 are out. But Henki Kalteren looking to become the 8th different winner in 12 heats. Matthias Merskout past Loris Saxer in the meantime. And the 250 for KCR Racing representing Belgium is charging forward. Oui, plusieurs abandons à vous mentionner, hein, notamment celui de Thomas Van Vliet, le pilote néerlandais, celui de Luca Montebello, celui d'Emiliano Van Overberg également. Il y a eu quelques incidents sur ce tracé du karting Genk, notamment dans le dernier virage. En attendant, Enki Kalteren est toujours en tête, sous la pression de Mathis Merskout qui passe. Et c'est Loritz Sachs qui en profite également pour se placer à l'intérieur et prendre la 2e position. Kevin Latinga 4e. Alors Alex vous le disait, hein, si Enki Kalteren qui se fait encore dépasser là par Kevin Latinga et qui glisse en 4e position parvenait à s'imposer, ça ferait un 8e vainqueur différent en 12 courses. Mais pour l'instant, Alex, c'est plutôt Mathis Merskout qui est en bonne position et lui s'est déjà imposé ce week-end. Yes, he's already put his mark down because he's already won a heat. But there are so many drivers behind him. Saxa, Lantinga, they've all wanted to get an opportunity to get through and pick up a win. It's not easy when you've got 103 absolutely fired up X30 senior drivers competing at one of the world's best circuits. And now Zaxa dives up the inside through on Merskout at turn 2, lap 5. That's done at the moment. But we are still 40% of the way through the timer, 60% to go, plus an additional lap. You now add Sambalota, you add Marcus Gloom to that mix because they're part of the 6 drivers at the front end of the field. Connor Grant trying to battle away with the likes of Jack Buckley, Liana Couture, Bertram Saxa, et al. But at the front end of the field, look at the train. It is expanding. And at the back of it, the 397, it's a Falcon leading the train. It's a Falcon at the back of it because you've got Loritz Saxer at the front, Bo Heymans at the rear. Ouais, vous avez 2 pilotes du team Falcon qui sont aux premières et dernières places du groupe de tête, avec en tête justement Loritz Sachs et derrière Bo Heymans en 7e position. Attention parce que là on a encore eu un changement de leader avec Mathis Merskout qui est passé en première position, Enki Kalteren qui en profite également pour passer 2e. Ça change évidemment à chaque tour ici. Kevin Latinga qui se glisse à l'intérieur également. Oh là là, que c'est chaud. Sambalota qui a essayé aussi d'en profiter. Et ce n'est pas passé pour l'instant pour le pilote anversois qui est ici en tant que leader du championnat. Et c'est vrai que sur les 2 premières courses de l'année, il a fait forte impression. Il a tenu son rang, Sambalota, lui qui est l'un des grands favoris à la couronne de champion cette année, qui court après depuis de nombreuses saisons. Il a plusieurs titres de vice-champion à son actif. Les années précédentes, toujours battu par un certain Eli Goldstein. Donc c'est l'année ou jamais maintenant qu'Eli Goldstein se concentre sur un autre programme. Mais il aura fort à faire, hein, Sambalota, parce que vous le voyez, devant lui, il y a des gars comme Enki Kalteren qui ne sont pas prêts à lâcher la moindre miette. I think Ellie Goldstein's probably thinking, great, I'm being name-checked so many times. Well, he's still a face in the paddock, folks. He's taking on a team managerial role with TB Card in this championship. And he's also a factory driver in FIA karting, which is great to see his success really rewarded with one of the premium kart brands that compete globally. But this battle here, it's allowing Merskout to get away. Lantinga now ahead of Kalteren. What have they got to do? They've got to start pushing. Stop fighting, get after the man in front of you.
And that is easier said than done when you've got 3.5 minutes plus an additional lap to go. Mirguet's lead was 4/10. Expect it to increase. Now nearly 7/10. And that just goes to show, well, Lantinga just got a bit of a fright because he's just been passed by Henki Kalteren. And great crisscross through turn 3. Brilliant work by Sam Balota to steal third from the driver on the Croc promotion chassis. And there goes Balota up the inside at turn 6 on Henki Kalteren. Sam Balota, I think you were fibbing. This might not be your best circuit, but it's definitely not your worst. Ouais, Sam Balota qui n'est pas sur son tracé préféré ici sur le karting Genk, mais qui assure très certainement le spectacle. Hein. Vous venez de le voir avec ses dépassements successifs. Le dernier sur Henki Kalteren, et ça c'est aussi important pour le mental. Yes. Terminer devant Henki Kalteren en lui disant je suis le leader du championnat et je marque mon territoire ici sur le karting Genk. Yes. C'est très très important parce qu'on vous le rappelle, hein, Sam Balota est leader du championnat et à la deuxième position de ce classement, on retrouve, un certain Henki Kalteren, 3e pour l'instant dans cette manche qualificative. Derrière, on a Kevin Lantinga, Loritz Sachs, Otto Pikkonen, Boheiman, c'est Tobias Norman pour les 8 premières positions. Marcus Glum et Jack Buckley complètent pour l'instant le top 10, mais ce n'est pas terminé. Il reste encore 2 minutes dans cette course, plus un tour additionnel. Et Henki Kalteren, ici, vous le voyez, n'a pas dit son dernier mot par rapport à Sam Balota. Il maintient la pression sur l'Anversois et ça va encore se bagarrer. Ça, c'est très certainement sûr et certain. Yes, fireworks could be in the offing, but we've got 1:40 to go. After this, we're going to have 3 more qualifying heats for seniors. We've got 2 for juniors coming up next. But Matthijs Mirguet, the 250 from KCR Racing. Great dive up the inside by Kevin Lantinga. Through on Henki Kalteren to retake third position at turn 2. Makes the move complete by 3. That allows Balota to bolt a little bit further away. And then Loritz Sachs up the inside of Henki Kalteren, seems to be faltering a little bit later in this stage of the competition. In terms of the qualifying heats, each of these drivers have 1 more heat to go. And then we decide who's in the top 36, who's in the second 36, and whose race weekend will be at an end. Meantime, well, I think it has been the case that Henki Kalteren has been passed by more drivers. I think Otto Pikkonen has got past, and now Bo Heymans is not too far behind the 201 from RSD Karting. As Matthijs Mirguet looking to become another one of 4 drivers to pick up at least a double victory. At the moment, Kavalski 3, Mirguet 2, Victor Louis 2, Matthijs Mirguet is this and 1 lap away. Up the inside goes Loritz Sachs on Kevin Lantinga. And that is now the change for third position. Lantinga firing back up the inside through at turn 7 and dives through on the Falcon driver from Denmark in the 302 entry. And then Otto Pikkonen tries to get through at turn 9, but Sachs keeps the kart as wide as humanly possible on the rear axle. Timer has expired, and Matthijs Mirguet, the 250 from KCR Racing, has 1.36 kilometres to negotiate. Looks over the right shoulder, has a commanding lead over Sam Balota. Make that 1.7 seconds. Kevin Lantinga has been at the sharp end of the field all day long and also all of yesterday. And a well-earned top 3 for the 296 running on the Croc promotion chassis. Jack Buckley rounds out the top 10 behind the likes of Marcus Klum. Tobias Norman, Henki Kalteren has slipped all the way down to 7th position as our leaders now making our leader making his way through out of turn number 9 for the final time. 3 corners to go. And you look at the variance of how many different drivers so far, it is going to be 7 out of 12 in terms of winners. So Utron, Kavalski with 3, Van der Kerkhofer, Mirguet picks up win number 2, and it's a dominant one. After 12 laps of racing, he wins by 1.5 seconds over Sam Balota. Kevin Lantinga takes 3rd ahead of Loritz Sachs, Otto Pikkonen,
Bo Heymans, Henki Kalteren, Tobias Norman, Marcus Gloom and Jack Buckley round out the top 10. Bertrand Saxe, Mirko Wouters, Iliano Couture, Conor Grant, Casper Norman, Riemer Blanc, Matteo van der Kerkhoff, Luke Taylor, Maxime van Schoenwinkel, Lucas Horsika, Simon Lacroix, Delano Vellens, Ruby Verlinden, Kane Ince, Arjen Kamphaus, Marcel Matjevic, with Aaron Sarignac rounding out the 27 finishers. Sibu Pagana out on lap 3, and on the opening lap we lost Thomas van Vliet, Luca Montebello, Emilio Van Offerberger, Tayo Vliegen, Esteban Walgrave and Dennis Baumann. Matthijs Merskout has really put himself in the mix this weekend by winning Heat 12, C versus D for X30 Senior. So, 4 multi-time qualifying heat winners. Kavalski, Merskout, Nogohed and Louis. We still got 3 more heats to go. Anything is possible, but the way things are going, Patrice Kowalski has picked up 3 wins and a second so far this weekend, which puts him at the de facto ranking after heats leader with 1 set of qualifying heats still to go. The second from last qualifying heat will take place at 2:50 p.m. local time. Then we'll have 3:10 and then 3:30, the last 2 Senior X30 races before the ranking after heats get decided and who will go through to the respective A and B finals. But we have got our penultimate junior heat ready on the grid, junior drivers on the grid ready to go. They will be out very, very shortly in just over 3 minutes' time. But we are going to head down to the interview zone very, very shortly, as let's join Simon Mirguet with a 2-time qualifying heat winner from KCR Racing, Matthijs Merskout. We zijn met Matthijs Merskout, de winnaar van deze manche in X30 Senior Class. Matthijs, proficiat. Hoe was de manche voor jou? Goede start, uiteindelijk eerste kunnen inhalen en gewoon eerst kunnen blijven en een gat getrokken dus. Ja, bent jij tevreden van de snelheid sinds het begin van het weekend? Ja, ik ben tevreden. Gisteren DNF gehad, dus vandaag moest ik wel wat inhalen, dus snelheid is gewoon goed. Dus. Ja, dank u wel. Dat was Matthijs Merskout, de winnaar van deze manche in de X30 Senior Class.
Nous voilà de retour en cabine pour vous faire vivre la prochaine manche qualificative, cette fois-ci avec la catégorie X30 Junior, la catégorie des 12-15 ans qui là aussi promet du très très beau spectacle jusqu'en fin de journée. C'est la 5e manche de la catégorie, le groupe A face au groupe D. Vous découvrez la grille de départ complète de cette manche qualificative avec Arthur de Doncker en pole position. Il aura à ses côtés Antoine Duval sur la première ligne. 3e position pour Boris Yonchev avec à ses côtés Felipe Reis. 5e place pour Louis Baziret, le pilote français qui partagera la ligne avec Quinton Van Leeuwen. Tad Buckley, le leader du championnat, s'élancera depuis la 7e place sur cette grille de départ. 8e position pour Édouard Godefroy, le champion 2023 dans la catégorie mini dans cette Iame Series Benelux. La 9e position pour Anthony Bangars, la 10e pour Timéo Riflard. Senna Pessel s'élancera 11e. Aurelio Gustinelli s'élancera depuis la 12e position. Yanis Van Den Bosch 13e. Sam Kjeluc 14e. Alexandre Mercier 15e. Et puis pour compléter le top 20 de cette grille de départ, on retrouve Lorenzo Notarigo, Eva Dorestein, Achille Géradin, Jamie English et Bink Van Skeindel. Voilà pour cette grille de départ jusqu'au top 20. 31 pilotes engagés dans cette manche qualificative. Avec, on vous le disait, Arthur de Doncker en pole position. Arthur de Doncker, malchanceux hier en fin de journée lors de sa première manche qualificative. Accrochage avec le leader du championnat, Tad Buckley. Ces deux-là ont donc intérêt à réaliser un bon résultat ici s'ils veulent espérer être en bonne position du côté de la finale. Eux qui jouent évidemment une place au championnat. Tad Buckley en tête du championnat. Arthur de Doncker 3e. Donc vous le voyez, c'est important. L'enjeu est important dans cette manche qualificative entre les groupes A et D. Les pilotes qui s'avancent sur la ligne droite de départ et on est parti. Attention, faux départ dans cette manche qualificative. Le feu rouge qui ne s'est pas éteint et on a d'ailleurs les drapeaux qui vont devoir être présentés. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a effectivement des drapeaux? On a vu en tout cas que ça clignotait orange, hein, donc il va falloir remettre un tour. Attention, on n'est pas parti là. Drapeau rouge, red flag has been issued. Oui, donc comme tout à l'heure, un problème technique visiblement et le drapeau rouge qui est présenté. Attention à ne pas prendre de risques, hein. Il y a des drapeaux pour prévenir les pilotes. Et donc là, on va rassembler tout le monde et puis relancer tout le monde en toute sécurité parce qu'ici, il y a peut-être eu de la confusion avec un feu rouge, des feux rouges qui ne se sont pas éteints au moment du départ. Et dans la foulée, on a tout de suite indiqué qu'il y aurait un tour supplémentaire. Les pilotes qui vont venir se représenter sur la ligne droite de départ et d'arrivée avant de repartir tous ensemble en bonne position. C'est ici le bar? C'est ici le bar avec les gonzesses?
Laurent y a été. Laurent a été là-bas. C'est bon. Je pense qu'on va changer parce qu'il est demandé là-bas. Ah, ok. Tu pars encore en vacances? Tu vas où? À Dubaï? Quoi? Et donc on est reparti pour la procédure de départ dans cette manche qualificative entre les groupes A et D. 5e manche pour cette catégorie X30 Junior depuis le début de ce week-end. Vous redécouvrez cette grille de départ avec Arthur de Donker en pole position. Vous le voyez, hein, son drapeau, c'est un drapeau des Émirats Arabes Unis, mais ce pilote est bien d'origine belge. C'est parce qu'il est implanté désormais du côté de Dubaï, il me semble. Et donc voilà, Arthur de Donker qui porte une licence étrangère, mais qui est bel et bien belge d'origine. Il aura à ses côtés un pilote belge dont le papa a fait les beaux jours du WRC, en tout cas pour ce qui concerne la Belgique, le fils de François qui est 2e sur cette grille de départ, Boris Yonchev 3e, Philippe Reis 4e, Louis Baziré 5e, Louis Baziré le dernier vainqueur en date dans cette Iame Series Benelux, vainqueur de la finale à Austricourt. Louis Baziré qui avait fait forte impression à domicile, et Louis Baziré qui espère rebriller à nouveau dans cette Iame Series Benelux. Allez, cette fois-ci, on espère que ce sera bel et bien parti pour ce peloton de la catégorie junior. Cette fois-ci, le feu s'éteint et donc on est parti pour ces 10 minutes plus un tour additionnel. Le départ excellent pour Arthur de Donker qui conserve l'avantage. Derrière, c'est un peu plus mouvementé, mais ça passe pour tout le monde a priori.
Bon, on a quelques pilotes qui ont été envoyés en tête à queue là, ou qui ont dû passer par l'air, mais en tout cas pour les pilotes de tête, c'est bel et bien passé. On a notamment vu Tad Buckley tenter de se frayer un chemin pour remonter un petit peu, lui qui partait depuis la 7e position. Oh, right. 119 is off the circuit and will be Oui, c'est out. Lucas Potjens, Oh. voilà, qui n'ira pas plus loin dans cette manche qualificative. On revient sur les hommes de tête à présent, avec Arthur de Doncker toujours bel et bien en tête. Derrière, c'est Boris Yonchev qui est en 2e position, il me semble. Ouais, sous la pression de Louis Baziré. Quinton Van Leeuwen est passé aussi. Tad Buckley qui est déjà 4e. Ouais, devant Quinton Van Leeuwen et Antoine Duval. Battling away with Felipe Reyes. They did that in their opening heat this weekend, yesterday afternoon, but Baziré, disaster striking for the French driver from victory lane, but now is looking to get on the back foot, gets up the inside, neatly done on Boris Yonchev for the 184, who might have the inside line, but Baziré, oh, bit late on the brakes was the Frenchman, manages to keep the defensive line going through into turn 8. Incredible kart control, literally was high and wide through turn 7, and most people would think, well, hang on a second, you're not going to make that corner. Baziré proved otherwise. Brilliantly done there by the 126. Une magnifique manœuvre effectivement pour Louis Baziré qui a retardé son freinage un maximum au freinage de la ligne droite de l'Europalane et qui est parvenu à conserver sa 2e position, mais d'une manière assez spectaculaire. Lui qui a eu un super carte contrôle comme on l'appelle, alors que derrière Quinton Van Leeuwen passe en 4e position devant Tad Buckley et maintenant Quinton Van Leeuwen, le pilote néerlandais, qui va tenter de passer devant Boris Yonchev qui a pris un plutôt bon départ, mais qui vient de se faire passer par Quinton Van Leeuwen. Attention à la réplique de Boris Yonchev qui va peut-être pouvoir répliquer au même endroit là où Louis Baziré a définitivement pris l'avantage. Il n'y parvient pas. Quinton Van Leeuwen donc bel et bien en 3e position. Attention à l'attaque de Buckley qui se place à l'intérieur. On la sentait venir, cette attaque du pilote irlandais. Attention à la réplique et il est bien placé pour le virage suivant. Tad Buckley, 4e donc de cette manche qualificative, le leader du championnat, qui montre qu'il a du caractère. And, oh, change for the race lead. I think Baziré just got through onto Donkey. Yes, he did. Dive to the inside, deep on the brakes, and forced the Donker to go wide. That is how you overtake at turn number 12. Baziré made sure that the Donker has to work for this victory. We've got one more heat to go after this. Now, bearing in mind, Guus Mulder is the only driver to secure successive race wins, and irrespective how it pans out in the next heat, heat 6, Guus Mulder will get 80 championship points as long as he finishes at the sharp end of the field. But Baziré, at this moment in time, was the opening race winner of the weekend. Now looks to put Guus Mulder under significant pressure because Baziré did not finish well in the second heat, involved in a turn 2, lap 1 incident, and now is going to do his damnedest to try and pull away from Arthur de Donker. When you look at who's won so far, Mulder's won twice, Baziré once, and Quinton Van Leeuwen picking up a victory, but a bit more argy-bargy through turn 2, Simon. Oui, là on a eu une belle bagarre avec notamment Anthony Bangard et Antoine Duval qui sont passés devant Boris Yonchev. On a d'ailleurs vu Antoine Duval profiter d'une bien belle manière de l'espace qui avait été créé par Anthony Bangard. Joris Bonchev en difficulté là, qui est sous pression de toutes parts dans cette manche qualificative. Alors qu'on parlait évidemment de la situation de Louis Baziré et d'Arthur de Donker. Arthur de Donker qui, pour bien faire, devait s'imposer ici après sa déception hier suite à un accrochage avec Tad Buckley dans sa première manche qualificative. Yes. Louis Baziré qui, on l'a dit, reste sur une victoire en finale à Austricourt, qui a aussi envie de s'illustrer. Pas toujours évident
de le faire si on n'a pas toujours la réussite avec soi. Et c'est vrai que Louis Basiré avait été impliqué dans un accrochage au premier virage dans une de ses manches. Et donc forcément, là, il est très clairement temps de réaliser un bon résultat. Ce que parvient à faire pour l'instant le pilote français. Il creuse d'ailleurs l'écart avec 2 dixièmes d'avance sur Quinten Van Leeuwen. Et c'est de lui qu'il faut se méfier parce qu'il vient de réaliser le meilleur tour en course en 57-0. Alors qu'on a à l'image la bagarre entre Anthony Bangaerts et Antoine Duval. C'est pour la 5e position. Mais donc Arthur de Doncker a encore perdu une position. Et c'est Quinten Van Leeuwen qui est parvenu à passer en 2e position. Il est littéralement en train de voler ici sur le circuit du karting Genk. Il va peut-être pouvoir attaquer d'ici le premier virage. Attention, il a déjà essayé dans le dernier virage. Quinten Van Leeuwen, il va pouvoir profiter de l'aspiration de Basiré. Quinten Van Leeuwen qui passe au bout de la ligne droite. Il est littéralement en train de faire un grand numéro, la Quinten Van Leeuwen. We've got some dramas a little bit further back. Ava Dorrestein down to the back end of the order. She's tracking around halfway through the lap according to the live timing. Lorenzo Notarigo, Mela Taylor, Finn Albers also coming into strife. And that's not what they won in their last heat of the weekend. Quinten Van Leeuwen is also a heat winner, 1 of 3. So Basiré and Van Leeuwen are looking to put up a little bit of a fight, but a nice move there through turn 9 on Arthur de Doncker by Tyg Buckley. That's the change for 3rd place. 3.5 minutes to go plus an additional lap. Folks, pick a winner from this one. 3 minutes 21 tours dans cette manche qualificative avec Quinten Van Leeuwen qui s'est emparé de la tête de cette manche qualificative devant Louis Basiré. Tad Buckley est remonté à la 3e place. Il est passé devant Arthur de Doncker. Attention à ces deux-là, c'est justement dans ce virage qu'il s'était accroché hier. Bon, un peu aidé par des adversaires dans cet incident. Les deux leaders de la manche d'hier et qui sont maintenant au 3e et 4e position. La 5e place pour Anthony Bangaerts devant Antoine Duval, Boris Yonchev, Philippe Rey, Senna Pessel et Yanis Van den Bosch qui complète pour l'instant le top 10 de cette manche qualificative. Devant, on a l'impression que les positions pourraient déjà se figer avec un top 4 qui va peut-être assurer le résultat. But it also depends on how that quartet ends up in about 2.5 minutes' time, plus an additional lap here, Seymour, because Van Leeuwen wants a second victory. Basiré wants another victory. Buckley, De Doncker, they have completely wiped underneath the carpet, swept it underneath what happened in their first heat yesterday. It was an unfortunate incident. It was 2 drivers going for the same bit of tarmac on the circuit. And sometimes rubbing's racing. Karting is a non-contact sport, but incidents do happen. However, the number 34, Wouter Bergano, has been battling away with Alexandre Mercier and Sam Gallout. But in the meantime, Quinten Van Leeuwen seems to have a hold on proceedings at the minute, ahead of Louis Basiré, Tyg Buckley, Arthur de Doncker. De Doncker is 1.8 seconds clear of Anthony Bangaerts. So that does not make it a quintet battling for the race lead. It makes it a quartet, as we're going to go on to what is lap number 10. So 3 to go, including this one. Allez, plus que 3 tours dans cette manche qualificative. Et attention, Antoine Duval dépassé par Boris Yonchev il y a quelques instants. À l'instant aussi par Felipe Reis, il me semble. Et maintenant, sous la pression d'un autre pilote. Voilà, ça passe pour Senna Pessel, il me semble. À Antoine Duval qui connaît quelques virages un peu plus compliqués pour l'instant. Il était pourtant bien parti, malgré tout. Lui qui a été victime tout à l'heure d'un accrochage avec Senna Meunier qui était grimpé sur sa roue arrière, qui avait arraché littéralement son pot d'échappement qu'il avait perdu quelques virages plus loin. Attention à ne pas trop ouvrir les portes là dans le chef d'Antoine Duval qui perd encore une position.
Devant, on vous le disait, peut-être un statu quo en tête avec un quatuor de tête qui n'a pas vraiment évolué depuis quelques tours. Peut-être une attaque de Tad Buckley sur Louis Baziret à venir. Il reste en tout cas 2 tours, donc il y a encore moyen de faire cela de manière propre sans prendre trop de risques. S'il parvient à revenir encore un petit peu dans l'échappement du Français, le pilote irlandais. Et derrière, Arthur de Donker est quelque peu décroché. Yes, as the timer hits 0, leaders coming through turn 7 for the penultimate time. Antoine Duval still having to fight with the likes of Ute Bergano. That's for 9th and 10th respectively. Bergano started 21st and has moved up 12 spots, so good work there. Niels de Lorre started 30th, currently 18th. As this time we will see the final lap board for this penultimate X30 Junior Heat 5, A and D. Quintin van Leeuwen leads, Louis Baziret and Tig Buckley across the line. They're covered by half a second. So if Baziret wants to beat Quintin van Leeuwen to 2 qualifying heat victories, he's got to pull something special out of the magician's hat. Dernier tour dans cette manche qualificative avec Quintin van Leeuwen toujours en tête. Attention à l'éventuelle attaque de ses poursuivants, mais il y a un écart assez conséquent, même si on a vu ici il y a quelques instants Louis Baziret venir très à l'intérieur, mais c'était surtout pour fermer la porte par rapport à Tad Buckley. Attention, peut-être une dernière attaque du pilote irlandais, ça ne passera pas et je pense qu'il ne va pas prendre tous les risques, lui qui a déjà perdu gros, on le rappelle, lors de sa première manche hier en fin d'après-midi. Ce sera très certainement une 3e position pour Tad Buckley et la victoire pour Quintin van Leeuwen qui va venir s'imposer ici dans cette manche qualificative. Voilà, c'est fait. Quintin van Leeuwen qui s'impose devant Louis Baziret, devant Tad Buckley. 4e position pour Arthur de Donker qui termine 4e devant Anthony Bangars qui complète le top 5. Anthony Bangars qui réalise un bon résultat ici avec une remontée de 4 positions. Boris Yonchev en termine à la 6e place, Philippe Reis 7e, Senna Pessel 8e, 9e place pour Wouter Berganu. Yanis van den Bosch termine 10e devant Alexandre Mercier et Antoine Duval. Bink van Skeindel termine 13e devant Sam Keluc, Aurelio Gustinelli, Niels Lelor, Jamie English, Maurice Verkreuzen, Édouard Godefroy. C'est dommage pour Édouard qui a perdu 11 positions dans cette manche qualificative. L'un des rookies de cette catégorie. 20e place pour Nathan Best qui complète donc ce top 20. Vous découvrez à l'instant le classement devant vous avec Quintin van Leeuwen qui s'est donc imposé dans cette manche qualificative pour 3 dixièmes, un peu plus par rapport aux Français Louis Baziret et l'Irlandais Tad Buckley. On le voit, un plateau vraiment très international dans cette catégorie X30 Junior. 5e manche ici avec les groupes A et D. Dans quelques instants, dernière manche qualificative de cette catégorie des 12-15 ans avec le groupe B face au groupe C. Et à l'issue de cette manche qualificative, eh bien, on pourra vous donner, pas dans la foulée parce qu'il y a des calculs à faire, mais on aura le nom du poleman pour la finale A. Finale A que vous pourrez vivre sur la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux à partir de 16h10.
hetzelfde denk ik. Je ruikt gewoon al. Wat is de volgende? Time for the last qualifying heat for X30 Junior for round 3 of 2024. Let's take you through the grid for Heat 6, Groups B versus C. Juice Mulder looking to make it a clean sweep, which would guarantee him pole position. Starts from pole in this race. Alongside him will be Didier Krief, so it's an all-rookie front row. Just behind them are Devon Hagland and Stig de Rademaker rounding out row 2. Arthur Huang and Matteo Melis round out row 3. Flavio Caira and Cinnamon Ye round out the top 4 rows with Jon Helder. And Gil Hunting completing the top 10 places. Oh, right, okay. Pepin Steiger in the 152 is starting from the mechanics area, due to start on the outside of row 12 in 24th. Lennon Henriquez, Rafael Boulard, Sebastian Seresov, Aaron Vida, Julien Sorvillo, Fares Jalil, Mohamed El Bouzaki, Max Sulin, Timothy Laroussine, Danny Burrs rounds out the top 20. Moritmer, Jody Bröckmann, Yves Rie, Pepin Steiger starting from the mechanics area ahead of Viggo Moons, Mathis Landin, Maxime Linders, Mathis Ballet, Sacha Duquet and Shirt de Vries round out the 30 strong grid. 29 will take the traditional start. 1 will have to wait until the lights go out and the field starts racing down into turns 1 and 2. So, Joost Mulder looking for a clean sweep in this stage of the weekend. And, well, Joost Mulder has been towards probably the bottom part of the top 10 or the top 15 when it comes to ranking after heats. But Mulder has done a fantastic job so far this weekend. Was the quickest in the slow group in time qualifying yesterday afternoon. And this could really put this youngster from the Netherlands up a little bit higher when you've got the likes of Quinten van Leeuwen, Arthur de Donker, Louis Bazire, Tyg Buckley and Devon Hagland, who's behind him on the second row, on notice. The red lights are ignited on the starting gantry ahead of 10 minutes plus an additional lap.
You can cut the tension in the air like a hot knife through cold butter. And more to the point, everyone is on tenterhooks. Everyone is waiting for how this race is going to transpire as we are about to get on the roller coaster ride round here at the home of champions, Karting Genk. Into the tram lines, revs rise. The final qualifying heat gets going right now. And it's line astern. And Didier Cleef gets round the outside of Juice Mulder on the start phase. The Fusion Motorsport driver managed to get through. Devon Hagland now up into second. Juice Mulder down into P3. Early doors, or it could have been Stig the Rademacher that got through. So Fusion lockout positions 1, 2 and 4, and they're surrounding a Victory Lane kart. And look at the melee, that is turn 3. That is 8 to 10 karts involved. Multiple karts. A big clear up, and that is yellow flags at Marshall Post 2, Marshall Post 1. Full course yellow employed. Slow boards out, yellow flags waving. A big incident, and there are going to be multiple retirees from that, and it's slowed down, prepared to stop. Red flag issued for a big incident at turn 3. Oui, le drapeau rouge présenté à l'ensemble des pilotes, car il y a eu, vous l'avez sans doute remarqué, un impressionnant accrochage impliquant une dizaine, voire plus d'une dizaine de pilotes au virage numéro 3. La piste était complètement bloquée et donc on a préféré arrêter cette course par mesure de précaution. Et donc on va relancer cela d'ici quelques instants. Mais quel début de course chahuté. Et c'est vrai qu'on l'avait vu avec des pilotes de tête qui étaient partis. Et puis on avait un sacré trou par la suite. Et on a l'explication. Accrochage impressionnant donc dans le 3e tour. Drapeau rouge et nouvelle procédure de départ à venir. Well, The interesting thing is that it was Stig the Rademacher that got up into second position. Devon Hagland was actually behind Juice Mulder. So Mulder got mugged at the start. But the textbook, outside line, traditionally here at Karting Genk, is never a good place to be. Didier Cleef has just said, no, I can use this outside line. And I don't think Mulder got the start he wanted. So yes, we are under red flag stoppage. We did not even complete the first lap, which says to me full restart. So we are under delay, under red flag stoppage here at Karting Genk for X30 Junior Heat 6, Groups B versus C, with a complete restart set to be on the cards, I'm sure, as per the current regulations, sporting regulations for Iame Series Benelux. But a big incident with over quite a few drivers, over a third of the field in this race being compromised by a turn 3 incident. When the start, the light off.
pareil. Oui, je sais que c'est plié, mais tu sais rouler. Un mécano. Attends, pas là. Par contre, tu le mets derrière. Don't rush here. Encore un? Heb jij grote hamer? Ja, jongen, ik heb alleen een stuk lang met die klap. Nog réparation, mais je sais pas quoi. Oh là là. Il y en a 3 qui arrivent. Ok. Ouais, non, le carton était à fond. Ouais, juste. Bravo, Barry. Pour mécanique. Il y a des virages où ça va moins bien tourner, d'autres où ça va trop tourner, mais il faut Ça joue, je m'en fous, tu fais la finale comme ça. Tu fais la finale comme ça. Hein? Ouais, c'est quoi. Ouais,
Un seul mécanicien. One mécanicien. C'est lesquels qui partent, les trois là, après le drapeau rouge, après les drapeaux. 1, 2, 3, et peut-être les 4 qui avancent. So after probably the best part of a third of the field being compromised through an incident on turn 3, we're going to restart fully. Heat 6, X30 Junior, Groups B and C. And is due to start as thus. Juice Mulder and Didier Kreeft on the front row. Devon Hagland, Stig the Rademaker, row 2. Arthur Huang, Matteo Melis, Flavio Caia, Senna Meunier, Jorn Helder, Gil Hunting, Lennon Henriquez, Rafael Boulard, Sebastian Sedesov, Aaron Vida, Julien Sorvillo, Fares Jalil, Mohamed El Bouzaki, Max Sulin, Timothy Lahoussin, Danny Burs, Moritz Moore, Yuri Bruckmann, Yves Rie, Pepin Steiger, Viggo Moons, Mathis London, Maxime Leinders, Mathis Ballet, Sacha Duquet, and Shirt de Vries round out the starting order. Just checking to see there is a cart down in the mechanics area, which is the 185 of Yves Ries. So that will be a driver that was due to start 23rd on the grid. But we reset the timer back to 10 minutes plus an additional lap. Just Mulder did not get the best start on the first attempt, but we're going to try again for the second time of asking. Red lights on the starting gantry. Temperature now 30 degrees Celsius. Northern wind of around 9 kilometers an hour. Humidity of 46%. As everyone waiting with bated breath as we are under starters' orders once again here at the home of champions Karting Genk. So once again, out of the final corner, into the tram lines, revs rise, the lights are on, the lights are out. And this time, Juice Mulder gets the perfect start. Devon Hagland just behind, along with Arthur Huang, who rounds out the top 3. Stig de Rademaker going side by side with Flavio Caia through turn 3. Caia slots back in behind the 116, and then up the inside. That's a change for second, so Arthur Huang gets through for P2 as everyone else makes their way through down the Europolan for the first time. But Juice Mulder, here's Simon, got a much, much better start, and Didier Kreeft got left
in the dust. Juste Mulder a effectivement pris un bien meilleur envol que ce qu'on a connu lors du départ précédent. On est reparti à 0 dans cette manche qualificative et donc cette fois-ci, juste Mulder est allé profiter de sa première position, de sa pole position pour conserver l'avantage. Il boucle d'ailleurs le premier tour en tête. Derrière lui, on retrouve Arthur Hoang, Devon Achelen et Stig de Rademacher. Didier Kreft, lui, est 5e. 5e place pour Didier Kreft qui tout à l'heure avait pris le meilleur des envols. Jörn Helder est 6e, remontée aussi pour Matteo Melis, pour Senna Meunier et pour Lennon Henriquez. Le top 10 pour l'instant complété par Flavio Carrera. Que s'est-il passé là derrière? Il y a eu contact, ça c'est sûr. Someone going shortcutting, unfortunately, due through possibly no fault of their own between turns 2 and turn 6. Two drivers that did not start due to damage sustained on their karts. Rafael Boula and Mohamed El Bouzaki. However, Gilles Mulder making his way through turn 10 into the left here at turn 11. As now the race really begins. Mulder has to be in the top 3 to have a chance of being on that pole position. If he wins or he's second, it's a mere formality. Mulder leads. Hoang, Hagland, De Rademacher, Jörn Helder, Didier Kreft, Senna Meunier, Matteo Melis. Then we've got Lennon Henriquez and Flavio Carrera rounding out the top 10, covered by just under 2.9 seconds. 28 drivers in all, and the Fusion karts come together. Oh dear. Didier Kreft went up the inside of Jörn Helder. Or was that actually Stig de Rademacher he made contact with? And Jörn Helder might have got caught up in the crossfire. Disaster for Fusion Motorsport at such a crucial point in the race meeting. On the final qualifying heat, what you did not want to see was a dive up the inside, and all went horribly wrong at turn 6 onto the Europolan. Oui, on peut se douter que l'ambiance ne sera pas à la fête chez Fusion. Ça c'est clair et net, avec une attaque un peu trop posée d'ailleurs pour Didier Kreft qui est venu percuter l'un de ses équipiers, avec Jörn Helder qui doit aussi en rester là. Grosse perte donc pour les deux Néerlandais. Didier Kreft qui était aux avant-postes ici, mais malheureusement son week-end est plutôt compromis. Jörn Helder qui s'était montré le plus efficace des manches qualificatives à Austricourt, là tout est perdu aussi pour le pilote néerlandais. Mais voilà, il s'en passe des choses. On a essayé de calmer le peloton tout à l'heure avec notamment le promoteur de ce championnat qui est descendu, calmer tout le monde. Pour certains, ça n'a pas forcément trop servi. Voilà, donc il faudra encore ajuster quelque chose pour ces pilotes, notamment dans le chef de Didier Kreft, un peu trop optimiste pour le coup. Definitely the case, because both Jörn Helder and Didier Kreft are out. Pure and simple. It was an accident that was going to be a race-ending one, and it just so happened that one driver who was on the receiving end of such said incident was not at all best pleased, and you can understand that completely. Meantime, past Senna Meunier in the 148 goes through Matteo Melis for TB Kart representing Italy. That's a change for 4th on the road. They have got the recovering Stig de Rademacher not too far behind, so de Rademacher didn't lose out too much, but did get slightly caught as a result of that incident. So down to 26 runners and riders. We are about halfway through. Now also, one of the other things that we've got here is not only is Victory Lane leading, and also you've got Arthur Hoang, who I think is with VDK, if I remember correctly. Yeah, VDK. Both on Kart Republic chassis. So it's the battle of the Chiesa clients, let's say. Dino Chiesa, the founder of Kart Republic. And also just showcases how much that chassis has been so effective in not just domestic, but also international competition. But Gilles Mulder, get this, nearly half a second up the road from Arthur Hoang from VDK. Devon Hagland holding Fusion Motorsports crest high in 3rd. Then you've got TB Kart. Then you also got RSD Karting, thanks to the efforts of Senna Meunier, who has got a very fast closing. Stig de Rademacher not too far behind.
But at the moment, at this point, this is a race. Well, this could be Just Mulder's race to lose, and also it could be an opportunity for Arthur Huang. Oui, effectivement, on est à 4 minutes et 1 tour de la fin de cette course. L'attaque il y a quelques instants de Senna Meunier pour le gain de la 4e position. Ouais, il est passé devant l'Italien Matteo Melis, Senna Meunier. Et en attendant, Just Mulder est toujours en tête et il creuse l'écart par rapport à Arthur Hoang. Belle opportunité pour Arthur Hoang de viser un bon résultat dans cette manche qualificative. Pour l'instant, esselé en 2e position, Devon Hackelen 3e et Senna Meunier désormais 4e devant Matteo Melis et Stig de Rademacher. Et vous le voyez dans le peloton, c'est toujours très compact avec plusieurs pilotes qui sont capables de venir gagner l'une ou l'autre position. Attention, de manière réfléchie, on le rappelle, pour ces pilotes. C'est vrai qu'ils ont été appelés à plusieurs reprises par la direction de course et de la part des organisateurs à être plus calmes en piste pour ne pas revivre ce qu'on a vécu hier avec pas mal d'accrochages en course numéro 1 et le gros carton qu'on a eu au virage numéro 3 dans cette manche. Yeah, that incident for that red flag stoppage just a few minutes ago, there's a word in English that I like to use. Carambolage. It's like everything's just on top of one another, but it is just unfortunate when you see such a big incident and the drivers know that they are being watched round every single corner, as one of the Falcon carts, I think, just got past Danny Burs for 12th place through turn 7. That was Aaron Vida from the Netherlands in the 110. So nice little bit of anticipation from him to get through. Or it might be, actually, it was just keeping an eye on that. It just really is going to show that the battle is really between Just Mulder and Arthur Huang at the front end of the field. Had a little chat with Arthur this morning and he said, yeah, I do know who you are, but my dad runs my social media. And I was just like thinking, great way to introduce yourself to a driver, Alex. But there's been so many people that I've met since joining this paddock earlier on this year, and the amount of characters that I've met, it's one of the great things about this sport is that we all get together like a big family. But it's 2x2, side-by-side hurrah. A little bit further back, one of which I think I spotted was Max Sulin. Flavio Caira has had a difficult race, has dropped 8 places. Currently rounding out the top 15 is the youngster, also with VDK Racing. But there is still an opportunity. I think with Flavio Caira's performance this weekend, he might end up in the top 36 possibly. But that is down to the calculations post this heat. Minute and a half to go. Just Mulder leads Arthur Huang, Devon Haglund, Senna Meunier, Matteo Melis, Stig de Rademacher, Farid Jalil, Julien Sorvio, Gil Huntic and Sebastian Sedasov, who rounds out the top 10. Le top 10 avec Just Mulder toujours bel et bien en tête devant Arthur Hoang qui fait de la résistance. Un meilleur tour en course pour ce pilote en 56, 358. 3e place pour Devon Hackelen devant Senna Meunier, devant lui-même Matteo Melis, Stig de Rademacher, Farid Jalil, Julian Sorvio, Gil Hunting et Sébastien Serezov. C'est le top 10 donc de cette manche qualificative entre les groupes B et C. Il va rester très peu de temps dans cette course. Je pense qu'on va rentrer dans les 2 derniers tours d'ici quelques instants. Yes indeed, yes indeed. So 2 laps to go. Just Mulder looking very hot to shot at the moment, as we have had a change for 3rd position. In the meantime, Senna Meunier past Devon Haglund for 3rd position, as the 108 with Fusion now being challenged and being passed by the TB kart of Matteo Melis from Italy. So another change there in a matter of corners. But our race leader, Just Mulder, making his way out of turn 9 for what is going to be the penultimate time. Arthur Huang just keeping the driver very honest. And, well, a change between the Fusion drivers. De Rademacher makes it through on Haglund. That's at turn number 9. But 1.36 kilometres remain in X30 Junior this weekend for qualifying heats. Just Mulder has 1 lap to go. Already has 2 victories. Qualified 2nd out of 61 yesterday, just in the early afternoon.
and has done everything right, not put a foot wrong. And maybe that red flag gave him the opportunity he needed. Didier Cleef mugged him on the opening try of having this sixth and final qualifying heat. But the cards, the luck, and everything have fallen Juice Mulder's way at this moment in time. Quinten van Leeuwen was the driver that was the leader, the ranking after heats leader at Marienburg. At Ostrico, it was Jorn Helder. Now, at round 3, the halfway point of the championship season, it's the leading rookie that not only got second in qualifying, but not just bag 1, not just 2, that's 3. That's pole for a final later on today. Juice Mulder takes a well-deserved clean sweep of victories, and what's more, there's going to be celebrations for Victory Lane as their driver has just put himself as the leader following the ranking after heats. That is 80 points, the biggest score that Juice Mulder has had this season, and boy, has he earned it. Mulder wins ahead of Arthur Huang, who puts in the fastest lap of the race by just under half a second. Senna Meunier third, Matteo Mellis, Stig de Rademacher, Devon Hagelen, Julian Salvillo, Faris Jalil, Gil Hunting, Sebastian Sedesov round out the top 10, Adam Vida, Danny Burrs, Max Sulin, Flavio Caja, and Lennon Henriquez round out the top 15. Moritz Moore, Timothy Lahoussin, Pepin Steiger, Jori Brugman, Shirt de Vries, Vigo Moons, Yves Rie, Sacha Duquet, Mathis Landin, Mathis Ballet, and Maxime Linders round out the 26 finishers. And after that turn 6, lap 3 incident, we lost Jorn Helder and Didier Kreeft. Raphael Boulard and Mohamed El Bouzaki did not take the restart, but 3 from 3 from Juice Mulder. Can anyone stop him in the A final later on today? Well, that's 3 different ranking after heats leaders after the opening 3 rounds of the season. Could that continue over the course of 2024? Well, we're going to have to find out in August and in October when we come back here to Karting Genk, and then we go back to Karting Defania Marienburg in the second weekend of October. And there you see our drivers gearing themselves up for their 5th and final respective qualifying heats. We've got 3 to go, and then we'll have the ranking after heats decided once all the results have been effectively ratified and confirmed, once all sporting and technical matters have been taken into consideration and verified. But the funny thing is, the pre-grid is being cleared just off of the exit of pit lane, and you know, I mean, I'm sure that someone's going to be very, very happy, and it is going to be the 127 of Victory Lane. Juice Mulder from the Netherlands, a rookie, putting the wind up the sails of everybody else here this weekend, especially those at the sharp end of the grid. Well, it doesn't look like we have got Juice Mulder, but we're going to head down to Simon Mirguet, who has got VDK's Arthur Huang down with him. Alors nous sommes avec Arthur Huang qui vient de terminer cette manche qualificative dans la catégorie X30 Junior à la 2e place avec un rythme assez impressionnant. C'est lui qui a signé le meilleur tour en course dans cette manche qualificative. Arthur, déjà belle prestation dans cette manche. Ça fait plaisir de terminer 2e. Oui, ça fait vraiment plaisir. J'espère être bien placé pour la finale, pour essayer de faire un podium si possible. Oui, bien sûr, et vous vous sentiez bien dans cette manche, on l'a dit, un meilleur tour en course, c'est pas mal, ça veut dire que le rythme est là. Oui, ça va. Le rythme est bien là. La vitesse, on l'avait depuis le début du week-end, donc on ne s'inquiétait pas trop sur ça. Voilà. Voilà, une très belle course en tout cas. Merci pour ces quelques réactions et on vous retrouvera tout à l'heure très certainement pour la finale A de cette catégorie X30 Junior. C'était Arthur Huang.
3 more qualifying heats remain for X30 Senior. Next up, Heat 13, Groups A versus B. Here's the starting grid. So on the front row, Clovis Nogohaid and Patrice Kavalski are on the front row. Clément Outron and Aaron Farazano, row 2. Alessandro Tudiska and Roxane Lantinga round out row 3. Charlie Gloom, Sean Hogan, Milan Marczak and Tristan Kroon round out the top 10. Hugo Gelade, Noah Metton, Clément Massot and Angelo Nelly with Tihon Kinaud round out the top 15. Nicolas Simic, Wesley De Goey, Thibaut Gelade, Keanu Wellens, Jules Van Hul, Lucu Moulard, Reece Newburn, Quentin Dapoigny, Thibaut Wires, Rafael Leenders, Van Deerda, Christopher Bingham, Martin Guillou, Ozanden Driver, Jiro van Duivenvoorde and Anne-Charlotte Antojo rounding out the 31 that have made it onto the track. Lars Venink is going to be starting from the dummy grid. 3 non-starters in this one with Dylan De Vos, Sam van der Schuilen and Olivia Sampson. So Patrice Kowalski having the opportunity to get 4 wins so far, has secured 3. Had the run broken though by Tristan Kroon earlier on this afternoon. And after this we'll have 2 more to go and then we'll have a little bit of a respite or a brief pause, let's say, before we get underway with the respective A and B finals. Of course, there is pride on the line. Drivers wanting to do their utmost, and we've got the 2 fastest drivers in time qualifying, drivers that placed first and second out of a total of 103 senior X30s that headed to the Limburg region this weekend. And what's more, there's going to be an even bigger total grid for round 4 in around a month's time here. The stage is set. The drivers are the stars of our show. And now it's either showcasing the sense of urgency or in some drivers' cases, the sense of desperation where you do have to put a little bit of that risk versus reward into your strategy. Are you going to make the move? Will you chance it? Does it work out? Do you think it's going to work out? Well, we're going to find out very shortly because after this, 2 more races to go before we have the confirmed and ratified ranking after heats leaders and who will be going into the A and B finals for the midway point of the 2024 season. Revs rise, lights are on, lights are out, we're underway. And a good start by Nogohaid. Kowalski gets dumped down to around 3rd or 4th position. Clément Outron trying to get through for 3rd, tried for 2nd on the early approach as everyone calmly gets through so far. But it's very much Alessandro Tudiska's got another great start again. The driver from RSD Karting, the 265, really putting Clovis Nogohaid on notice. The 391 from France is trying to canter away. Now, we've seen this already in 2 previous heats today here, Simon, that Clovis Nogohaid, the minute he starts from pole position, it seems to be a foregone conclusion. But he hasn't had it all his way this weekend, especially yesterday afternoon. Le premier tour bouclé à présent pour les candidats de cette manche qualificative X30 Senior groupe A face au groupe B cette fois-ci avec Clovis Nogohaid qui conclut ce premier tour en première position. Alessandro Tudiska vient de se faire subtiliser la 2e position. C'est Charlie Glum qui est passé devant lui. Clément Outron 4e, Patrice Kowalski 5e. Patrice Kowalski qui pourrait réaliser une très belle opération s'il parvenait à nouveau à s'imposer ici, lui qui est pour l'instant auteur d'un sans faute aujourd'hui, très certainement dans cette manche, dans cet exercice des manches qualificatives. Et attention, ce ne serait pas... attendez, c'était un châssis TD il me semble, mais est-ce que c'est... Oh, don't tell me it's 244, please. Don't tell me, I'm going to keep an eye out. I think it might be. I think it might be. He was running 5th. Patrice Kavalski at this point in proceedings. Let's have a look. Non, ce n'est pas lui, Alex. Ce n'est pas lui. Il est redescendu dans le classement, mais il vient de passer en 6e position. C'est Tristan Kroon qui s'est fait surprendre là-bas. Ouais. On a eu peur.
We did. But in the meantime, Charlie Gloom has just got past Nogaroid for the race lead. Tudiska is now chomping at the bit to get past Outran. And Magzak round out the top 5. Ferrazano. Then we've also got Clément Massot, Kavalski down in 8th, ahead of Noah Maton. Sean Hogan rounds out the top 10. Well, that's a shame for the Dutchman, who won a previous heat and stopped the run of one Patrice Kavalski. Well, Kavalski finished second in that race. So you look at the variance of how many different winners we've had so far, there is still an opportunity for one driver who may not have had as many wins as Patrice Kavalski, but if they're consistent enough at the front end of the field, one driver I'm going to mention here, Sam Balota, has been ultra consistent, has not been winning qualifying heats, but could be on a base of, you know, the aggregate of where he's finished. Last race was, I think, second place, second or third position, and he's kept in the top 5. Same could nearly be said for Henki Kalteren as Patrice Kavalski up the inside of Aaron Ferrazano, who nearly collects Noah Maton by, well, he went a bit wide coming out of turn 6 because Kavalski sent it up the inside. And then immediately to Aaron Ferrazano's right was Noah Maton. But then Wesley de Goy from KCR Racing gets through. Oui, on l'a vu, hein, Patrice Kavalski passer à l'attaque sur Aaron Ferrazano. Ferrazano qui est désormais sous la pression d'un de ses adversaires. De qui s'agit-il? On ne va pas s'avancer, on va faire le point au prochain pointage. Ce qui est sûr, c'est que Charlie Glum est en tête devant Clovis Noguered, Alessandro Tudiska, Clément Outran, Milan Marksak, Clément Massot, Patrice Kavalski, Noah Maton, Aaron Ferrazano et Wesley de Rouy. Ça, c'est pour le top 10 de cette manche qualificative pour l'instant. Attention à l'attaque là sur Clément Outran. C'est Clément Massot qui est passé devant le pilote français. Yeah, that was a pretty clean move there by Clément Massot. I mean, it's just about picking your moments here at the Home of Champions. There are certain places where you can really send it up the inside, go for broke, hope it works. And that was a perfect example of that. You don't need to be ultra aggressive and have your elbows out. We've seen that quite a few times over the course of the season, particularly when we got started at Karting Dufang. You and I were there on that one, and then Guillaume Alvarez joined me in Austricourse. So we've had a lot of peaks and troughs for certain drivers, and still that pendulum keeps on swinging, even here at the midpoint. However, on the 368 of Clément Massot, that was the Clément Massot has just got past Milan Marksak for position. That's 4th. Oui, en fait, c'est Clément Massot qui était passé devant Clément Outran. Et Clément Outran vient de se faire dépasser aussi par Milan Marksak. Et donc, on a eu effectivement 2 changements de position coup sur coup. Et donc, la mauvaise opération, surtout pour Clément Outran, qui a perdu 2 positions. Et effectivement, Clément Massot maintenant devant Milan Marksak, qui était pourtant devant lui il y a quelques instants. Voilà pour le point sur cette bagarre pour la 4e position. Devant, on a un leader qui se détache de plus en plus. Charlie Glum fait la course en tête avec 1 seconde 7 d'avance sur Clovis Noguered. Alessandro Tudiska est 3e. Attention à Clément Outran, de nouveau attaqué cette fois-ci. C'est Patrice Kavalski qui passe devant lui. 7e position désormais pour Clément Outran. 6e place pour Patrice Kavalski. Yeah, and very strong showing again. You know, that's why he's got 3 wins, a second, and now is just really trying to do the level best that he can. But of course, time waits for nobody, Simon Mirguet, and that is very much the case for Kavalski, because he's got to find time. He's got to pick up the pace with 3 minutes and 40 to go. That's not going to be easy. Allez, 3 minutes 30 et un tour encore au programme de cette manche qualificative, avec un leader qui possède une avance qui grandit petit à petit. 2 secondes maintenant sur Clovis Noguered. On a ensuite Alessandro Tudiska avec la pression de Clément Massot désormais, qui passe d'ailleurs à l'intérieur du virage numéro 2. Belle prestation de la part de Clément Massot, qui a gagné 11 positions jusqu'à présent. C'est assez impressionnant. Belle
manche qualificative de la part de Clément. Derrière, eh bien, c'est Alessandro Tudiska maintenant. Milan Marksak est toujours dans le top 5, 5e position pour le pilote néerlandais. Patrice Kavalski est juste derrière et pourrait encore gagner une position. Attention à Clément Outran sous la pression de Wesley de Rooij maintenant. Noah Maton est 9e devant Aaron Ferrazzano. Voilà pour le top 10 de cette manche qualificative. 2 minutes 30 encore à tenir pour ces pilotes. On rappelle qu'on est entré finalement dans les dernières manches qualificatives de cette catégorie X30 Senior qui compte pas moins de 100 pilotes durant ce week-end et Clément Outran qui perd encore une position. Cette fois-ci, c'est Wesley de Rooij qui passe devant à la 7e place, 8e position pour Clément Outran qu'on a déjà vu en meilleure forme ce week-end durant les manches qualificatives. Attention aussi à Aaron Ferrazzano qui vient de se faire dépasser par Nicolas Simic, il me semble, le pilote allemand. Et c'est Tyrone Kinnar qui a fait son apparition dans le top 10, pour l'instant 10e. Yeah, Wesley de Rooij putting in the fastest lap of the race, a 54.987. Tyrone Kinnar getting past Aaron Ferrazzano, who's now outside of the top 10. But at the moment, it's Charlie Gloom who's leading the way, and it's a country mile for the number 351. Nearly 2.5 seconds ahead of Clovis Nogaroid. Clément Massot, Alessandro Tudiska, and Patrice Kavalski just ahead of Marksak for 5th place. And there is still an opportunity here, I think, that Kavalski does have this, plus probably, I think, another 2 or 3 laps to go, has an opportunity to not just close in on Alessandro Tudiska and pass him, but Clément Massot is a little bit further up the road. Okay, yes, 1 second between 3rd and 5th place, but never say never when Patrice Kavalski is involved in the conversation. Oui, Patrice Kavalski qui est passé devant Milan Marksak et qui va peut-être pouvoir s'attaquer à Alessandro Tudiska pour venir chercher une 4e position. La victoire, ce sera difficile. Il reste 2 tours à présent avec un Charlie Glum qui est vraiment déchaîné dans cette manche qualificative. Dernier tour, c'est le meilleur tour. Et voilà, on le sentait venir. Patrice Kavalski qui continue de remonter dans le classement. Nouveau dépassement cette fois sur Alessandro Tudiska. Il passe en 4e position. Patrice Kavalski, à lui, il aura réussi son exercice des manches qualificatives ce week-end. Et on verra tout à l'heure, quand tout le monde aura fini ses manches qualificatives, dans quelle position il va pouvoir s'élancer lors de la finale A. Attention, toutefois, il faut aller au bout de cette manche qualificative. On vend peut-être un peu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais ne jouons pas les oiseaux de mauvais augure. Patrice Kavalski, auteur d'une très jolie prestation jusqu'à présent ici sur le Karting Genk. Et attention, Alessandro Tudiska, car derrière, il y a encore des candidats derrière lui, à commencer par Milan Marksak. Et voilà, il suffisait de le dire pour voir Milan Marksak passer devant Alessandro Tudiska et peut-être un autre pilote, Wesley de Rooij, qui est là et qui rôde aux alentours de la 6e position pour l'instant obtenue par Alessandro Tudiska. Tyrone Kinnar qui vient se mêler à cette bagarre et ça fait aussi les affaires de Clément Outran qui revient aussi dans cette bagarre. Le dépassement de Simic, Nicolas Simic qui est passé devant Clément Outran. Eh bien, il s'en passe des choses dans ce dernier tour. This is what you want. You want something to build the anticipation as more overtakes happening. Alessandro Tudiska loses out to Wesley de Rooij from the Netherlands in the 2-2-3, and now trying to go round the outside through at turn 10 on Marksak. However, out of the final corner, who picks up the win? It's another new winner. Félicitations, Charlie Glum. Charlie Glum qui s'impose dans cette manche qualificative devant Clovis Nogaroid. Clément Massot termine à la 3e position. 11 positions de gagné pour le pilote belge dans cette manche qualificative. Patrice Kavalski termine 4e. Milan Marksak 5e. Belle prestation aussi de la part de Tyrone Kinnar qui est remonté à la 6e position. 10 places de gagné pour
celui qui garde des bons souvenirs ici sur le karting Genk, vainqueur dans la catégorie junior, on s'en souvient, dans des conditions un peu particulières. C'était l'an dernier, il me semble, Tyrone Kinnar qui fait partie des rookies du peloton de la catégorie X30 Senior cette année. Alessandro Tulisca en termine à la 7e position, Wesley de Rooij 8e, Clément Outran 9e devant Nicolas Simic. Ce top 10, vous l'avez découvert sur vos écrans. On complète la suite du classement avec Noah Maton en 11e position, Aaron Ferrazzano 12e, 8 places de perdu, pas une bonne opération pour Aaron Ferrazzano, le meilleur des rookies de l'an dernier dans cette catégorie senior. Luca Moulard termine 13e, 14e place pour Sean Hogan, Jules Vanul en termine à la 15e position. Et puis pour compléter le top 20, Rosanne Dunraver, Roxane Latinga, deux féminines donc, Hugo Jalad, Angelo Melli et Christopher Bingham, le pilote britannique. A noter quelques abandons, notamment en queue de peloton, vous le voyez, avec notamment Hiro van Deuy van Voorde qui a dû en rester là, Quentin Dapoigny, Tristan Kroon, et puis abandon également sans un seul tour pour Dinan de Vos, Sam van Voskeulen et Livia Samson. Eh bien, on est de retour en piste déjà pour les différents pilotes de la catégorie X30 Senior avec cette avant-dernière manche qualificative de la journée. Et pour cette catégorie X30 Senior, c'est la 14e déjà depuis le début de ce week-end. Le groupe
C face au groupe E dans cette manche qualificative avec une grille de départ que vous découvrez à nouveau sur vos écrans si vous nous suivez sur la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux. On la parcourt ensemble. La pole position pour le finlandais Otto Pikkonen. Kioli partagera avec lui la première ligne. La troisième position pour Enki Kalteren, le pilote néerlandais. Avec lui sur la deuxième ligne, Yannis Bouillet. Kevin Latinga partira 5e, Alexis Constant 6e, 7e place pour Bertram Sachs. François Delati partira 8e, 9e position pour Bo Heymans, pilote néerlandais qui retrouvera un compatriote à ses côtés, Mika Vos pour la 10e place, 11e position pour Sib Pakinar. Ilyes Pruvo partira depuis la 12e position, 13e position pour Iliano Couture, 14e rang occupé par Tess Verskor. Delano Wellens partira 15e, et puis pour compléter le top 20 de cette grille de départ, Jens Bessart, Tayo Vlichen, Annabelle Brehan, Simon Lacroix et Louis Comline. Voilà pour le top 20 de cette grille de départ. Tour de chauffe et puis dans la foulée, tour de formation avec le leader de la grille qui va donner le rythme jusqu'au départ. C'est lui qui va former tout ce peloton. On rappelle, 34 pilotes au départ de ces manches qualificatives avec Simon Lacroix qui est annoncé DNS, donc abandon. Alors il y en a deux pilotes qui sont pour l'instant dans la pré-grille avec notamment, je pense, Alexis Constant qui devait s'élancer normalement à la 6e position. Il ne partira pas depuis cette 6e place. On a aussi un pilote VDK 364, Louis Comin. Ouais, voilà le pilote français. There might be another one as well because we've got Annabelle Bryan due to take the grid ahead of Louis Comin on the grid. So that could be 3 drivers on the repair area, and that's where they're going to be launched from. So do I see 3 sets of 4 wheels? I don't, but Simon, over to you for the start. Ouais, effectivement, on va de toute façon avoir la confirmation d'ici quelques instants des pilotes qui manquent à l'appel pour ce départ. En attendant, les autres sont bel et bien partis. Le feu rouge qui s'éteint et on est parti pour cette avant-dernière manche qualificative dans cette catégorie X30 Senior. Otto Pikkonen qui conserve l'avantage derrière. Ça a été compliqué pour Kioli qui a été très fort à l'extérieur et on le voit dans le peloton, c'est vraiment très compliqué. Certains ont d'ailleurs été mettre quelques roues dans l'herbe là au niveau de la sortie de l'enchaînement. Oh, attention avec un accrochage avec le numéro notamment Tayo Fliegen. Okay, Tayo Fliegen being one of them. 221 Raphael Dahl and 215 Esteban Wallegrave, all getting collected. Oh, it's not been great for the Thai driver who flies about the best part of over 10,000 kilometers each way to come to every round. Ouais, pour ces pilotes, c'est beaucoup de temps de perdu. C'est du matériel qui sera peut-être un petit peu plié aussi. Et forcément, les espoirs de résultats honorables qui s'envolent pour ces 3-là. En attendant, on est reparti devant avec le leadership confirmé et conservé par Otto Pikkonen. Attention au retour d'Enki Kalteren. On sait qu'il va vite, le pilote néerlandais. Et on sait qu'en début de course, il a l'art aussi de se montrer parfois très incisif. Pour l'instant, 2e place pour lui. Il retrouve un compatriote juste derrière lui. C'est Kevin Latinga. Lui aussi, depuis le début du week-end, il est bien dans le rythme, bien dans le coup. 4e place pour Bertram Sachs. 4e devant Yannis Bouillet qui vient de se faire dépasser, il me semble, par Kioli. Yes, indeed. You were getting to the bit I was just about to say. Kioli now up into 5th place, but Kioli got squeezed coming out of turn 2 and onto the runoff area, and the left side wheels were both on the grass, so we got compromised into the approach into 3. It's a very tight left-hander, you know, it's a 90 left, but Otto Pikkonen has been at the front end of the field multiple times this weekend, but luck hasn't gone his way. Karlström looks for a move up the inside, decides against it because he's got to defend from Kevin Lantinga, who again just on the starts has been absolutely fantastic so far. Has the 296 on the Croc Promotion chassis. Et vous le voyez, c'est encore très musclé là avec François Delati qui vient de se faire dépasser par Tess Voxcore, il me semble. Mika Vos était pas très loin non plus.
Et là, en l'occurrence, c'était Tess Verskoor qui est passé devant François Delati. Et devant toujours un trio de tête qui tente de prendre de l'avance par rapport aux poursuivants. Avec Otto Pikkonen qui est effectivement toujours bel et bien en tête devant Henki Kalteren et Kevin Latinga. Alors est-ce que l'on va assister à un changement de position parce que tenez-vous bien, Kevin Latinga est vraiment juste derrière Henki Kalteren. Henki Kalteren qui fait même signe à Kevin Latinga en disant ben, vas-y mon grand, passe devant, moi je vais gérer ma course derrière toi et je vais te laisser aller chercher cette première position. On va essayer de rouler ensemble et c'était très clair hein, le geste. That was telegraphed perfectly by Henki Karlström because he knows that if he sticks with Lantinga and Lantinga's punching the hole in the dirty air, the good strategy is a good driver will look at the situation and go, right, I'd rather not fight him, let him do the hard work. And that's exactly what's happening. I mean, Pikkonen, Kalteren and Lantinga, whether they were first, second and third, were covered by half a second. This could play very nicely into Henki Kalteren's hands, the way things are going. Q-Ho Lee now up into fourth place, past Bertrand Saxe. Et regardez qui passe en tête, c'est Kevin Latinga devant Otto Pikkonen. Et on l'avait pratiquement senti hein, avec Henki Kalteren qui a laissé passer son compatriote devant lui en disant ben, vas-y, va le chercher. Ben, c'est ce qu'il a fait. Yes, exactly. And that's the thing. Yes, they may be countrymen. Yes, they may be from different teams. But if you know that you can play the strategy to your best advantage, it's easier to chase than to lead at certain circuits. Here at Karting Genk, that's exactly the same thing. If the three drivers are still within 4.5 tenths of a second of each other as we're about to complete another lap, it is going to be more, I would say, that Henki Kalteren, who now dives up the inside of Otto Pikkonen through turn 12, that's the move he needed to do. Oui, Henki Kalteren passé devant Otto Pikkonen dans le dernier virage de ce karting Genk. L'occasion de passer en deuxième position. L'occasion aussi de ne pas laisser filer son compatriote Kevin Latinga. On a vu Henki Kalteren très patient avant d'attaquer ses concurrents. Et il a bien eu raison de le faire hein, dans ce tour-ci parce que derrière, il y a Kioli hein, qui revient petit à petit sur le groupe de tête. Yeah, and Iliana Couture has just got past Yanis Bouillet for 9th place through at turn 6, heading on to the Europalan. Oh, right, Q-Ho Lee has got a move on as Q-Ho Lee, so gets past Otto Pikkonen from Finland. And now we have a quartet at the front end of the field. Again, it's another race where you can't really, you can say, oh yeah, well maybe this person's going to win. And you've got the two behind them that are closing in as well. That's Prouvost and Saxe. There we go, up the inside, easy as you like, through turn 2. Q-Ho Lee takes second from Henki Kalteren. Oui, on le disait il y a quelques instants, Kioli qui était en train de revenir, et il fait mieux même que de revenir puisqu'il a gagné 2 positions en passant devant son équipier Otto Pikkonen et puis devant Henki Kalteren. Kalteren qui vient d'ailleurs de perdre une place à nouveau, c'est Otto Pikkonen qui remonte sur le top 3 pour l'instant. Et forcément, c'est bien joué de la part du pilote finlandais Henki Kalteren qui a désormais sous pression, qui doit gérer la pression. Didier Prouvost qui passe juste devant la tribune principale de ce karting Genk. Sur le temps d'un tour, Henki Kalteren qui a perdu 3 positions. Vous le voyez en karting, rien n'est jamais joué d'avance. On peut être dans une bonne position et puis être en difficulté quelques instants plus tard. The biggest thing, folks, that when it comes to karting, there's no refueling, there's no tyre changes, there's no stability control or traction assist on these cars. It's literally pure grassroots motorsport at its finest. It's one of the best sports in the world. And there we see Otto Pikkonen being passed by Prouvost for 3rd place. So the 306 is really showcasing a good bit of pace in the latter stages. Now, sometimes some drivers save a little bit in reserve just to maximise their opportunity. And Yves Prouvost is personification of that. The French driver has moved steadily up the order, has not taken chances
has used the strategy to his benefit and now goes for second and gets it off of Q-Ho Lee. Oui, et Ilyes Pruvot qui vient de dépasser là pour le gain de la deuxième place. Q-Ho-Lee qui redescend au troisième rang dans cette manche qualificative. Ilyes Pruvot, ben oui, c'est un pilote qu'on a déjà vu à bonne fête ici sur le karting Genk. C'est vrai que le pilote français n'a pas toujours été verni durant cette saison. Mais regardez, il est même passé en première position, Ilyes Pruvot. Et il va venir peut-être chercher une victoire qui va lui faire du bien au moral. C'est toujours bon d'aller gagner une manche qualificative, ça c'est sûr et certain. Et regardez la différence par rapport à Kevin Latinga qui vient de céder le leadership, qui perd encore une position. C'est Q-Ho-Lee qui est passé deuxième. Et attention à Otto Pikkonen qui pourrait repasser troisième et éjecter Kevin Latinga du podium dans cette manche qualificative. Il reste très peu de temps, 1 minute 30. Probably for enough, maybe 3 more laps to go. So we've now completed that 9, lap 10 underway. Q-Ho Lee 5.5 tenths of a second behind Ilyes Pruvot, which will make it our 9th different winner out of 12 races, I think. Yeah, the thing is, what a lot of drivers are going to do now, and you'll understand this and relate to this, is that when you have 5 qualifying heats to do, you are not going to put everything out in every single race. You've got to conserve, and especially if you're in the top 36, you are going to need every single ounce of mental and physical energy as Lantinga is being swamped. He's just been passed by Pikkonen, and well, Couture is looking very, very racy as well to try and get past, but 2 laps remain, and well, more to the point, Ilyes Pruvot continues to lead the way. And, well, there's a gap between him and Q-Ho Lee of about a second. And it's a further second back to the battle for third. Lantinga dives up the inside of Pikkonen. And look at Couture trying to get through on both of them. He's going to get the inside line, and he nearly tangles with Lantinga. It's side by side further back. Bertram Saxon dives up the inside through turn 5 on Henki Kalteren. Brilliant overtaking and great racecraft from all these drivers. It's going to be down to the checkered flag between this big peloton right about now. There is a whole lot of them. Kavalski with his contact. Bertram Saxon gets hit from behind coming out of turn number 8. Disaster for the Dane. Oui, et je pense que c'est Iliano Couture qui s'est fait prendre dans cet accrochage. C'est vrai que c'était assez impressionnant entre tous ces pilotes, mais on a vu que c'était vraiment très chaud entre tous ceux-là, et ça s'est mal terminé malheureusement. On entre dans le dernier tour, et regardez, pour la 3e place, c'est toujours très incertain avec Kevin Latinga qui est 3e, mais attention, Otto Pikkonen est dans la bagarre, Henki Kalteren aussi. Attention à Henki Kalteren, c'est un candidat au titre, il passe en 3e position. Alors qu'il était il y a quelques instants 7-8e et même en difficulté. Maintenant il va fermer les portes, Henki Kalteren. Ouais. Voilà ce qu'il se passe désormais avec pas mal de pilotes qui peuvent éventuellement aller chercher la 3e position, et on peut compter sur l'expérience d'Henki Kalteren pour aller chercher cette 3e place. Mais est-ce que ce sera suffisant? Parviendra-t-il à résister jusqu'au bout à Otto Pikkonen et ses camarades de jeu? Je pense que ça va le faire pour Henki Kalteren. Les derniers freinages avant le dernier virage. Voilà, on entre tout doucement à la fin de cette course. En attendant, Ilyes Pruvot vient de franchir la ligne d'arrivée. C'est la victoire pour le pilote français devant Q-Ho Lee. Et derrière, eh bien, c'est Henki Kalteren qui vient chercher cette 3e position devant Otto Pikkonen, Mika Voss, Tess Verskor, Kevin Latinga, François Delati, Philippe Svensson et Jens Bessart. Voilà pour le top 10 de cette manche qualificative à suspense, clairement. Et tout à l'heure, effectivement, c'est Iliano Couture qui a été impliqué dans cet accrochage. On a vu qu'il y a eu un contact et malheureusement, ça s'est mal terminé. Bertram Sachs était aussi impliqué, et lui est redescendu un peu plus loin dans la hiérarchie au niveau de la 14e position. Mais donc voici le classement de cette manche qualificative entre les groupes C et E. 14e manche qualificative avec la victoire, on l'a dit, du pilote français Ilyes Pruvot. Victoire assez nette, 1 seconde 5 devant Q-Ho Lee, 7 secondes 6 devant Henki Kalteren qui est parvenu
à s'imposer devant un groupe de fous furieux. S'imposer pour la 3e place, on le rappelle, devant Otto Pikkonen et Mika Voss en 5e position. Le reste du classement, vous l'avez sous les yeux. Des abandons aussi à mentionner, notamment celui de Simon Lacroix, qui n'est pas parti lui, et puis Marcel Matejevic qui a dû abandonner dans le dernier tour, Eden Spanswick, le pilote britannique, Ruby Verlinden, Luca Montebello ou encore Olly Meurs. Voilà pour cette manche qualificative entre les groupes C et E. Dernière manche dans quelques instants pour la catégorie X30 Senior, ce sera entre les groupes D et F. Wat doe je er dan in? Koud water bij of zo? Wat? Kan je nou ook je wijn erin doen? Dat niet. Wat doe je er dan toch? Eentje maar. So one last time for qualifying heats for X30 Senior. Time to get things underway with heat number 15, Groups D versus F. Here's your starting grid. Lorenz Zaxa will start from pole position. Alongside will be Matthias van der Kerkhofer. Marcus Gloom and Victor Louis will be on row 2 ahead of Sam Balota and Sam van der Heyden. Matthias Mariscalz will start from the inside of row 4 with Zoe Knebber from Luxembourg alongside. Tobias Norman and Johan Verhaard round out the top 10. Connor Grant starts 11th. However, Enzo Menendez, due to start 12th, is not showing on the timing screen. Lucas Horsika, Dan Steenman, Jack Buckley, Julian Cameron, Thomas Van Vliet, Florent Planes, Rima Blanc, Gaetan de Brabandera
round out the top 20. Kasper Norman looks to be the driver possibly in the dummy grid, the Danish driver. CJ Bennett starts 22nd ahead of Mirko Wolters, Sibu Weimer, Luke Taylor, Roberto Bas, Emilio van Offenberger, Ellie Dax, Kane Ince, Jop Müller, Dennis Bowman, Oliver Fit, Matteo van der Kerkhofer and Sky de Forny due to start at the back end of the grid. A 10-minute plus 1 additional lap. Final hurrah for the qualifying heats, and then after that, once all the scores have been calculated and ratified, we'll be getting underway with the finals this afternoon, of which you will not miss a single second if you are watching on the Iame Series Benelux YouTube channel or live on iame-motorsport.com. This is the last hurrah for those drivers looking to get into that A final and wanting to avoid either being in the B final or ending up not racing. Some drivers will already be resigned to their fate. There are others that want to make sure that they have control of their path, their destiny, for what will happen later on to conclude round 3 of this exciting 2024 championship season. The anticipation is rising, the stage is set, and the drivers on the circuit are our players as the red lights are on the gantry for the 15th and final X30 Senior qualifying heat. Lights are on, lights are out, we're underway. Let's see who gets to turns 1 and 2 first. Well, Van der Kerkhofer tries to go around the outside of Loritz Saxe. So there's going to be a little bit of stumbling coming through turn number 2, but everyone able to make it through so far. A little bit of a melee at the back, but Loritz Saxe gets the whole shot start. And then you've also got the likes of Marcus Gloom and Victor Louis and Sam Balota behind Matthias van der Kerkhofer as everyone makes their way through onto the Europolan for the opening time here in heat number 15. Oui, la dernière manche qualificative de cette catégorie X30 Senior qui vient d'être lancée avec le meilleur des départs pour le poleman, Loritz Saxe, qui est parvenu à conserver sa première position. Devant, vous le voyez, Matthias van der Kerkhofer, Victor Louis qui a bondi en 3e position, il démarrait 4e, et puis derrière on retrouve Marcus Glum qui est en 4e position devant Sam Balota peut-être. Oh, attention à la bagarre avec Victor Louis qui est passé en 2e position. Matthias van der Kerkhofer qui est passé premier. Loritz Saxe a perdu quelques places dans l'aventure. Sam Balota qui a glissé au 6e rang. Zoé Knebler qui est désormais 5e. Ah, il s'en passe des choses dans ce début de course. Oh, attention Marcus Glum qui a quelque peu touché l'arrière du kart de Loritz Saxe pour l'écarter quelque peu. Attention à ne pas perdre de position dans l'aventure. Victor Louis qui est décidément très en forme. Il a déjà gagné 2 fois aujourd'hui. Yes, Van der Kerkhofer's also won a heat today, but Victor Louis wants to make it 3 apiece between him and Kavalski. Kavalski's had a third, had 3 wins. Victor Louis wants to equal that tally. So now, look at how closely compacted, not just the top 6 rounded out by Sam Balota, but Zoe Knebler goes for 3rd, gets it initially, but Marcus Gloom back up the inside, but the Luxembourger gets through. Great stuff from Zoe Knebler, and who would have thought that the driver in the 350 would be behind race leader Matthias van der Kerkhofer and Victor Louis. What a development. Oui, mais quelle course aussi de la luxembourgeoise Zoé Knebler qui remonte en 3e position à ce moment-ci de la course. Vraiment début de course impressionnant de la part d'une des féminines de ce peloton. Et elle passe d'ailleurs en 2e position devant Victor Louis. Et c'est Marcus Glum qui essaye d'en profiter. Il n'y est pas parvenu cette fois-ci, mais il est très impressionnant. Loritz Saxe qui passe d'ailleurs devant Marcus Glum. Oh, vous voyez qu'on peut vite changer de position dans cette course. One thing I'm going to say is the way this race is panning out, it could come into Sam Balota's hands a little bit in terms of damage limitation. So Van der Kerkhofer leads. Knebler started a little bit further down the order. Make that 8th place. Now up 6 places and runs a convincing and very impressive 2nd. Who would have thought of that one?
and is one of the biggest gainers in the top 10. Gaetan de Brabandera has been doing really, really well as well. Started 20th up to 11th. Sam Balota closing in, I think that might be, that's Matti Smerskau, who's actually got past Sam Balota. As there's the change for the race lead. Zoe Knebler sends it from absolutely nowhere on Matthias van der Kerkhofer, and she leads. Oui, et c'est effectivement la pilote limbourgeoise qui mène les débats dans cette catégorie X30 Senior. On l'avait dit, début de course assez impressionnant. Et ça se confirme à nouveau avec ce leadership pour la luxembourgeoise. On a un pilote en difficulté là-bas qui est vraiment très très loin. Deuxième position pour Gaetan de Brabander. Troisième place pour Marcus Glum. Et attendez. Ah non, c'est Gaetan de Brabander qui était en difficulté. C'est lui qui a passé la ligne en deuxième position, mais il laisse passer tout le monde. Il n'était pas du tout en bagarre pour les premières places. Et donc c'est Marcus Glum qui est en deuxième position. Je me demandais aussi d'où il venait. I nearly had a heart attack because I was worried about Matthias Moscowitz in 5th place. But Zoe Knebler, well, you've definitely put everyone's nose out of joint significantly. And what's more, she is pulling a gap. Now, after this lap, the conclusion of lap 5, also one other driver that was at the front end of the field isn't. Matthias van der Kerkhofer is all the way down in 29th position. And now Zoe Knebler has a genuine opportunity to become another race winner. And at the moment, we're at 9. She could make it double figures by the end of this race. Has a lead of 4.8 tenths of a second ahead of Marcus Glum. Charlie Glum has won a heat. Marcus hasn't. Loris Axer hasn't won a heat. Matthias Merscout has won 2 and might go for a treble. So you never know. Patrice Kavalski, you might have a bit of a fright. Johan Verhaarde, no, Conor Grant or Johan Verhaarde has just got past Sam Balota. So Sam is just conserving that energy, knowing that the big points are in the final a little bit later on. He knows his place will be booked. But Marcus Glum closing in on the Luxembourg driver, Zoe Knebler, the number 350. And you know what? I've been keeping an eye on how she's been doing. She's been running pretty much in the top 10, top 15 most of this weekend, running with CG Racing. As a little bit further back, as Rima Blanc and Dan Steenman, as now Marcus Glum with 3 3/4 minutes to go, trying to put the frighteners on Zoe Knebler, but that's going to be easier said than done. It's one thing to catch, it's something else to try and pass somebody, but that depends on where the circuit you are. Oui, effectivement, pour l'instant, on a peut-être un nouveau vainqueur qui se profile dans cette manche qualificative et dans cet exercice depuis le début du week-end. Alex vous le disait en anglais, on a quand même des pilotes qui ont perdu gros dans l'aventure. Matthias van der Kerkhove qui est 26e, Victor Louis 28e et changement de leader pendant ce temps avec Marcus Glum qui passe en tête. Alors, le frangin a gagné il y a quelques instants, quelques minutes. Ça pourrait être le doublé dans la famille. Fin d'après-midi plutôt agréable pour la famille Glum. I'm sure that both brothers will be happy taking a win this weekend in the qualifying heats. But Matthias Merscout has been passed by Victory Lane's Irish talent, that is Conor Grant, who started down in 11th position, now runs 3rd, 8 places gained. And now Merscout coming under fire from the likes of, that's Johan Verhaarde, who has managed to get past Loris Zaxa, but Marcus Glum, with 2.5 minutes to go, plus an additional lap, is set to become the 10th different race winner in the qualifying heat stages in what has been an interesting round 3 at the home of champions, Karting Genk.
Le top 3 de cette manche qualificative pour l'instant avec en tête de la course Markus Glum, Zoé Knebler, la luxembourgeoise qui est deuxième, Connor Grant, le pilote irlandais troisième, Matthijs Merskau quatrième et Johan Verhaar à la 5e position. On se dirige pour avoir un nouveau vainqueur dans ces manches qualificatives en la personne de Markus Glum, mais en tout cas devant on a des candidats qu'on n'attendait pas forcément et le leader du championnat Sam Balota est pour l'instant 9e de cette manche qualificative. Il reste moins de 2 minutes et un tour dans cette manche qualificative. So, around we go to complete lap number 9. Markus Glum leads the way. Zoe Knebler in second. Connor Grant in third. Matthijs Merskau fourth. And then we've got Johan Verhaar, Loris Saxe, Dan Steenman and CJ Bennett rounding at the top 8. Sam Balota and Luke Taylor. Taylor's moved up the order a whopping 15 places from 25th. Now closing in on the points leader. And last time round they were literally less than a tenth of a second apart. And looks to be the case that Luke Taylor has got through. A little bit further back, they are still jockeying for position as the drivers head down the Europalan. And some getting a bit feisty, some getting a little bit wide coming out of turn number 7. It's not going to be easy. And then next time around, it's going to be 1 + 1 lap to go. So 2 remaining on the board. And Markus Glum looks to be closed in on. Zoe Knebler, I don't think is done quite yet. Out of the final corner, 2 laps to go. 3.5 tenths of a second, and Zoe Knebler was actually quicker by nearly a tenth of a second, and was looking through the sector time. She was faster in sector 1, marginally quicker in sector 3, but lost a little bit of time by about 15 thousandths of a second. As Matthijs Merskau gets passed by Johan Verhaar through into turn 6. But keeping an eye on, well, Zoe Knebler's got a good run coming out of turn number 8. This could be an interesting one, folks, because Markus Glum's brother Charlie got a race win earlier on today. Timer has expired, and we're coming down to about 1.5 kilometres to go, if that. And Zoe Knebler, if she's within 0.2 of a second of Markus Glum, it is game on as we go on to the final lap of the qualifying heats. 2.5 tenths of a second between first and second place as our leaders make it through turn 2 for the last time. Now into 4. Zoe Knebler could size things up going into turn number 6 and onto the famed Europalan where they're going to be breaking it over 110 kilometres an hour. Into turn 7. Markus Glum hanging on. Knebler trying to really go for it and grit her teeth and try and make something special happen here in the midway point of the season. Out of turn number 9 for the last time. 3 to go. Now Cafe Corner at turn 10. It may not, it's going to be very much a case. It's going to be 10 different winners from 15 different qualifying heats. Charlie Glum won a heat earlier on. Now his brother does so. Markus Glum ahead of Zoe Knebler from Luxembourg. They take first and second place in our final qualifying heat of the weekend for X30 Senior and Junior combined. Connor Grant third. Johan Verhaar, Matthijs Merskau, CJ Bennett rounds out the top 6. 22nd to 6th place at the end of that race. Loris Saxe, Dan Steenman, Luke Taylor, Mirko Wolters, Sam Balota round out the top 11. Taylor up 16 places, Wolter up 13. Horisika, Blomk, Tobias and Casper Norman round out the top 15. Skyder Forney and Dennis Bowman make up 18 and 14 places respectively. They ran out 16th and 17th ahead of Florent Panes, Sam van der Heyden, Thomas van Vliet, who ran at the top 20, with Sibi Weimer, Jack Buckley, Matthias van der Kerkhoff, Job Muller, Emilio van Offenberger, Victor Louis, Oliver Fay, Kanins, and Matteo van der Kerkhoff rounding out the top 29. They all finished the race. And we had Enzo Menendez retiring, well, not starting. Ellie Dax out on the opening lap. Julian Cameron out on lap 1. Gaetan de Bra Bandera, who picks up the fastest lap, out on lap 4. And Roberto Baz on lap 5.
Well, a very, very busy day is almost over, ladies and gentlemen, because we have 4 finals. There you can see the dummy grid filled to the brim with the top 36 out of 61 drivers that made it through to the A final. What's more, looking at who has won the finals in the last 2 rounds. Season opener at Ostricourt, it was Arthur de Donker. Last time out at Ostricourt, at Marienborg, it was de Donker, Bazire round 2. But we're going to head down to Simon Mirguet for the last of the qualifying heat interviews. Over to you. Eh bien voilà, on est avec le dernier vainqueur de ces manches qualificatives dans la catégorie X30 Senior, Marcus Glum, vainqueur. Bah déjà, félicitations. Quelle sensation de remporter une manche qualificative? Bah, c'est chouette de gagner une manche, mais c'est pas ce que je voulais exactement parce qu'on a mis les pneus nouveaux et donc c'était beaucoup plus facile, mais ça reste quand même une manche gagnée, donc c'est chouette. Voilà, même stratégie que le frangin qui s'est imposé aussi dans sa manche. Exactement. Et pourquoi ce choix? Pourquoi avoir mis les nouveaux pneus maintenant? Bah, mes pneus à l'arrière, ils étaient bien cuits avant cette manche et on a décidé d'assurer un bon résultat pour cette dernière manche. Voilà, et maintenant c'est place à la finale où on va essayer de marquer quand même le coup. Ouais, voilà, ça va être un peu plus compliqué parce qu'on a les pneus qui seront un peu usés, mais c'est qu'une session, donc ça reste quand même encore des bons pneus. Allez, on verra ce que ça va donner d'ici quelques minutes. Avant cela, place à la catégorie X30 Junior avec 2 finales qui sont au programme.
Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, welcome to the first final of the weekend. It's X30 Junior Final 8. Let's take you through what's going to be an exciting 14 minutes plus an additional lap. Here's your grid. After 3 wins in the qualifying heats, Guus Mulder starts on pole position. Quinten van Leeuwen alongside him, so it's an all-Dutch front row on Belgian soil. Matteo Menis and Felipe Reyes, row 2. Anthony Bongarts and Louis Bazire round out the top 3 rows with Aaron Vida, Senna Pessel, Arthur Huang and Yanis van den Bosch completing the top 10. Flavio Caira and Faris Jalil round out row 6. Tyg Buckley, the points leader, down in 13th, will be joined by Stig de Rademaker on row 7. Arthur de Donker and Aurelio Giustinelli on row 8. Danny Burr, Sebastian Serzov, Wouter Bergano and Lennon Henriquez round out the top 20. Ahead of Alexandre Mercier, Boris Yonchev, Niels Deloré, Devon Haglen, Edouard Gauffoy, Max Sullen, Jorn Helder, Timio Rifflau, Julien Sorvillot, Bink van Scheidel, Senna Meunier, Antoine Duval, Evert Dorrestein, Sam Guluk, Didier Klieft, and rounding out the 36-strong capacity grid, Jamie English from Ireland. So far, Simon, this season, we've had 2 different winners in the finals. De Donker, round 1 at Marienburg, Bazire at Ostrico at round 2. Round 3, don't count out on anything possibly happening in this final, but I would say Mulder, Van Leeuwen, Melis, Reyes, they've all got an opportunity, but you have to look at the back end of the field. You know, Didier Klieft starting all the way down on the penultimate position, Jorn Helder outside of the top 25, Devon Haglen 24th. Anything can possibly happen as the drivers really keep our attention on notice. Question qui se pose, y aura-t-il un 3e vainqueur cette saison? Est-ce que Quinten van Leeuwen, Juste Mulder qui partagent la première ligne sont capables d'aller s'imposer pour la première fois dans une finale? C'est ce qu'on attendra pour l'instant. 2 vainqueurs, Arthur de Donker lors de la manche inaugurale à Mariembourg, Louis Bazire, c'était à Austricourt. Ceux-là sont toujours capables de réaliser quelque chose. En l'occurrence, Louis Bazire, Arthur de Donker démarre de beaucoup plus loin depuis la 15e position. Ce sera donc plus compliqué pour le pilote belge roulant sous licence des Émirats Arabes Unis. Mais en tout cas, il va y avoir du spectacle dans cette finale, première finale de ce 3e rendez-vous de la saison à vivre dans quelques instants. C'est le moment ou jamais de s'illustrer. Le départ avec vous, Alex. Here we go. The X30 Junior A final. It's a full start. The nerves are setting in. I knew that might be the case. They're going to send them around for another lap. This is a pressure cooker situation. The drivers have everyone's eyes on them, from those watching here in the grandstands to you folks on the Iame Series Benelux YouTube channel and those tuning in via Iame-motorsport.com. This is the first of 2 major finals this weekend. Buckley came into this round of the season with a 7-point advantage over Devon Haglen, and then a further 8 behind is Arthur de Donker. We could see a very, very big dynamic shift in this championship. Guus Mulder has picked up 80 points. Can he do the same here? He'd be the only driver this season that has been the ranking after heats leader and the winner in the A final, and that will put everyone else in front of him coming into this round. Bazire, Van Leeuwen, de Donker, Haglen and Buckley on notice for round 4 next month. And what's more, we are set for possibly an instant classic this season as Van Leeuwen and Mulder are playing those good old mind games. This is where it matters the most. We now kickstart the business end, the second half of the championship season after the qualifying heats. They're past tense. They're done and dusted. Now we really find out who will be battling for the title. Into the tram lines, second time around. Lights are out, we're underway. Good start by Mulder as he leads the field into turns 1 and 2. Melis gets through on Van Leeuwen briefly, but Van Leeuwen up the inside of Mulder through at turn 3, takes the race lead.
Felipe Reyes up into 4th position. Anthony Bongart's down to 5th. But Quinten van Leeuwen now being hustled by Guus Mulder and Matteo Melis as they all filter through into turn 6 onto the Europolan. 14 minutes plus an additional lap. And a big, big incident has now claimed Didier Kreeft. Kreeft is out. Ouais, Didier Kreeft qui est contraint à l'abandon dans cette finale. Le départ donc donné avec Juste Mulder qui a cédé le leadership déjà à Quinten van Leeuwen qui est à la recherche d'une première victoire en finale cette saison et pour l'instant il prend déjà quelque peu l'avance. Juste Mulder dépassé par Matteo Melis. Attention, il réplique dans le dernier virage. On a Juste Mulder, Matteo Melis et derrière c'est Felipe Reyes, il me semble, qui se mêle à cette bataille avec notamment Louis Baziré en 5e position, mais il se fait légèrement bousculer là, Louis Baziré, avec Anthony Bongartz qui est passé devant. Oh, that was a brilliant move by Anthony Bongartz on Louis Baziré who dives up the inside. That is 2 for the price of 1, possibly for Tyg Buckley. As the Irish driver from Brennentech manages to get through on Bongartz, but Baziré had the presence of mind, so was a little bit sideways coming into turn number 7 on this second lap. But Quinten van Leeuwen has got an initial getaway, but Guus Mulder and Matteo Melis are starting to work together. Baziré, Buckley, then it's Bongartz, then it's I think possibly Adam Vida who's just ahead of Felipe Reyes in the number 25 who got an absolutely brilliant start. But we are about to complete lap number 2. Van Leeuwen for Falcon Racing leads the way. Mulder second. Melis, Baziré, Buckley, Bongartz, Reyes, Adam Vida, and Arthur de Donker up to 9th. Stig de Rey to make it now 10th. Jorn Helder, after the opening 2 laps, up from 27th, now 19th. Devon Haglen, 16th. We're going to keep an eye on the Fusion guys as they try and side their way through the order as the 1-1-0 of Adam Vida gets through on Stig de Rey to make, who dives up the inside through turn 7, and Adam Vida loses 2 positions at the drop of a hat. He's going to make that 3 because Lennon Henriquez might have just gotten through, not quite. Mais qu'il s'en passe des choses, là on est dans les positions au cœur du peloton, mais en tout cas depuis le départ, eh bien, on a à vous mentionner l'abandon de Didier Kreeft, celui d'Arthur Hoang aussi, qu'on avait eu à l'interview tout à l'heure après avoir réalisé une belle 2e position dans l'une de ses manches qualificatives. Ça n'ira pas plus loin pour le pilote belge. En attendant, devant, eh bien, on se dirige vers un duel entre Quinten van Leeuwen et Juste Mulder, les 2 Néerlandais qui sont à la fête ce week-end sur le Karting Genk. Attention, Matteo Melis n'a pas dit son dernier mot, il est à moins d'1 seconde de ces 2 leaders. Louis Baziré dans une forme olympique, ça tombe bien, on est proche des JO pour le français. Meilleur tour en cours, 57-299 lors du dernier pointage. Ça veut dire que le français est capable d'aller chercher un podium dans cette finale. On le rappelle, finale beaucoup plus longue que les manches qualificatives, avec cette fois-ci 14 minutes et un tour supplémentaire à réaliser. On a aussi la remontée d'Arthur de Donker à la 7e position. Et du côté de Tad Buckley, le leader du championnat, on est pour l'instant dans le top 5. Nouveau tour de bouclé avec Quinten van Leeuwen, Juste Mulder, juste derrière lui. Ça fait beaucoup de juste ça. Et derrière, Louis Baziré qui passe en 3e position. Yeah, Matteo Melis gets passed by the French driver. We have had a few dramas in the meantime, along with Didier Kreeft. Otto Huang is now out. Senna Pessel is out. Flavio Caira, I think, might have hit drama as well. So now this is a very, very important race. Of course, les Jeux Olympiques cette année, c'est en Paris en 2024. So if Louis Baziré wants to get a bit of French favour on his side, especially for those that like their Olympic sports, it could be a welcome bit of motivation because he'd become the only driver to win 2 finals so far this season. But you cannot discard the fact that Guus Mulder started really coming alive this season back at Austrica at round 2, and here at round 3 we've just seen this another paradigm shift with the young Dutchman who is only a rookie but is with a very, very capable team that really packs a big punch. Victory lane
And if Mulder does it, they will be on victory lane and he'll be on the top step of the podium a little bit later on. But what he's doing is conserving a little bit. Oh, that was not exactly what you wanted to do there, Lennon Henriquez. 2 wheels on the grass on the left-hand side coming onto the Europolan. But he's got to watch his 6 because there is Devon Hagelin in the 108 diving up the inside through at turn number 9. Bit of a hip check between the pair and Hagelin says, right, dust yourself off, get on with it, move, let's go. Ça se bat un petit peu partout dans ce peloton. Et devant, on a aussi les retours aux avant-postes d'Arthur de Donker et de Tad Buckley. Hein. Les deux pilotes qui se sont élancés d'un peu plus loin suite à leur accrochage hier. Regardez la bagarre, elle est intense avec notamment peut-être Arthur de Donker qui va essayer de passer. Non, c'est Matteo Melis hein, qui est en train de résister à Tad Buckley et à Arthur de Donker, qui voit revenir derrière lui Felipe Reis. C'est donc pas terminé entre ces deux-là. Buckley vient de passer devant le pilote italien. Maintenant, Arthur de Donker va devoir en faire de même s'il veut pouvoir garder le contact avec le pilote irlandais qui est arrivé ici à Genk en tant que leader du championnat. Et à ce rythme-là, il va encore marquer de gros points pour le championnat. Le pilote irlandais qui est toujours très régulier depuis le début de saison, même s'il a connu des manches un peu plus compliquées ici à Genk. Au niveau des 3 leaders, regardez Louis Baziré qui revient petit à petit sur les 2 hommes de tête. On était à 9 dixièmes lors du précédent pointage, 8 dixièmes à présent, alors que derrière ça se bagarre toujours. Matteo Melis en profite pour repasser devant Tad Buckley. And also Arthur de Donker was looking to stick his nose up the inside. Felipe Reis is just waiting to pick up the pieces. Of course, when you've got this pressure cooker situation, someone wants to lead the championship after this 3rd round and heading into next month before we have a 2.5-month break, effectively, before we go into the final round to decide who will be going to the Iame Warrior Finals later on this year in early November. But Buckley just trying to keep the Donker at bay. Hagelin has been charging forward. Jorn Helder, well, okay, get this. Jorn Helder and Devon Hagelin have both gained 16 places. I did say keep an eye on them, and we've been doing that via the timing screens. Senemanier has also moved up from 31st on the grid and is now 1 place away from getting into the top 15. But the thing is, at the moment, the 2 leading the way, Van Leeuwen and Mulder, neither have won a final. Baziré has the upper mental advantage at this moment, but with 6 minutes to go, anything's possible, and don't count out the 2 at the front. Baziré, yes, previous performance, great character, great racecraft, very, very quick, but even Baziré might not be able to get the upper hand on Van Leeuwen and Mulder. L'indécision est totale à 5 minutes et un tour de l'arrivée. Qui de Quinten Van Leeuwen ou de Just Mulder ou de Louis Baziré va pouvoir s'imposer dans cette course? On a vu Louis Baziré se rapprocher petit à petit du trio de tête. Il est peut-être en train de regarder un peu ce qui se passe devant lui. Just Mulder qui est sorti un peu large là du premier virage. Mais en tout cas, il est revenu très fort sur ce groupe de tête. Maintenant, ça va être le plus compliqué. Ça va être de passer devant ses adversaires sans perdre de temps. Dans un premier temps, en prenant le meilleur éventuellement sur Just Mulder, celui qui s'est lancé depuis la pole position. Et derrière, c'est toujours Tad Buckley hein, qui est 4e devant Arthur de Donker et Felipe Reis. Devon Hagelin est 7e. Il est en train de remonter. Devon Hagelin, 2e du championnat, on le rappelle. Donc il a aussi de gros points à marquer ici sur le karting Genk s'il veut continuer à mettre la pression sur ses adversaires. Et regardez, nouveau tour de bouclé. Et cette fois-ci, Louis Baziré dans la ligne droite. Il va essayer de revenir, mais c'est pas évident. Et il passe à l'attaque. Voilà, c'est fait. Il est venu de loin, hein, le pilote français. Mais c'était bien osé. Et je pense qu'il a eu raison de le faire maintenant. Parce que regardez l'écart avec Quinten Van Leeuwen. Il est en train de grandir petit à petit. I think at the end of the day, Just Mulder resigned himself to the fact that could happen. Bart fourth is really heating up. Felipe Reis has been passed by Tig Buckley.
Arthur de Donker now has Devon Hagelin for company. There's the top three in the championship, and they've got someone who's a relative new, who's made his debut in Iame Series Benelux this weekend, Felipe Reyes, and now Devon Hagelin trying to pull alongside, wheel to wheel out of turn 9 alongside Arthur de Donker, but Matteo Melis could spoil the party right about now. However, we come round to complete our 11th lap, and it's as you were, but with a slight change in the script. Quintin van Leeuwen leads the way. Louis Bazier looking for his second successive win in the final in successive rounds as Arthur de Donker dives up the inside of Devon Hagelin through at turn 2, and Jorn Helder is behind his Fusion Motorsport teammate. De Donker's got to be having eyeballs in the back of his head right now, because these two Fusion drivers, including most specifically Hagelin, is wanting to get past and try and chase down Ty Buckley. Ouais, grosse bagarre pour les places d'honneur. Hein. On a Ty Buckley qui est bel et bien en quatrième position devant Philippe Reyes. Derrière, c'est la grosse bagarre avec notamment Arthur de Donker qui se fait dépasser par qui? Devon Hagelin dans l'histoire. Et Jorn Helder en profite également. Oh, que c'est chaud entre ceux-là. Et pour Arthur de Donker, le vainqueur de la première course de la saison, c'est une période un peu compliquée. Là, pour l'instant, il est entre un peloton de Belges et de Néerlandais. Il essaye de s'en sortir comme il peut. Regardez, il se décale à nouveau dans la ligne droite de ce karting Genk, mais sa position est bel et bien perdue. Il est seulement 8e, aurait-on envie de dire. Il reste encore 2 minutes dans cette course pour, pourquoi pas, encore aller gagner des positions. Par contre, ce qui serait intéressant de voir, c'est où sont les deux leaders. Bazire round the outside, I think at turn 7, he just got the lead. Il est passé. Louis Bazire round the outside at turn 7 has just taken the lead from Quintin van Leeuwen, breaking the deadlock. Now Guus Mulder has the opportunity to get a victory lane 1-2 on the X30 Junior A final podium. But also the fact is, how much does Devon Hagelin have in the tank? With 1 minute and 40 to go, we still have a race on our hands. Bazire leads, Van Leeuwen second, Mulder third, half a second separates them, and Quintin van Leeuwen gets through on Louis Bazire, who touches the back of him, and that's possibly caused a problem with the steering. Bazire's lost the potential of a victory here in round 3. And now it's down to the two Dutchmen at the front end of the field. Bazire mounting the back of Quintin van Leeuwen coming out of turn 2. The Frenchman's hopes of a second successive win in the final has absolutely fallen by the wayside. There is still an opportunity for Guus Mulder to get one up on Quintin van Leeuwen. Mulder took all 3 wins in the heats, of course. The big question is when teams and drivers decided to put brand new tyres on their chassis. 2 laps remain. What's the distance? It's 2.5 tenths. And Mulder really now, if he's conserved a bit of energy, because Van Leeuwen has had to lead the minute he got past Mulder a little bit earlier on in the race, but we are on course for our 3rd successive winner in the A final for X30 Junior. Ty Buckley now battling with Felipe Reyes, Devon Hagelin, Jorn Helder and Arthur de Donker for that final step on the podium on the top 3. As the 132 of Anthony Bongartz gets past on the 117 of Hélène Henriquez. But we are going to come down to 1.36 kilometers. A new winner is going to emerge in the final for the 3rd round in succession. But who will it be? Will it be Falcon Racing's Quintin van Leeuwen? Will it be Victory Lane's Guus Mulder? Let's find out. 2.5 tenths was the gap between the two as they head into turns 1 and 2 for the final time. Mulder really needs to make an impact through these next 2 left-handers and into the next right. Here at turn 6, then it's the run down the Europolan. Mulder goes deep on the brakes. Can he get the slipstream as they both power out onto the Europolan? Through turn 7 for the final time, into 8. Mulder's got to put everything into this. 3 wins in the heats and is so close. He's a short grasp away from it, but Quintin van Leeuwen for Falcon Racing in the 124 comes out of turn number 11.
for what will be the 16th and final time. 3 rounds so far, 3 different winners in the final. Quinten van Leeuwen takes the win in the A final here in X30 Junior by just 0.276 of a second, ahead of Juice Mulder. Tyg Buckley started 13th and rounds out the top 3 overall, ahead of Philippe Perez. What a debut for the young man from the Netherlands, ahead of Jorn Helder, who made up 22 positions and finished ahead of teammate Devon Hagland. Arthur de Donker will have to settle for 7th, ahead of Matteo Melis, Lennon Henriquez and Senna Meunier. Boris Jonchev also managed to get into 11th place, making up 11 positions by the checkered, ahead of Wouter Bergano, Anthony Bongas, Niels Lelore with Stig de Rademaker running at the top 15. Louis Bazire, after that drama, with a couple of laps to go, finished 16th, ahead of Eva Dorrestein. Great work by the young lady from the Netherlands. Started down in 33rd, finished 17th. Fares Jalil, Sebastian Sedesov, and Edouard Gauffoy ran out the top 20. Julian Sorvio, Danny Burs, Max Sulin, Bink van Scheindel, Adam Vida rounds out the top 25, ahead of Yannis van den Bosch, Aurelio Giustinelli, Sam Geluk, Timio Rifla, Antoine Duval finishing 30th, Alexandre Mercier, Flavio Caja and Jamie English completing the 33 finishes after 16 laps. And on lap 2 we lost Senna Pessel, and then on the opening lap Didier Krieft and Arthur Huang, but Van Leeuwen makes it 3 from 3 in A finals for X30 Junior so far in 2024. Well, X30 Junior really has gotten spicy at this midway point of the season, because after the opening 3 rounds, we have 3 different winners from 3 different A finals. Will that trend continue in a month's time? Well, we're going to have a little bit of a lengthy wait to find out, but we have got our Junior X30B finalists on the dummy grid ahead of their final, which will also take place over 14 minutes plus an additional lap. Then we'll have a short break in between this final and then the A final and B final for Senior X30. We should be finishing with the on-track action for approximately 6 p.m. But you know what? Let's hand it over to Simon Mirguet and our winner in the A final for round 3, Quinten van Leeuwen. We zijn met de winnaar van de finale in de junior class. Proficiat Quinten voor deze overwinning. Wat een finale voor jou. Ja, het was een mooie, maar ook lange finale. Ja, vertel eens, hoe was het? Nou, het is natuurlijk heel warm, maar het is gewoon proberen zo snel, gewoon constant goede rondjes te rijden en gewoon niet ingehaald te worden. Ja, en wat is er gebeurd met Louis Bazire? Ja, dat heb ik eigenlijk geen idee. Ja, oké. En dat is deze overwinning is een goede operatie voor het kampioenschap voor jou? Zeker, want ik stond 4e, dus na een beetje pech in ons tricours weer een goede ronde. Ja, dank u wel. Dat was Quinten van Leeuwen, de winnaar van deze finale hier in Genk.
So now we turn our attention to the other 25 drivers out of 61 that will take part in this B final for X30 Junior. Let's take you through the starting grid. Maurice Verkroij starts on pole position with Nathan Best alongside on the front row. Jordi Brugman and Achille Girardin round out row 2. And we also have Timothée Laoussine and Gerd de Vries on row 3. Mohamed El Bouzaki and Lucas Pellizzari rounding out the top 4 rows, with Mele Taylor set to take part from 9th, hasn't broken the timing beam, with Moritz Moore from Germany rounding out the top 10. Luca Podgens and Pepin Steiger round out row 6 ahead of Yves Rie. Raphael Boulard, Gil Hunting, Fabio Angotta, Lucas Metz, Sacha Duguay, Finn Albers, Vigo Moons, Maxime Leenders, Mathis Landin, Lorenzo Notarigo, Sverre Verlinden, and Mathis Ballet set to round out the 25-strong grid. Finn Albers and Lorenzo Notarigo might not be on the grid, so we will have over 20 competitors running in this B final for X30 Junior. Great to hear from Quinten van Leeuwen, our 3rd different A final winner in as many rounds, but you have to say the man of the weekend, Joost Mulder. 156 points by the 127 secured through the ranking after heats. And then, of course, the A final that we just saw. But Simon Mirguet, that was a fantastic race. We had everything in it. I have to feel for Louis Bazire making that slight misjudgment over the back of Quinten van Leeuwen and giving the opportunity to Joost Mulder. But Bazire will be disconsolate, but will come back fighting next time out, next month at round 4 here at Genk. Allez, on est parti dans quelques instants pour cette finale B dans cette catégorie X30 Junior. C'est vrai qu'on vient de vivre la finale A avec les 36 pilotes qui se sont montrés le plus réguliers lors des manches qualificatives. Ici, on est parti donc pour la finale de consolation, comme on l'appelle aussi. Une finale qui regroupe les pilotes qui n'ont pas réussi à se qualifier pour la finale A. Ça ne veut pas dire qu'ils ne méritaient pas d'y être. Ça veut peut-être aussi dire par moment qu'ils n'ont pas toujours connu la réussite qu'il fallait pour pouvoir aller se placer en finale A. Certains sont d'ailleurs très rapides. Faux départ dans cette manche qualificative. L'occasion de vous redresser un petit peu le décor de cette finale B en français avec Nathan Best qui était attendu en première ligne. Deuxième position pour lui avec Maurice Verkroij qui allait s'élancer en pole position. Jordi Brugman partira depuis la 3e place sur cette grille de départ devant Achille Girardin, Timothée Laoussine, Sjoerd de Vries, Mohamed El Bouzaki et le luxembourgeois Luca Pellizzari. Petite anecdote sur ce pilote, Alex. Est-ce que vous saviez que ce pilote est directement passé de la catégorie mini rookie à la catégorie X30 Junior? Ça, c'est un grand saut, hein, comme on peut le dire. Yes. Il y a une différence de châssis et donc forcément l'apprentissage est parfois plus long pour ces pilotes. En tout cas, ça va peut-être lui servir dans le futur à progresser beaucoup plus rapidement et à prendre de l'expérience dans ces pelotons vraiment très relevés. Voilà pour la petite anecdote. Yes, definitely. And also the fact that the chassis in X30 Junior are 10 centimetres longer, 100 millimetres. So you're running on a 950 as a mini or a mini rookie, and then you go to junior, and then you find out how much more mass you've got to rotate, and also how much you as an individual have grown in terms of weight. So this is going to be an interesting one. Simon, over to you for the race starts. Cette fois, on est parti pour la finale B dans cette catégorie X30 Junior. Attention, parce que plusieurs pilotes ont quitté le couloir avant l'extinction des feux. Ce n'est pas notre job, Alex. On va donc vous faire vivre cette finale sans prendre en compte tout cela, parce qu'on n'a pas pu non plus noter tous les numéros et tous les pilotes qui ont quitté ce couloir. En attendant, je pense que Maurice Verkroij a pris le meilleur des envols et qu'il a confirmé et conservé sa première place sur la grille de départ. En tout cas, c'est passé pour tout le monde. Yes, there was a lot of moving, let's say, and it's not down to us to investigate who that is. That will be under another jurisdiction, but yeah, Maurice Verkroij. However, we're going to have a change for second position into turn number 10. Looks like Jordi Brugman has got through and now tries to go for the race lead at turn number 12. Yes, this is in a way the
consolation race, but there is still an opportunity to have a bit of pride. You're still going to get championship points, but another change. And, well, Matthias Verkreuz has lost the race lead as, well, that's, I think that's the 133. Achille Gerardin, who is now leading the way. So a lot of drivers, yeah, as you said, very interesting. I've seen drivers make the move up from juniors to gearbox in previous years. So it's not unheard of. And I have to say, Lucas Pellizzari, you know, credit where credit is due, going from the youngest class we have in the Iame Series Benelux to, oh, and there's 3 wheels on the wagon. That's the 133 off, and Gerardin's wheel has gone absolutely flying. And I've just spotted it. It's on the outskirts of turn number 2. The right rear separated from the back axle. I don't think that's going to go down well with between driver and mechanic post-race. Alors ça, c'est effectivement pas de chance hein, pour celui qui menait les débats. C'est Achille Gerardin hein, qui menait la danse dans cette manche, dans cette finale B. Malheureusement, il a perdu une roue. Alors c'est soit une erreur d'un mécanicien qui n'a pas serré les roues, soit c'est une casse d'un moyeu arrière, ce qu'on a déjà vu aussi par le passé. Mais bon, voilà, le résultat est pour l'instant le même, c'est l'abandon pour Achille Gerardin. En attendant, c'est Maurice Verkreuz qui a repris le leadership de cette finale B. Derrière, ça se bagarre toujours pour la deuxième position. No, that's Jordi Broekman getting second, I think, just then. Because Matthias Verkreuz is actually up the road. So yeah, that was definitely Jordi Broekman on Nathan Best through turn 8. So they've got Moritz Moore, the youngster from Germany in the number 75. Sorry to cut across you there and correct you, but I think, hang on, no, that's, you know, you just go, it's been a long day, folks. It's been a long day. It's been stuffy in the commentary box. It's been quite warm. We're at 31 degrees Celsius at 4:40 in the afternoon. It's not been an easy one for everybody, especially these drivers out on track. And you have to say chapeau to every single one of them for the amount of work that all the teams and the drivers and the families and their support networks. But someone did a bit of a Danny Rick lick the stamp and send it, but we've had someone turned around out of turn number 6 and someone's gone off. Who's the, that's the 130, that's the 198 that's just gone off. That was Viggo Moons from Belgium. So might have suffered a little bit of damage. But also coming back to Achille Gerardin, it may not have been a fault by the mechanic because sometimes the stub axle can, unfortunately, separate away from the back axle and take the wheel with it. I've seen that happen before. And it may just be that with mechanical sympathy, drivers are quite hard on the machinery they're underneath. And you know that through experience that you want to do as much as you can. But we are seeing a change a little bit further back. Yves Rie has just been passed, I think, by Pellizzari. Ouais, c'est Luca Pellizzari qui vient de passer effectivement à l'attaque au niveau du premier virage. C'est passé pour le pilote luxembourgeois qui remonte en 7e position dans cette finale B. Finale là aussi plus longue que les manches qualificatives. Il y a la gestion des pneus à prendre en considération et surtout leur dégradation. On sait qu'il a fait très très chaud durant ce week-end limbourgeois. Et donc ça a toute son importance dans ces courses finales avec plus de temps en piste et donc une surcharge sur les pneumatiques que l'on n'a pas forcément connue lors des manches qualificatives. Voilà pour l'aspect technique des choses. Nouveau tour de bouclé d'ici quelques instants par Maurice Verkreuz. Est-ce qu'il est en train de revenir derrière Jordi Broekman? On est à 4 dixièmes d'écart entre les deux leaders. Derrière, ça se bagarre, vous le voyez, hein, pour la 4e position, 4e et 5e place. Grosse bagarre avec des pilotes voilà, qui veulent aussi marquer des points. On marque des points hein, durant ces finales B. C'est important aussi de le signaler parce que forcément, chaque point peut compter et c'est toujours sympa de finir dans une position supérieure. Et donc, voilà, c'est une finale B, certes, mais il y a des points à aller récupérer. Yeah, just noticed that Giel Hunting has just made up a position or two. More importantly, past Moritz Moore from Germany. So the youngster with VDK Racing losing a position or two. Lucas Pellizzari not too far behind, but Maurice Verkreuz continues to lead as we've got 8 minutes and
10 seconds to go plus an additional lap. So Verkreuz leads, Brugman second, Best third. Hunting now past Laussin for fourth, Moritz Moore now down to sixth. Yves Rie, Pepin Steiger, Rafael Boula and Lucas Pellizzari round out the top 10. Mathis Palais is going to be the next unfortunate driver to suffer a retirement. So we are down to 19 runners and riders. And also one of the other things that I said about mechanical sympathy earlier on, Simon, because the thing is that metal expands and contracts in hotter temperatures. And that might have been also another factor that might have contributed to Jardin's wheel coming off the wagon. But Gil Hunting has just been passed by Laussin and Moore going through into turn number 10. And Hunting getting very racy coming out of 11. Moore trying to look up the inside of Laussin into turn 12. It's really getting feisty for the final bit of the top three. 3 second time penalty going to 1:30. Rafael Boula, well, 3 second time penalty. 2 wheels outside of the corridor at the start. Et vous venez de parler de Raphaël Bourlard qui est engagé dans 2 catégories dans cette Iame Series Benelux. Il est engagé en X30 Junior mais aussi en catégorie K100 dans la catégorie 148 qui correspond au poids minimum à avoir à la fin des différentes manches. Il mène largement d'ailleurs ce championnat K100 et vous le voyez la différence ici c'est qu'il est en finale B. Il est face à des pilotes vraiment très impressionnants aussi. Alors on ne dit pas que Raphaël Bourlard est loin derrière, mais c'est un pilote qui a finalement très peu d'expérience, Alex, en karting, Raphaël, puisqu'il a commencé il y a quelques mois, il a fait quelques courses l'an dernier. Cette année-ci, il fait beaucoup plus de courses que ce qu'il n'a eu l'occasion de le faire par le passé. Et donc c'est un pilote qui va monter en puissance durant les prochains mois parce qu'il a une expérience à rattraper, ça c'est inévitable. C'est pour ça d'ailleurs qu'il double son programme avec la catégorie X30 Junior et la catégorie K100. Raphaël Bourlard pour l'instant 8e de cette finale B. He's a character as Raphael. Wears his heart on his sleeve, very emotional. And you know, these drivers, as young as they are, have every right to be passionate, enthusiastic, motivated, and also wear their heart on their sleeve. I mean, you want to see them express themselves in the ultimate way possible, and karting allows them to do that. I mean, Boulard is leading the KA 100, 148 kilo category after the 2 rounds. Of course, folks, don't worry, they're back with us at Marienburg in the second weekend of October for the championship finale. Of course, KA 100, a more cost-effective way of getting drivers into racing, and also those that don't have the budget. But we do have a change for position because Gil Hunting has got through on Nathan Best, and I think also Timothy Laussin has also made the move. So, yeah, again, it's just a case of doing the best you can. Yes, this is the B final, but you've got to put your best foot forward. You still get championship points, and the higher up you are, the more championship points you get, but you don't get the same as you would if you were in the A final. Maurice Verkreuz, Jordi Broekman, Nathan Best, Gil Hunting, Timothée Laussin. C'est le top 5 de cette finale B à 4 minutes 30 du terme. Et pour compléter ce que l'on disait en anglais par rapport à la catégorie K100, c'est une catégorie qui n'est pas présente ici sur le Karting Genk, pas présente pour ce rendez-vous, pas présente non plus pour la 4e manche de la Iame Series Benelux, mais on retrouvera cette catégorie du côté de Mariembourg. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que cette catégorie K100, c'est une catégorie qui se veut accessible avant tout. On essaye de limiter le budget total pour une saison et donc on n'a que 3 courses finalement. C'est l'occasion tout de même d'avoir un championnat pour ces pilotes qui sont engagés dans cette catégorie, mais à moindre prix. Voilà pour les explications concernant cette catégorie K100. En attendant, retour à cette catégorie X30 Junior et cette finale B où Alex vous le rappelait, il y a des points pour le championnat à aller chercher et donc c'est toujours important de maximiser son nombre de points et pour l'instant Maurice Verkreuz est bien parti pour aller chercher des points importants
pour cette campagne. Son écart qui a grandi parce qu'on a perdu dans l'aventure, Alex, Jordi Broekman. Il n'est plus passé devant nous. Que s'est-il passé avec le pilote néerlandais? On n'a pas vu sur nos images, ou alors on n'a pas été attentif pour le coup. Mais je n'ai pas vu repasser Jordi Broekman et il n'est pas non plus annoncé dans notre classement. Et c'est Kiel Hunting qui s'est emparé donc de la deuxième position. Nathan Best de la troisième. Yeah, Jordi Broekman, unfortunately, did not make it past sector 3. Ouais. Well, as you were saying. Oui, voilà, on a été quelque peu interrompu. Non, on le disait, Jordi Broekman qui n'est pas passé dans le troisième secteur. Effectivement. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Grosse bagarre et un accrochage. Someone went up the back bumper of somebody else and found their rear axle going skywards. Nearly a carbon copy of what we saw with Antoine Duval earlier on in the qualifying heats. But again, you know, these drivers are just trying to put their best foot forward, and I'm really, really pleased that, you know, when you see father and son combinations like, say, Nicky Team and Kurt Team, obviously Kurt Team, a multi-time DTM race winner, Andy Prio, three-time World Touring Car Champion, and also raced with Ford and BMW at Le Mans in the WEC over multiple years. You look at Tom and Rocco Coronel, a correlation with this championship as well. But then to see Antoine Duval trying to forge his own path and not be under his father's shadow. Yes, he's got a famous father who is a legend within WRC circles, but great to see Antoine trying to make his own mark and make his own path forward in motorsport. And that's, as we would say in the United Kingdom, that's where the apple doesn't fall too far from the tree. So I'm really looking forward to seeing Antoine compete in more races here at the Iame Series Benelux, and maybe we could see him have a potential title push in the future. But just under 60 seconds to go. 18 drivers will rounded out at the moment by Sacha Duquet, are very much on course to getting to the checkered flag for one final time, and they'll probably all breathe a big sigh of relief and just go, yes, that's it. And well, I did see another kart by the side driver. Oh, someone's had an off at turn 4. Not trying to make out who that is. Couldn't really see, but we might find out very, very shortly once everyone crosses the line. So 2 laps to go. Lap 15 out of 16 underway. Maurice Verkroijs leads by over 1.5 seconds. Ahead of Kiel Hunting, who's made up 13 places from 15th on the grid. And I've got a feeling it's Sacha Duquet that is the driver that did not, well, is currently is making his way through sector 2, so it's quite a way down, but someone's fallen off the precipice, I'm afraid. But time has expired here, Simon. One more lap to go here in X30 Junior Final B. I'll hand it over to you right up until the checkered flag, my friend. On est dans le Money Time, on est entré dans le Money Time de cette finale B avec 2 tours encore. On va rentrer dans le dernier tour d'ici quelques instants avec toujours cette bagarre pour les places d'honneur dans cette finale B. Le dernier tour entamé par Maurice Verkroijs, toujours en tête, 1 seconde 2 d'avance sur Kiel Hunting. Iver Ruijs est 3e, détenteur du meilleur tour en course pour l'instant en 56-770. Timothée Laoussine est 4e, 5e place pour Pepijn Steiger, 6e position pour Nathan Best et 7e place pour Raphaël Bourlard. Mohamed El Bouzaki est 8e devant Sjoerd De Vries et Moritz Mohr, le pilote allemand. Regardez, ça se bagarre encore à la fin de cette finale. On est parti dans la partie technique de ce tracé avec Raphaël Bourlard là qui tente de passer en 6e position devant Nathan Best. Ouais, il est passé par l'extérieur. Oh, c'est joliment fait de la part de Bourlard, et derrière c'est Mohamed El Bouzaki qui en profite également. Et pendant ce temps-là, le vainqueur de cette finale B, c'est Maurice Verkroijs. Well, Maurice Verkroijs takes the win in the B final for X30 Junior. Kiel Hunting, Yves Rie round out the top 3 places. Timothée Laoussine, Pepijn Steiger, Raphaël Bourlard,
Mohamed El Bouzaki, Nathan Best, and Moritz Moore round out the top 9. Gert de Vries finishes 10th. Lucas Smets was the driver that ended up going off at turn number 4 and would finish would finish on lap number 13 their race, as we are just waiting for the last couple of drivers to come across the line. Maxime Leenders, Lucas Podkins, Fabio Angotta, Lucas Pellizzari, Mathis Landens, Sverre Verlinden, and last but by certainly no means least, finishing after 16 laps, Sacha Duquet in the 111 from Belgium. Lap 13, we lost Lucas Metz. Jori Broekman out on lap 9. Mathis Palais, Vigo Moons and Achille Gerardin out on laps 3 and 4 with Merle Taylor. Finn Albers, Lorenzo Notarigo rounding out the non-starters. That's it for X30 Junior for round 3 of 2024. But folks, just under 15 minutes time, we've got the big crescendo, the big grand finale, as we'll be getting underway with Senior X30 A final in just under 15 minutes. And the on-track action will conclude with the B final for Senior X30. Believe you me, you won't want to miss this. Ik had 3 dagen over laatst. Vrijdag, zaterdag, zondag. Zaterdag gaan we
Gaat er helemaal nergens over, maar we gingen gewoon meer over. Met dat knappen erin. Serieus. Ja, Bier! Yeah, but now it actually needs to stop. That's 12 faster. Ready for the final. Oh my god. Oh, it's Apéro! Oh, can I check my pressure? Angel, you about Angel? Race at the end. Guys, everyone behind the camera! Can we go under the camera? Under the camera. Well, thank you very much for bearing with us. There has been a delay. There has been a thunder and lightning storm in the background, not too far away from the circuit. But here is your grid for the X30 Senior A final. Starting from pole position, Patrice Kavalski will be joined by Clovis Nogoheid on the front row. Q-Ho Lee and points leader Sam Below to round out row 2. Ahead of Otto Paikkonen and Clément Outron. Row 4 is going to be Alessandro Tudiska and Kevin Nantinga. Loris Saxe and Marcus Klum round out the top 10. Henki Counteren, Noah Maton, Victor Louis. Oh, right, we've already had the 354 off the circuit. That's Charlie Klum going off at turn 3, due to start down in 26th position. Henki Counteren and Noah Maton, row 6. Victor Louis and Mattis Merskart, row 7. Aaron Ferrazano, Zem van der Heyden, Matthias van der Kerkhoff, Yanni Bouillet, François Delati and Roxane Nantinga round out the top 20. Zoe Knebler, Bo Heymans, Hugo Jalad, Dan Steeman, Alexis Constant, Charlie Glum, due to start 26th. Ahead of Tobias Norman, Wesley de Goy, Milan Marzak, Johan Verhaard, Il Prouveau, Mika Voss, Julian Carmen, Annabelle Bryan, Iliano Couture and Clément Massot round out the 36-strong grid. Now, before we got the karts onto the dummy grid, race director Thomas Linus said it was wet race. So, Simon Mirguet, we have a very interesting mix. Some drivers on slicks, some drivers on wets. And most notably on the front row, Nogoheid went wets, Kavalski went slicks. Information très importante avant le départ de cette finale concernant les choix de pneumatiques. Du côté de la direction de course, on a dit que c'était wet race, c'est-à-dire on est capable de mettre des pneus pluie dans ces conditions. Mais information importante, du côté de la première ligne, Patrice Kowalski partira en slick, Clovis Nogoheid en pluie.
Ça veut dire qu'on va voir comment les châssis se comportent dans cette finale A de la catégorie X30 Senior. Un moment très attendu par les spectateurs avec plus de 100 pilotes qui étaient regroupés ici. Vous avez devant vous les 36 meilleurs du week-end avec notamment Patrice Kavalski, le rookie de ce peloton qui est en tête. Clovis Nougaired en deuxième position. Kioli, Sambalota, 4e place pour le leader du championnat. Et derrière, on retrouve des candidats aussi à la victoire. Otto Pikkonen, Alessandro Tudisca, Clément Outran ou encore Kevin Latinga. Henkit Kalteren, 2e du championnat, démarre 11e. Well, with a mixture of slicks and wet tyres on the grid, we have 35 X30 Seniors heading into the tram lines. Red lights on the gantry, straight away full start. You can see by the gesticulation the circling finger of one Patrice Kavalski on pole position. And, well, at the moment, both finals have been won this season by the man from Dream Racing, the 290 of Sambalota, who was the ranking after heats leader and the winner of Final A at Marienburg, was second in the ranking after heats, following Henki Kalteren at Austriacore, but beat the Dutchman at Racing Karts JPR. More importantly, Patrice Kavalski really helps himself by that being an additional 80 points by having 3 race wins and having a second and also a top 5 finish. So Kavalski might have made the better choice. Or has Clovis Nogahoy done so? The big thing is there is grey cloud cover overhead. And from my experience as a commentator, not as a racing driver like yourself, Seymour, the biggest thing is that when you have a track like this that's partially wet, mainly very bone dry at the bottom of the tarmac, if we don't get any more rain, those on wet tyres are at the mercy of those that have decided to do the old Jensen button. Slick tyres on a wet, slippery surface. And if the track evolves, those slick tyres will really come into play. Oui, les pneumatiques qui vont peut-être être déterminants dans cette finale A. 14 minutes et un tour, ça ne change pas du côté de cette finale avec toujours le même programme annoncé évidemment. Un faux départ pour débuter cette finale. Le deuxième sera sans doute le bon, Alex. Le départ, c'est parti! Here we go. It's the run to turns 1 and 2. Everyone treading on eggshells, but Patrice Kavalski leading the way as everyone, a lot of drivers ending up on the runoff area coming out of turn number 2. As well, a couple of karts coming to strife, and more importantly, one of the Eichmann Grand Prix karts did. It might have been Q-Ho Lee or Topaikanen that just hit trouble out of turn number 4 on the opening tour. As they come down out of the Europlan into turn number 7 for the first time. Drivers really having to watch what they're doing at the moment. But at the minute, well, it looks like Alessandro... Now, I'm wondering, is that Alessandro Tudisca or is that Henki Kalteren? Let's find out as we go through turn number 10. It is... I think that's Henki Kalteren. I think that's Henki Kalteren that's gone on the back bumper of Patrice Kavalski, and the lead has already changed before the opening lap is completed. So 1 lap in, leading the way, it is Henki Kalteren who's jumped from 11th to the race lead after the opening lap. Look at the grandstands there as well. Everyone is on tenterhooks, biting their nails to the quick. And look how quickly Henki Kalteren has bolted from Patrice Kavalski, Kevin Lantinga in third, Otto Paikanen, Aaron Ferrazzano, Loritz Saxa, Victor Luis, Sambalota, Noah Maton, and rounding out the top 10 from Korea, Q-Ho Lee. Quel départ de la part d'Henki Kalteren qui partait 11e, on l'a dit, 2e du championnat, le voilà en tête et de manière très impressionnante. D'ailleurs, il creuse l'écart de manière assez impressionnante devant Patrice Kavalski qui a désormais sous pression Kevin Latinga. C'est plutôt Kevin Latinga qui met sous pression Patrice Kavalski. Otto Pikkonen est 4e, Aaron Ferrazzano 5e, mais ça va encore évoluer et attention à l'évolution des pneumatiques. Vous l'avez vu
Patrice Kavalski en bagarre avec Kevin Latinga. Kevin Latinga qui est passé en deuxième position devant Kavalski. On retrouve ensuite Otto Pikkonen pour le compte de GP Racing. Derrière, c'est Loritz Sachs qui est passé en cinquième position. Et là, on voit Aaron Ferrazzano en train de batailler avec notamment Sambalota et Noah Maton qui se mêlent à cette bagarre également. Oh, that's a squeeze and a half going through down the Europolan. Sambalota managing to get 2 places for the price of 1 through turn 6. However, got literally assaulted from all sides. It was like an American police pit maneuver on a main highway. But still, Balota keeps his nerve, just having to stay calm, to be honest with you, because Henki Kalteren now wants to break the streak that Sam Balota has got, but it depends on what tyres Henki Kalteren is on. There are drivers slipping all over the shop at the minute, coming out of turn number 12. So the cloud cover is coming across along towards the main start-finish straight. The cloud cover is grey and significant, and more to the point, Henki Kalteren has the lead over Kevin Lantinga, is just over a second. Meantime, Patrice Kavalski gets underneath Otto Pikkonen, but now has Noah Maton up the inside through and before the apex of turn 7. So Noah Maton has the opportunity to go for a top 3 finish and has to deal with the flying fin of Otto Pikkonen. Gets through at turn 9. Kavalski thought there was an opportunity, so did Noah Maton, but neither of them made it through. And there was a dive bomb from Loritz Sachs from Falcon Racing. The Dane deciding to go from absolutely way back when to get through on the pair of them through turn 10. Oui, les temps sont durs pour Patrice Kavalski pour l'instant. Ce sont les pilotes RSD qui se montrent à leur avantage dans cette course, avec notamment Henki Kalteren qui a pris le meilleur sur tout le monde. Oh, attention, qui est allé visiter le bac à gravier là-bas. More dramas there. They're all sliding off. The rain's come down. The rain's come down big time. And drivers on slicks are at the mercy of the local elements. Loritz Saxon was the first one to slide off the circuit on the outskirts of turn 2. Have the tables turned. Oui, c'est la pluie qui fait son apparition et c'est sans doute la pluie qui va déterminer le résultat de cette finale A dans la catégorie X30 Senior. On ne peut plus rien vous dire pratiquement. Si Henki Kalteren est toujours devant et qu'il a pu rester sur la piste. He's on slicks. Et il est en slick. He's on slicks. That's why he jumped from 11th to 1st. And now it is a case of just picking yourself up and just trying to do as minimal inputs. You know this from experience under wet conditions here, Simon, that when you are on slick tyres, on a track that is getting wetter and wetter by the second, you really, really have to minimise your throttle input, minimise your brake input. Your steering's got to be smooth and concise. No overcorrection. Look how treacherous it is for Henki Kalteren. Noah Maton now up into second. Sam Balota third. It really, really has changed. And there's been a lot of drivers that have gone off. Dan Steeman, Q-Ho Lee, Zem van der Heijden, Alexis Constant. There is a big, big list. You can see there the snap-on understeer through turn 5 for Henki Kalteren. And that's going to be Noah Maton through for the race lead. But Kalteren straight lines it out of turn 6 and gets the whole shot. Oui, et vous le voyez, hein, les trajectoires différentes de la part d'Henki Kalteren et Noah Maton. Noah Maton qui est passé le temps de quelques instants en tête de la course, mais effectivement, on a eu pas mal de sorties de piste hein, et encore des pilotes qui se retrouvent dans l'herbe là au niveau du premier virage. En attendant, les deux leaders, vous le voyez, on roule vraiment sur des œufs. L'adhérence vraiment très précaire pour les pilotes qui sont en slick, et effectivement, dans ces conditions, Alex, c'est une véritable patinoire. Il ne faut pas partir à l'erreur dans ces cas-là. Vous n'avez qu'une chose à faire, c'est tenter de rester sur la piste. Et on va le voir, hein, des pilotes qui vont être très prudents. Et regardez, depuis notre cabine, on le voit, hein, cette pluie qui s'intensifie encore. Ça va vraiment être très très chaud jusqu'à l'arrivée. Well, that just goes to show how quickly things can change. We've got a 5-second penalty going to somebody. Not too sure what it's for, and I couldn't really see the race number on the digi flag. I think that might be 204 possibly, or 284 for Mika Voss. But again, it's just a case of treading on eggshells. You are on a slippery ice rink, and
Still, there's another driver that's just gone straight off at turn number 2, and it is literally. This is like an ice skating rink. There's so many people on it, but when you don't have the purchase underneath you, what's going to happen? You're going to slip and slide, and you're probably going to do a 180, maybe even a 360, just to be, not to add drama, but just to really give you people at home watching who are not here with us, but you're watching on the Iame Series Benelux YouTube channel and also on iame-motorsport.com. You look at what's happened. Clovis Nogaard's all the way down in 31st position and was one of the drivers that went on wet tyres. So it might have been, and the rain has just decided to go to DEFCON 5. It is now hurtling down with 6 minutes to go, plus an additional lap. This rain is so intense, it is really, really treacherous for these drivers at this moment in time. There are going to be rooster tails from the wet tyres. The slicks are getting colder and colder. And the traction is going to be at an absolute premium here. Et on voit que Noah Maton est passé devant Enki Kalteren depuis un tour maintenant. Regardez l'avance qu'il a déjà prise depuis tout à l'heure. Mais Noah Maton qui est bel et bien en tête de cette course devant Enki Kalteren. Où sont les pilotes qui sont chaussés de pneus slick? Parce que là, ça va être vraiment très difficile pour les pilotes qui sont en slick de rester en piste ou en tout cas d'afficher un bon rythme dans cette course. Alors vous le disiez tout à l'heure, mon cher Alex, on avait sur la grille de départ un pilote qui était Clovis Nougaired qui était en pluie. Il est seulement 21e. Va-t-il pouvoir remonter? Regardez, c'est le déluge. C'est le déluge ici. Thunder and lightning here at the circuit. It is teaming it down. Everyone's going to be running for cover. And with 4 minutes and 45 seconds, the wind has picked up. It is absolutely raining cats and dogs here at the home of champions. Everyone thought the rain was going to probably subside. The wind has picked up. It's probably pushing wind across at about 15 kilometers an hour. 3, 4, 7 cars slowing down out of turn number 11. No one, like even Noah Maton, coming out of the acceleration zone out of turn 12, completely sideways. Oui. I've never seen it like this at Karting Genk, where the wind has really picked up, the weather's set in, and it's in for the rest of the competition here today. Oui, et Alex, on a l'abandon pour le leader, le poleman, après les manches qualificatives. C'est Patrice Kavalski qui est contraint à l'abandon. On ne l'a pas à l'image, mais il est bel et bien en train de jeter l'éponge. Il revient même dans la partie de la voie des stands. Il est sorti. Patrice Kavalski, c'en est terminé pour lui. Devant, c'est Clément Massot qui a pris les commandes de cette course. Devant Noah Maton, Clément Massot, 35 places de gagner. C'est tout simplement exceptionnel. Back of the field to the front in 10 and a half minutes. 11 and a half minutes. That just goes to show that I think Clément Massot saw the weather, saw what was inbound and went... Et regardez, c'est Ilyes Pruvot, il me semble, qui revient là en deuxième position. Je pense que c'est lui. Oh my goodness, this... I thought there couldn't be enough twists and turns in this 2024 season. This chapter that's just been written has turned the season upside down on its head. Look how the wind is just blasting the rain across the circuit down the start-finish straight. That's incredible. Oui, Alex, c'est vraiment difficile de lire l'évolution de cette course. On a Clément Massot en tête. Je vous disais, Ilyes Pruvot en deuxième position. Il est finalement troisième parce que entre Clément Massot et lui, il y a un autre pilote. C'est Mathias Van de Kerkhove qui s'est intercalé en deuxième position. Hugo Jalad, le Français, est en quatrième position devant un de ses compatriotes, Johan Verhaar, et devant Clovis Nougaired. Noah Maton, le premier des pilotes en pneus slick, il me semble, est septième désormais. Yeah, that rain's coming down really, really badly now. 2 minutes and 20 to go. We are, there's yellow flags at turn 7. The rain is significant. This is torrential downpour. And drivers are going to be very, very happy once they get to the end of the race distance.
This is all about survival of the fittest. If you have a 50-50 chance when a race director declares wet race, you decide, am I going to go on to slicks? Am I going to go on to wets? It's the call between driver and mechanic. And Clément Massot from the back end of the field to first place. Let's have a look. Where is Clément Massot? 21st. Didn't make it into the A final at Austricourt and currently sits 21st in the overall standings. Look, it's standing water at turn 6. You go to the apex, it's like a dovetail of spray, and they've called it. It looks like they've called it. Checkered flag is out. They've stopped the race early. Great call by race control and our race director to finish under such dramatic conditions here for the X30 Senior A final. And what a masterstroke. Clément Massot last to first and wins by 11.4 seconds. Drivers pushing the carts. There's so much saturation, it's going to get into the radiators. There's drivers still off the circuit. C'est une kick Alteron. C'est une kick Alteron qui n'a pas passé la ligne d'arrivée. Oh, mais qu'est-ce qu'il se passe dans cette finale? C'est une kick Alteron. Il ne terminera pas cette finale. That's a DNF. That's a DNF. That is going to hurt him big time. And you can see by the body language. I cannot believe it. Noah Maton finishes ahead of Sam Balota. So around about 11 minutes, time was called, checkered flag out. Clément Massot wins the A final in such dramatic and unprecedented circumstances here at the Home of Champions, winning by 11.4 seconds ahead of Matthias van der Kerkhofer. Right, okay. I'm going to run through the top 5 here whilst the results are on your screen. Clément Massot, last to first. Matthias van der Kerkhofer started 17th, finishes 2nd. Il Prouveau started 31st, finishes P3. Hugo Jalad, 23rd to 4th. Johan Verhaad rounds out the top 5, 29th to 5th. The results on your screens tell part of the story. But the biggest drama of all, Henki Kalteren, the Dutchman for RSD Karting, did not cross the start-finish line as the checkered flag fell. He was pushing his kart. The body language tells the tale of what has just happened here at Karting Genk. My goodness, this is a chapter that will live in Iame Series Benelux history for a very, very long time.
Mesdames et messieurs, nous sommes de retour pour vivre ensemble la dernière course au programme de ce samedi. Samedi vraiment très particulier avec le soleil qui a été omniprésent tout au long de la journée et puis une pluie, un orage qui est venu s'abattre durant la finale A de la catégorie X30 Senior. On retrouve d'ailleurs cette catégorie pour la finale B. 14 minutes et un tour annoncé, mais on est en condition de piste pluie et donc forcément une finale qui peut être raccourci à ce niveau-là. On va voir tout de suite ce que ça va donner en termes de tours à accomplir. Je vous avoue que la finale A de cette catégorie X30 Senior a un petit peu chamboulé tout dans nos esprits. Oh. C'est le cas aussi pour vous, Alex, alors qu'on découvre là la grille de départ de cette finale B avec Tyrone Kinnard qui s'élancera en pole position. Well, the funny thing is, I've just had a really interesting conversation with our good friend Thierry Lépine. He said this has been the craziest year we've ever had at the Iame Series Benelux because, folks, some of the drivers in Final B, including our front row, decided to not go out. So we have 22 drivers who I will run through. So Connor Grant, Bertrand Saxe, Jules Van Hul, Kevin Bakker, Luca Moulin, Gaetan de Brabandera. These are the drivers that have opted to go out onto the circuit. Keanu Wellens, Philip Svensson, Roberto Baz, Tristan Kroon, Nicolas Simic, Reese Newburn, Rafael Linders, Jens Berzart, Thibaut Weyers, Lucas Horsika, Sky de Forny, Florent Dierdin, Matteo van der Kaukov, and Florent Bans. And oh, well, we've got a full cut-off on the circuit. And that is the 317 of the Netherlands, Kevin Bakker. Well, the throttle pedal isn't going to help him get out of that mess, I'm afraid. Oui, Kevin Bakker qui se retrouve déjà là, presque contraint à l'abandon. Il essaye de repartir. On le voit remettre les gaz, mais ça ne repart pas pour l'instant. Il est bloqué au niveau de l'épingle juste avant la ligne droite de l'Europalan. Alors qu'on va très prochainement lancer ce peloton pour cette finale B. Kevin Bakker qui devait s'élancer en principe en 10e position. Ce ne sera pas le cas puisque on le voit depuis notre cabine. On est en train de dégager son kart et de le mettre en sécurité. C'est donc l'abandon pour Kevin Bakker. Vraiment un moment à oublier pour le pilote néerlandais, alors que le peloton maintenant se présente pratiquement devant cette ligne droite de départ. Alors on nous annonce toujours sur notre écran 14 minutes de temps réglementaire plus un tour. Alex, on verra bien ce que ça va donner. Well, last race of this round of the championship, and what a round it's been. Red lights on the gantry. Connor Grant will lead the field as the lights go out here at Karting Genk. And now into turns 1 and 2 and under braking while Connor Grant, tail end snapping to the left-hand side under braking whilst rotating it through into turns 1 and 2. As the field makes its way into turn number 3. If you go to the outside line through turn 3, you get a really good run coming out of there. So, as I said, 22 starters. Well, quite a few well, actually, make that nearly 50% of the field. 19 drivers competing in this B final out of the original 36. Of course, Kevin Bakker is not on terra firma, aka tarmac. He's in the wet and dirty and muddy grass, unfortunately, which just goes to show how quickly things cannot turn in your favour. Connor Grant leads the way, but that is, I think, Gaetan de Brabandera possibly that might have just gotten through. Yes, that is, who's just broken the timing beam first through sector 2 as they come out of turn number 11. So Gaetan de Brabandera leading the B final at this early stage. Les premiers tours qui sont en train d'être bouclés. Le premier tour, pour être précis, dans cette finale B. Et un homme qui se détache en tête de ce classement, c'est Gaetan de Brabander qui a pris largement déjà les commandes de cette finale. Derrière, vous le voyez, ça se bagarre. On a plusieurs pilotes et notamment un pilote là qui s'est fait surprendre, envoyé en tout cas à tout le moins en tête à queue au niveau du premier virage. À l'image, on a notamment Jules Van Hul avec le châssis TD. Jules Van Hul qui était il y a quelques instants en 3e position. Il est peut-être même bien passé en 2e place pour l'instant. On va confirmer tout ça. En attendant, c'est Gaetan de Brabander qui mène les débats. Et je pense qu'effectivement, Jules Van Hul est passé devant Connor Grant.
Yeah, so this has been a right old chess game in the last couple of hours here, Simon. You know, dry weather conditions. We were waiting for things to sort of, you know, just get to the end of the race weekend for these drivers. 164 coming here. Of course, north of 250 by the time we take into consideration mini rookie, X30 Senior Cup gentleman and master, which will be happening tomorrow. The live stream you can catch from around about 20 past 1 tomorrow afternoon. But Gitan de Brabandera, well, no surprise here, with an absolutely sopping wet circuit, leads by 3.1 seconds. And again, yes, they've got wet tyres on. Yes, they will have traction, but it won't be premium traction, let's say. The kart is going to feel a bit sketchy, a bit loose on the back end when you're trying to accelerate. You're going to get chronic understeer, and some drivers deciding to go wide into turn 6 and just sort of do what Daniel Ricciardo did in his early days in Red Bull, where you sort of like you use a V-turn on the corner. So you're effectively trying to use the furthest part of the corner in order to maximize your exit speed. And that's something drivers do, and you learn in karting from a very, very young age. On était en train de parler de ces conditions particulières que sont ces conditions quelque peu aquatiques en cette fin de journée et des trajectoires qui sont effectivement bien différentes de ce qu'on connaît sur une piste sèche. Alors il y a plusieurs écoles, hein, pas une seule trajectoire qui est bonne. Certains sont parfois un peu plus à l'attaque à l'intérieur, certains profitent de l'extérieur de la piste pour tenter d'être le plus performant possible. Mais vous le voyez, parfois des trajectoires un peu différentes. Le but, c'est d'aller chercher en tout cas le grip là où il y en a, c'est-à-dire en dehors de la trajectoire sèche, parce que là vous avez de la gomme, et Dieu sait que ce week-end, avec la chaleur qu'il y a eu, il y a pas mal de gomme sur la trajectoire idéale sur piste sèche. Et donc vous le voyez, hein, là on a des pilotes qui vont vraiment chercher l'intérieur du virage et d'autres qui vont chercher l'extérieur. Bon voilà, c'est deux écoles de conduite un peu différentes, mais vous le voyez, c'est un art d'être toujours à l'équilibre, et vous le voyez. Connor Grant getting all kinds of sideways in the 254. He led the race from lights out and now finds himself battling away. I mean, Lucas Horsica might have got himself up a couple of positions. He's currently running, according to our live timing, around about 4th place. So Connor Grant is battling. I think that's Keanu Wellens not too far behind. Tristan Kruner's got through on Connor Grant, so that's a change. That's a battle for. Oh, who's just got the launch then? I think that might have been Luca Muller that just got the two of them on the, and that was Keanu Wellens as well. Just literally came out of turn 11, hit the throttle, bang, straight forward. There you go. 2 places for the price of 1. La bagarre qui nous occupe avec Lucas Orsica, c'est pour une place sur le podium éventuellement, hein, cette bagarre avec notamment Philippe Svensson avec le casque vert. Ce sera à confirmer, mais il me semble que c'est le cas avec Lucas Orsica, pilote que l'on a vu faire toutes ses classes en Iame Series Benelux. Il était déjà là à son plus jeune âge, Lucas Orsica, et donc un habitué de ces courses dans le Benelux, ce karting de Genk qui n'a plus aucun secret pour lui. Et regardez les différences de trajectoire avec un chassé croisé là pratiquement avec Lucas Orsica qui a finalement la plus belle des trajectoires, hein, vu la manière dont il est revenu sur Jules Vanhul. Ouais, très impressionnant, très intéressant d'analyser ces différentes trajectoires. Et Lucas Orsica qui est de plus en plus pressant devant, eh bien c'est une balade de santé pour Gaëtan de Brabander. Bit of a swan song at the end of a difficult weekend for the 231 from Belgium. He's leading, and his lead now is nearly 7.9 seconds. Lucas Horsica looking up the inside of Jules Vanhul. Gets through at turn 2, but Vanhul clips on the apex, and Horsica's sort of like saying, right, don't be crafty, but Vanhul trying to go around the outside at turn 4. That's brave in these wet weather conditions. I've seen Jules Vanhul pull that kind of move off in other categories in karting. But again, it's just sort of making the best of intentions. You can be, I've known drivers in karting, some who love the wet and really flourish in it, but in the dry they tend to struggle.
Then there's the complete opposite. Someone who's rapid as anything in the dry, but then you put them in wet weather conditions. One driver in another category was at a season finale and he was in qualifying. It was absolutely teaming it down with wet weather, and he went off and hit the wall and qualified outside of the top 15. And normally, if you put him in the dry, he'd be on pole position. So it's nice when the wet weather is a nice equaliser for a lot of drivers, because they go, right, now I've got the chance. I was half a second off the pace. It really put me in a disappointing mood. But then you also have to have consideration for the, out of the 103 drivers, 31 did not even make it through to this final here. And those drivers that decided, with the weather as it had become, not to go for it and go for a potential opportunity to get a good amount of points. Oui, changement pour la troisième place. Pendant ce temps, Alex, avec Jules Vanul qui a cédé cette troisième position à Philippe Svensson, le pilote norvégien, désormais sur le podium de cette finale B. Podium honorifique, puisque on vous l'a dit, on a vécu la finale A, une finale chaotique avec des conditions vraiment très particulières, des pilotes qui sont partis en slick alors qu'on a eu le déluge ici sur le tracé limbourgeois. Ici, c'est beaucoup plus simple à lire comme hiérarchie, c'est vraiment le pilotage sous la pluie qui fait la différence. Attention à Philippe Svensson à l'attaque là devant la tribune principale de ce karting Genk, et Jules Vanul en quatrième position. Attention derrière parce que ça pourrait aussi revenir dans le chef de Sky de Fourny qui est pour l'instant cinquième. Yeah, Sky de Fourny, also a driver that doesn't always have the best of luck, especially over the previous rounds, but well, was due to start 31st in this race and is now currently running P5. Lucas Hosika again just trying to do what he can. Gilles Van Hoel trying to go around the outside again at turn 4, doing the old M&M, round the outside on Philip Svensson, running on the Charles Leclerc chassis, and who neatly hooks the inside of the right front sidewall onto the inside of the curbing, just to sort of swing the back end of the cart around. And it's a tactic that, for those uninitiated that are watching along with us, why do drivers decide to do that? Well, karting is about momentum, and especially when you're going through corners, and some of the drivers will swing the cart wide, use the chronic understeer to their advantage, but then there are others that will use the inner part of the sidewall. So if you're going through a right-hander, you'll use the inside right-hand front tyres sidewall to hook it against the curbing, and that in some respects helps to swing the momentum of the back end around to help rotate the momentum on the cart. So when you're applying the throttle, if you've caught it part way through and gone a bit early, you will pirouette, but then it's a case of managing it. It's smooth, it's calculated, it's not going 11, 12 tenths and then hoping that you're going to win by about 3 laps. No, you're not. You're going to win by a comfortable margin. I mean, Gaetan de Brabandera, with 3.5 minutes to go, has a lead of 11 seconds. Point proven. 3 minutes 30, un petit peu moins encore dans cette finale B, avec toujours cet avantage très conséquent de Gaetan de Brabander en tête de la course. Plus de 10 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant, Lucas Orsika. Et Gaetan de Brabander qui s'est montré le plus rapide sur ce tracé dans ces conditions pluvieuses. Une 13,473 contre une 14,4 pour son plus proche poursuivant. La différence, c'est 1 seconde, tout simplement. C'est dire que le pilote belge qui occupe pour l'instant la tête de cette finale B est à l'aise dans ces conditions. Et son écart, son avantage en tête continue de grimper. 12 secondes à présent devant Lucas Orsika, Philippe Svensson et Sky de Fourny qui est passé devant Jules Vanul. Jules Vanul à nouveau attaqué par Keanu Wellens. Yeah, and Jules Van Hoel tries to get back up the inside through at turn number 2. Goes wide at 3. Is there going to be an opportunity to go around the outside at turn 4? Jules Van Hoel, you have done that every single time going through turn 4. And you think that, yes, I'm going to catch the cars in front and do them around the outside? No, is the resounding answer that you get thrown in your general direction. But
you know, we're coming to the end. The last few laps are on lap 10 at the moment, with Gaetan de Brabandera now extending his lead by over a second, and has just put in another new fastest lap, 1 minute 13.473. Not quite the high 54s that we've seen in Senior X30 at the sharp end of the field throughout the weekend. As low as 54.3s have been the lap times we've had on pure race pace. But this is a round of the championship that the drivers, particularly in the A final, they will not forget it in a hurry and will dust themselves off, come back, swinging from the branches in a month's time and go, right, let's right the wrongs that happened to me last time out. As, well, we're going to probably end up with this and maybe 2 laps to go. So 13 laps, I think, is going to be the total amount of this 1,360 metre circuit that we'll negotiate in this B final. But still, to have 18 drivers rounded out by Thibaut Weyers in the 340 from the Netherlands, still there has been, in this respect, you've got to look at this from any kind of perspective, folks, that come August, if we have change in weather conditions, this is a perfect training ground. Yes, they're not going to get the championship points like the people did in the A final, but any wet weather running you get at Karting Genk can help you in the meantime, especially when it's hot, especially when the humidity earlier on today was high. I think we are still probably around about 30 degrees Celsius still, and well, 2 laps to go. Gaetan de Brabandera from 14th leads the way in the 321, and is just calmly taking it in his stride at the minute. Oui, plus que 2 tours dans cette finale B, avec à l'image Gaetan de Brabandter qui est largement en tête toujours, 13 secondes d'avance sur Lucas Orsica. Philippe Svensson n'est pas loin, mais il est quand même beaucoup plus loin que ce qu'il ne peut faire pour dépasser son adversaire. Philippe Svensson en 3e position à plus de 4 secondes de Lucas Orsica. Sky de Fourny, par contre, pourrait éventuellement terminer à la 3e place de cette finale B, puisqu'il n'est pas très loin, à moins d'1 seconde de Philippe Svensson. Ce sera à ce niveau-là qu'il y aura encore du suspense dans cette course, parce qu'on entre dans le dernier tour pour Gaetan de Brabandter avec ce kart du CG Racing, il me semble. Ouais, ça doit être ça. En tout cas, ça y ressemble très fortement. Le pilote qui va profiter donc de ce tour. Lucas Orsica toujours bien accroché à cette 2e position. Philippe Svensson sous la menace toujours de Sky de Fourny. Keanu Wellens est 5e, Jules Vanul 6e. Rhys Newburn est 7e. Devant Tristan Krohn, Nicolas Simic et Bertram Sachs. Voilà pour le top 10 de cette finale B qui va toucher à sa fin d'ici quelques instants. On vit la fin de ce tour avec Gaetan de Brabandter. Décidément, c'est de plus en plus compliqué de citer son nom. Fin de journée pour tout le monde. Mais voilà, il arrive tout doucement à la fin de ce tour. Il va donc très certainement s'imposer dans cette finale B. Well, Gaetan de Brabandter might have thought I could have an opportunity at winning a final. Here it is, after 13 laps, a final B for X30 Senior from Belgium. Gaetan de Brabandter, proficiat, félicitations, well done. Winning the final B for X30 Senior, and we've got a little bit of a wait as a few more drivers are about to cross the line. From the Czech Republic, Lucas Orsica takes 2nd position as de Brabandter going sideways through turns 3, 4 and 5. Philip Svensson from Norway rounds out the top 3 ahead of Sky de Fourny. From the Netherlands, Keanu Wellens, Jules Van Hul, Rhys Newburn, Tristan Krohn, Nicolas Simic from Germany and Bertram Sachs from Denmark round out the top 10. Just a few more drivers to come across the line. Luca Moulin, Florid Panes, Jens Berzat, Florent Dierda, Connor Grant ending up 15th behind ahead of Raphael Leenders, Matteo van der Kerkhofer, and certainly last but by no means least,
Thibaut Veyers from the Netherlands. Roberto Baus, unfortunately, out on lap 7. Kevin Bakker out on the, well, before we'd even gotten started. And then the list of non-starters. And I'm going to go through them. Tihon Kinaz, Sean Hogan, Angelo Mili, Luke Taylor, Louis Comin, Mirko Wouters, Jack Buckley, Sibe Paganar, CJ Bennett, Casper Norman, Tess Verschoor, Delano Wellens, Thibaut Gillard, Simon Lacroix, Rosanne Dendriver, and Rima Blanc. But Gaetan de Brabandera wins the B final in X30 Senior here at Karting Genk. Well, ladies and gentlemen, how's about that for an end for day 2 of 3 for round 3 of Iame Series Benelux? Simon Mirguet, never would we have thought that when we come here to the home of well, most people that have never been, the uninitiated, who have never been to this part of Belgium and the surrounding areas, such as Liège, such as Zolder, would say, oh, I hear the weather's quite nice in Belgium. Well, if you came here today, you'd get a different surprise, wouldn't you? Ouais, c'est clair que la météo a réservé pas mal de surprises ce samedi avec la totalité des manches qualificatives qui ont été disputées sur une piste sèche sous un franc soleil et puis forcément dans la catégorie X30 Senior parce que la catégorie Junior, elle, a bien eu lieu sous le sec, mais pour la catégorie Senior, on a eu vraiment un déluge pour la finale avec des choix de pneus différents selon les pilotes. Ça nous a réservé pas mal de surprises. Un vainqueur qu'on n'attendait peut-être pas, yes. Clément Massot dans la finale A. Et puis ici une finale B disputée dans des conditions là plus nettes pour les pilotes. On est tous partis en pneus pluie. Il n'y avait pas trop de questions à se poser à ce niveau-là. Mais c'est surtout en finale A qu'on a vécu vraiment quelque chose d'incroyable avec voilà, des pilotes qui ont pris le pari de partir en slick et c'était le bon. Indeed. Well, we will see X30 Senior and X30 Junior for round 4 on the 16th to the 18th of August. That's 4 weeks from this weekend and the week before the 2024 season finale of the Iame X30 Euro Series. There is going to be a massive amount of drivers. Seniors completely sold out for 2 successive rounds. No surprise at all. But folks, join us tomorrow on the live stream here on the Iame Series Benelux YouTube channel and of course on Iame-motorsport.com from around about 1:20 tomorrow afternoon as we get underway with day 3 as we welcome Mini Rookie, X30 Master, Gentleman and Senior Cup on behalf of Simon Mirguet and myself, Alex Goldschmidt. Bonsoir, à demain, see you in the morning.